works. First up, the group stage. The 32 teams are divided into 2 groups of 16, with each group playing 12 matches across 2 match days. Group A plays on days 1 and 2, while Group B competes on days 3 and 4. The top 5 teams from each group advance directly to the finals. Teams finishing 6th through 13th move into the survival stage, while the bottom 3 from each group are eliminated. Next comes the survival stage. 16 teams, 12 matches, but only 6 remaining places in the finals. Every elimination, every rotation. Hello guys, what's up? How are you all doing? ఏం చేస్తున్నారు అందరూ ఎలా ఉన్నారు? So I think you guys are like excited. నేనైతే చాలా excited గా ఉన్నా because of this thing. Esports World Cup 2026 PMWC PUBG MOBILE World Cup అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇది నడుస్తుంది అని దానికి మనం వాచ్ పార్టీ చేయబోతున్నాము. సూపర్ ఎక్సైటెడ్, ఎందుకంటే నార్మల్గా గల్లీలో ఆడే క్రికెట్ కంటే మనకి స్టేడియంలో ఆడే క్రికెట్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా, అట్లానే ఇది కూడా అన్నట్టు. సో వరల్డ్ బెస్ట్ టీమ్స్ అన్నీ వచ్చి ఇక్కడ కంపీట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఐ హోప్ కి ఫార్మాట్ ఇప్పుడు చూపించారు కదా, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ బేసికలీ ఫార్మాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, ఫార్మాట్ అన్నిటి గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం. ఠీకే, బట్ బిఫోర్ దట్ చాట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా హాయ్, ఏం చేస్తున్నారు, అందరూ ఎలా ఉన్నారు, హౌ యూ ఆల్ డూయింగ్. బట్ బిఫోర్ దట్ గైస్, నేను డైలీ అడగను మిమ్మల్ని ఈ విషయం, కానీ ఇవాళ పర్టికులర్గా అడుగుతున్నాను. ఈ స్ట్రీమ్ని షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే BGMI ఆడేవాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు కదా, సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకసారి స్ట్రీమ్ని అయితే షేర్ చేసేయండి. అండ్ ఐఎమ్ రెడీ విత్ మై కప్ ఆఫ్ టీ. ఇవాళ ఫుల్ ఎనర్జీ కావాలి అంతా ఎంజాయ్ చేయడానికి. హాయ్ సతీష్ గారు, హలో అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. డూడ్ ఒకసారి టైటిల్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ప్రాపర్గా చెక్ చేస్తారా సతీష్ గారు? హాయ్ అశోక్ డూడ్, నమస్తే, హలో హంటర్, హాయ్ విపిన్ డూడ్, హవ్ యూ, నితిన్ దేవ్ డూడ్, హాయ్ రెడీ ఎడిట్స్ గారు, హాయ్ అండి, ధనుష్ లక్కీ డూడ్, వాట్సాప్, హసు క్రియేషన్స్, హవ్ యూ డూయింగ్, సంజయ్ డూడ్, హాయ్ అర్జున్ డూడ్, నమస్తే. హాయ్ హర్ష గారు, నమస్తే, భరత్ ఎడిట్స్ డూడ్, హెల్లో. ఈరోజు BGMI సాయంత్రం ఇది ఎప్పుడైతుందో దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేద్దాం డూడ్. ప్రస్తుతానికైతే లేదు అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి టైం సరిపోతుంది, ఇంకా ఈవినింగ్ వరకు మొత్తం దీంట్లోనే అయిపోతుంది. బనీ డూడ్, మొత్తం ఫార్మాట్, టీమ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను మీకు. టీకే, సో టోటల్గా ఇక్కడ మనకి ఈ స్లాట్ లిస్ట్లో ఐ థింక్ నేను అడ్డొచ్చేస్తున్నట్టున్నాను కదా స్లాట్ లిస్ట్కి. ఎప్పుడు స్టార్ట్, ఇంకా కొంచెం సేపట్లో. యా, హాయ్ షోయబ్ డూడ్, నమస్తే. స్ట్రీమ్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఫుల్ స్క్రీన్ లైవ్ ఈజ్ ఇన్ ఆ సెకండ్ ఛానల్ పేరు లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది, అక్కడ వచ్చేసేయండి. లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్. హాయ్ హేమంత్ డూడ్, నమస్తే. కప్ కొట్టే ఛాన్సెస్ ఇండియాకి అన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఒకసారి అందరినీ అట్లా మాట్లాడేసి, ఠీకే, లెట్స్ జస్ట్ స్టార్ట్. ఠీకే గైస్, సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ PMWC అనమాట. మనకి ఈస్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ అని జరుగుతుంది. ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇవాళ మార్నింగ్ షార్ట్ వీడియో ఒకసారి చూస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. 24 గేమ్స్ టోటల్గా, ఒక గేమ్కి సంబంధించిన టోర్నమెంట్ అయితేనే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. అట్లాంటిది ఒక 24 గేమ్స్ అన్నీ కలిపి ఒకటే ప్లేస్లో ఈసారి ప్యారిస్లో కండక్ట్ చేస్తున్నారు టోర్నమెంట్స్ అంతా కూడా. క్రేజీ ఉంటుంది, అల్టిమేట్. వరల్డ్స్ బెస్ట్ టీమ్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి అన్నట్టు. మల్టిపుల్ గేమ్స్లో జరిగింది ఇది అంతా. ఫ్రీ ఫైర్ కానివ్వండి, తర్వాత వాలో కానివ్వండి, ఇట్లా చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి. PUBG PC ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా. అట్లనే మనకి PUBG మొబైల్ కూడా ఉందన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫార్మాట్ కూడా ఒకసారి మీకు సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తా. సో PMWCలో వచ్చేసి వరల్డ్స్ బెస్ట్ 32 టీమ్స్ అయితే వస్తాయి. ఠీకే, 32 టీమ్స్. ఈ 32 టీమ్స్ని 2 గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. ఒక గ్రూప్లో 16 టీమ్స్, ఇంకొక గ్రూప్లో 16 టీమ్స్. ఈ 16 టీమ్స్లోకి వెళ్ళి ఈ గ్రూప్ స్టేజెస్ అయ్యేసరికి టాప్ 5 పొజిషన్స్లో ఉండే టీమ్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోతారు. 6th నుంచి 13th పొజిషన్ వరకు ఉన్న టీమ్స్ వచ్చేసి 6th నుంచి 13th పొజిషన్ వరకు ఉన్న టీమ్స్ వచ్చేసి మనకి దీంట్లోకి వస్తాయి, సర్వైవల్ స్టేజ్లోకి వస్తాయి. సర్వైవల్ స్టేజ్ తర్వాత మనకి గ్రాండ్ ఫైనల్స్ జరుగుతుంది. ఠీకే, 2 గ్రూప్స్ ఉంటాయి, టోటల్గా 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్రూప్ స్టేజెస్, తర్వాత సర్వైవల్ స్టేజ్, తర్వాత గ్రాండ్ ఫైనల్స్.
అర్థమైంది కదా ఫార్మాట్. ప్రతి గ్రూప్కి 16 టీమ్స్ ఉంటాయి. టాప్ 5 టీమ్స్ డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోతారు. 6th నుంచి 13th పొజిషన్లో ఉన్న టీమ్స్ మనకి సర్వైవల్ స్టేజ్కి వస్తాయి. అక్కడ మళ్ళీ ఒక ఫైట్ జరుగుతుంది. అట్లా అనమాట. అండ్ బాటమ్ టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బాటమ్ 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, 14th పొజిషన్, 15th పొజిషన్, 16th పొజిషన్, వీళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. దట్స్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్. మ్యాచ్ కొంచెం సేపట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. హేమంత్ డూడ్, సూపర్ డూడ్, మీరు సూపర్. హాయ్ రాన్ డూడ్, వాట్సాప్, ఏం చేస్తున్నారు, ఏంటి సంగతులు? యా, హియర్ కమ్స్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇండియా టీమ్స్ ఉన్నాయి, అట్లాగా ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎవ్రీ వన్స్ లైక్ ఇంట్రెస్టెడ్ కదా. గ్రూప్ ఏలో వచ్చేసి మనకి కింద లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ వన్ కనపడుతుందా, టీమ్ ఒరాంగుటన్, అది ఇండియన్ టీమ్ అనమాట. గ్రూప్ బిలో వచ్చేసి టీమ్ ట్యాగ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. గాడ్ లైక్ సారీ, ట్యాగ్ వచ్చేస్తుంది, ఐమ్ రియల్లీ సో సారీ గైస్. గాడ్ లైక్, టీమ్ గాడ్ లైక్. యూనో టైమింగ్ సూన్, లైక్ ఇన్ 10 minutes అట్లా అప్రాక్సిమేట్లీ. హిందీ కాస్టింగ్ పర్మిషన్ లేదా? అసలు కాస్టింగ్కి పర్మిషన్, కాస్టింగ్ అది ఏం లేదు అనుకుంటా. నో ఐడియా. బేసికలీ వాచ్ పార్టీస్ అయితే ఉన్నాయి, హిందీ వాచ్ పార్టీస్ కూడా ఉన్నాయి, కానీ కాస్టింగ్ అయితే నాకు తెలిసి ఐడియా లేదు నాకు. ఎక్కడ జరుగుతుంది? ప్యారిస్ లో జరుగుతుంది. లోహిత్ डूड, जॉनथन का आदत हो गई यार, हर जगह पे मतलब जॉनथन को ऐसे लाइक टैग 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 बोल के ऐसे आदत हो गए. ఏ గేమ్స్ ఉన్నాయి? టోటల్గా 24 గేమ్స్ ఉంటాయి డూడ్. మల్టిపుల్ గేమ్స్ చాలా చాలా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి మనమైతే పబ్జి మొబైల్ చూస్తున్నాం అన్నట్టు. గ్రూప్ బి వచ్చేసి మనకి లాస్ట్ నుంచి 3rd పొజిషన్లో ఉంది కదా, గాడ్ లైక్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఉంది. సో గ్రూప్ ఏలో ఒక ఇండియన్ టీం ఉంది, గ్రూప్ బిలో ఒక ఇండియన్ టీం ఉంది. అండ్ క్రేజియస్ట్ థింగ్ ఏంటో తెలుసా, మొత్తం చాట్ అంతా కూడా మన ఇండియన్ ఆడియన్సే ఆక్యుపై చేసేసారు. దట్ లైక్ క్రేజీ బస్ క్రియేట్ అవుతుంది. హాయ్ రమ్య డూడ్, నమస్తే. హాయ్ విబిన్ డూడ్. హెచ్సిడబ్ల్యూసి ఇండియా ఛానల్. విబిన్ డూడ్, ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఇంగ్లీష్. హాయ్ తేజ గారు, నమస్తే. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ హార్డ్, లైవ్ స్ట్రీమింగే చేస్తాం ఇప్పుడు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ నడుస్తుంది. స్టార్ ప్లేయర్సే 2 టీమ్స్లో, ఎవరు కూడా కొంచెం చెప్పు. అందరు కూడా మంచి ప్లేయర్సే హేమంత్ డూడ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మనం నార్మల్గా క్లాసిక్ మ్యాచెస్ ఆడేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, అందరూ గన్లు పట్టుకుంటారు, అందరూ వెళ్ళి బాగుతారు, అందరూ చచ్చిపోతారు. మనది అట్లా ఉంటుంది. బట్ ఈ స్పోర్ట్స్కి వచ్చేసరికి ఎట్లా అంటే, ఒక లైజియల్ ఉంటారు, ఒక లాసెల్టర్ ఉంటారు, ఒక లెంట్రీ ఫ్రాగర్ ఉంటారు, అందరు కలిపి పనిచేస్తేనే అక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అ స్టార్ ప్లేయర్. 2 టీమ్స్ కూడా మంచివి. కమెంటరీ కాదు అభిరామ్ డూడ్. వాచ్ పార్టీ అంటే ఎట్లా అంటే చూడడం, దాని గురించి చాట్లో డిస్కస్ చేయటం, నాకు తెలిసినవి నేను మీకు చెప్పడం, మీకు తెలిసిన డిస్కషన్స్ అట్లా చేస్తాం అన్నమాట. ఓ సూపర్ కాంటినెంటల్ లిజియన్ డూడ్. గైస్, ఈ స్పోర్ట్స్ లవర్, క్లోజ్గా ఈ స్పోర్ట్స్ని ఫాలో చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? జానథన్ మోటల్ లేరు డూడ్. మోటల్ ఎప్పుడో అయిపోయింది, హీఈస్ నాట్ ఇన్ టు ఈ స్పోర్ట్స్. జానథన్ లేరు. యా అభి డూడ్, బాగుంది కదా. సో దట్ ఎట్లా అంటే తెలుసుకుంటూ ఉండొచ్చు, నేర్చుకుంటూ ఉండొచ్చు, కలిసి చూడటం. ఎస్ రాక్సీ డూడ్. ఈడబ్ల్యూసీ గురించి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నేను ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో బేసిక్ డీటెయిల్స్ అది మెన్షన్ చేసా, ఒకసారి కుదిరితే చెక్ చేయండి. మ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఐమ్ లైక్ క్రేజీలీ ఎక్సైటెడ్ గైస్. అందరూ న్యూ ఫేసెస్ అనుకుంటా. టీంలో న్యూ ఫేసెస్ ఎవరు లేరు, వీళ్ళు న్యూ ఫేసెస్ అనుకోకండి, వీళ్ళు మనకు తెలీదు అంతే. హంటర్, జస్ట్ అ సెకండ్ హంటర్. Yo guys, I'm back. ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏ. ఎస్, గ్రూప్ ఏనే అనుకుంటా స్కెడ్యూల్.
Oh, I love it. I mean, DP28 is one of my favorite weapons, has been for a while, and it's just so nice to see a team actually utilize it like we've been seeing from Silence there. The other thing I love about Furia is how methodical they are, right? You know, you're looking at a team చింటూ నువ్వు వస్తానంటే చెప్పు డిస్కార్డ్కి. very careful, very methodical, very strategic. ఇండియా నుంచి 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి డూడ్. గ్రూప్ ఏలో ఒక టీం ఉంది, గ్రూప్ బిలో ఒక టీం ఉంది. That I enjoy watching. అంతే అంతే హేమంత్ డూడ్. ఏదో ఒక రోజు ఎల్పి టీం కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ ఇండియాలో రిప్రజెంట్ చేయాలి. నాకు టీం లేదు, నాకు ఈ స్పోర్ట్స్ మీద గేమ్ ఈ స్పోర్ట్స్లో ఆడే ఇంట్రెస్ట్ లేదు డూడ్. కమెంటేటర్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ట్రాక్ మనది. ఈ స్పోర్ట్సే కానీ డిఫరెంట్ ట్రాక్ అన్నట్టు. హాయ్ శంకర్ డూడ్. డూడ్ ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేస్తారా మీరు? డిస్క్రిప్షన్ అండ్ టైటిల్ చెక్ చేయండి. నో కాంపిటీషన్. హాయ్ జోరో డూడ్. గాడ్ లైక్ ఫ్యాన్స్ స్పాటెడ్. ప్లేయర్స్ అందరు కూడా రెడీ అవుతున్నారు, కానీ చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా, బికాస్ లైక్ వరల్డ్ బెస్ట్ టీమ్స్ వచ్చి అక్కడ ఒక స్టేజ్ పైన కంపీట్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఐ థింక్ వీళ్ళు అట్లా ప్రెషర్గా ఎవరు కనిపించట్లేదు. ప్లేయర్స్ అందరు కూడా దే ఆర్ సూపర్ చిల్, దే ఆర్ గెటింగ్ రెడీ. సో ఇండియా నుంచి మనకి 2 టీమ్స్ అయితే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, ఒరాంగుటన్ అండ్ ఇంకా గాడ్ లైక్. మన టీమ్స్ని చేరప్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. అండ్ ఇంకా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి అంటే వాళ్ళ ప్లేయింగ్ స్ట్రాటజీ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇది అంతా కూడా లైక్ మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వాచ్ పార్టీ లైక్ క్రేజీగా నేర్చుకోవచ్చు. టీమ్ కాంగ్. ఓ OG is in Group A. Yes, Godlike is in Group B. జస్ట్ అంటే మన వాళ్ళు ఎట్లా అంటే డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోవాలి అని కోరుకుంటున్నాను. టాప్ 5 పొజిషన్స్లో ఉంటే డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోతారు కదా. కానీ ఐ థింక్ ఇక్కడ 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి తెలుసా. ఇండియన్ ఆడియన్స్, హార్డ్ కోర్ ఆడియన్స్, అండ్ ఇంకా ఇండియన్ ఆడియన్స్ చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. సో ఒకవేళ ఏది అయినా కూడా విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. ఎట్లా అంటే మన టీమ్స్ డైరెక్ట్గా గ్రాండ్ ఫైనల్కి వెళ్ళిపోయాయి అనుకోండి, వెళ్ళిపోతే ఎట్లా అంటే మన టీమ్స్కి మంచిగా అవుతుంది. ఒకవేళ మన టీమ్స్ గ్రాండ్ ఫైనల్ కాకుండా సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్ళారనుకోండి, వాచింగ్ ఉంటుంది, మంచి వాచింగ్ మెయింటైన్ అవుతుంటుంది మన వాళ్ళు ఆడినంతసేపు. ఎట్లయినా విన్ విన్ సిచ్యువేషనే అన్నట్టు. ఒకటి ఏమో మేనేజ్మెంట్కి విన్ విన్ సిచ్యువేషన్, ఇంకొకటి ఏమో మన టీం వాళ్ళకి, మన టీమ్స్కి విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. క్రేజీ కదా. ఆల్ఫా డూట్ కొంచెం సేపట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, లైక్ యా ఇంకొక 15 minutes అనుకోండి రఫ్గా. యా హాయ్ నిమో డూడ్, వాట్సాప్ ఆరు, లెట్స్ గో. హాయ్ దినేష్ గారు, నమస్తే. సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్తే ఫైనల్స్ మంచిగా ఆడరు వీళ్ళు, ఏమో ఎక్కడ ఏ పాయింట్లో చోక్ చేస్తారో తెలియదు. బట్ స్టిల్ ఈసారి మాత్రం ఐ థింక్ అద్దరు కొడతారు అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఆడుతూ ఉన్నారు, చూస్తూ ఉన్నారు అట్లాగా. ఎవ్రీడే డూడ్ ఫుల్ స్క్రీన్ లైవ్ వస్తుంది మన సెకండ్ ఛానల్లో. సెకండ్ ఛానల్ పేరు లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. యా వి షుడ్ వాచ్ అవుట్ ఫర్ హేమంత్ డూడ్. అట్లా ఎవరు లేరు డూడ్. ఎంటైర్ టీమ్ వర్క్, చెప్పాను కదా, ఐ స్టాండ్ బై మై వర్డ్. ఎంటైర్ టీమ్ వర్క్ అది. విబెన్ డూడ్. హాయ్ కశ్యఫ్ డూడ్, హౌ ఆర్ యూ? నైట్ ఆఫ్ డేట్ ఆల్రెడీ ఎపిసోడ్ పోస్ట్ అయిపోయింది చూడండి. ఇవాళ 10 o'clockకి, మార్నింగ్ 10 o'clockకి. ఎవ్రీడే 10 AM ఒక ఎపిసోడ్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటా. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఇంకొక 15 minutesలో, అరౌండ్ ఇంకొక 10-15 minutes అనుకోండి. ఇంకా ఈ గ్యాప్లో అంతా డిస్కషన్స్ అవి నడుస్తూ ఉన్నాయి. గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈసారి పిఎండబ్ల్యూసీలో 2 ఇండియన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళిద్దరు కూడా సెపరేట్ గ్రూప్స్లో ఉన్నారు. సో మనం ఆరామ్సే చూడొచ్చు అన్నట్టు. అంటే గ్రూప్ ఏ చూడటానికి ఒక రీజన్ ఉంది, గ్రూప్ బి మ్యాచెస్ చూడటానికి కూడా మనకు ఒక రీజన్ ఉంది. అట్లాగా. హంటర్, ఐ వాజ్ నాట్ రియలీ అవేర్ ఆఫ్ దట్. చూడాలి. మెన్షన్ మై ఫేవరెట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్. గైస్ చాట్లో ఉన్న వాళ్ళు మీ ఫేవరెట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ గురించి మెన్షన్ చేయండి. నాకు ఆబ్వియస్లీ ఆరు, మేబీ.
సో అన్నీ కూడా లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అక్కడ ప్లేయర్స్ అందరు సెట్ అవుతున్నారు, వీళ్ళేమో స్ట్రాటజీస్ మీద స్ట్రాటజీస్ డిస్కస్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ఆ స్కెడ్యూల్ గైస్, ఇవాల్టి స్కెడ్యూల్. టోటల్గా 6 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి గ్రూప్ ఏ వాళ్ళకి అండ్ ఇంకా గ్రూప్ బి వాళ్ళకి కూడా. ఐమ్ జస్ట్ లవింగ్ ఇట్. దీంట్లో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటో తెలుసా, ఫస్ట్ మ్యాచ్ రాండో, తర్వాత 3 బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇరాంగిల్స్ వస్తాయి, తర్వాత మిరామర్, బ్యాక్ టు బ్యాక్ సేమ్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయి. రాండోతో స్టార్టింగ్ అమేజింగ్, మంచి లైక్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గేమ్ ప్లే అది చూడొచ్చు. ఇప్పుడు చూడటం లేదు, చాలా మంది అక్కడనే ఉండిపోయింది కదా. యా, హాయ్ షేక్ డూడ్, దిస్ ఇస్ నాట్ కమెంటరీ యార్, దిస్ ఇస్ వాచ్ పార్టీ, దిస్ ఇస్ లైక్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కమెంటరీ. హ్యాష్ ట్యాగ్ జానథన్, హ్యాష్ ట్యాగ్ హంటర్, మన హంటర్ గురించి చెప్తున్నారేమో అనుకుంటున్నాను నేను. మన ప్లేయర్ బ్లెస్ ఆన్ డూడ్ 2 టీమ్స్ ఆడుతున్నాడు ఇండియా నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తూ, ఒరాంగుటాన్ ఒకటి, గాడ్ లైక్ ఒకటి. మోస్ట్ ఫేమస్ ఈస్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ ఆబ్వియస్లీ జానథన్ క్రేజ్ కి ఐ థింక్ నో వన్స్ క్లోజ్. 5:30 PM వాట్, సీరియస్లీ? I feel like they're sort of my dark horse here, even though a lot of people do have their eyes on this team. A lot more people talk about Ulf, Four Thrives, Aurora, but yeah, I think Furia really has a good shot here. Absolutely. I mean, they really do have a lot to play for. So do all of our other teams. And to get things underway, we're going to be heading down to the stage for our opening ceremony. Opening ceremony. I was waiting for this. ఇది పక్కా చూడాల్సినది. ఫ్రీ ఫైర్ ఓపెనింగ్ అప్పుడు చూసాము, క్రేజీ ఉండే. ఇప్పుడు పబ్జీ కోసం అయితే లైక్ 1000 times ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నా నేను. డైలీ ఆడే గేమ్ కదా, కొంచెం ఎక్కువగా కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. Galacticos will take PMWC 2025 in sensational fashion. PMWC champions, Alpha 7 Esports! Four Thrives take the top spot. The champions of this tournament. ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికీ సిమిలర్గానే అనిపిస్తుంది, కానీ మ్యూజిక్ మాత్రం awesome. నెక్స్ట్ టీమ్స్ అన్నీ ఇన్వైట్ చేస్తారు, టీమ్స్ అందరు వస్తారు, అది క్రేజీ ఎక్సైటింగ్ మూమెంట్. ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ టీమ్ ఇండియా. ఇట్స్ ద సేమ్ కదా, లాస్ట్ టైం చూసినట్టుగానే ఉంది.
32 teams from all over the world prepare for battle on the Gdynia City grid over the next 4 days. Players from all corners of the world looking to make their mark and laser focused on the title of PMWC champion. That's not the only thing they're fighting for. The prestige, the glory, and $3 million. But Yeah, 3 million prize pool, Delsa. incredible rewards comes incredible pressure. That's right, incredible pressure. We've got 2 weeks of competition right here on the And I main think stage, players which అందరు begs the players ఎవరు కూడా question, అంత how many of our ప్రెషర్ teams can stay అట్లా కనిపించట్లేదు. చూసే ఆడియన్స్ మనకి కొంచెం ప్రెషర్ ఉంటుంది అనుకోండి. From Group A, starting with Furia! Oh yeah, టీమ్స్ అన్నిటిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. ఐమ్ వెయిటింగ్ గైస్, ఐమ్ వెయిటింగ్. మన ఇండియన్ టీమ్స్ కూడా వస్తాయి. యా, Esports. సిమిలర్ ఓపెనింగ్ కదా విపిన్ డూడ్. యా, సిమిలర్ కాస్ట్యూమ్, సిమిలర్ ఓపెనింగ్, ఎవ్రీథింగ్. ఫేవరెట్ ప్లేయర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా డూడ్ రీసెంట్లీ నేను ఫాలో చేయట్లేదు. లాంగ్ బ్యాక్ పారాబాయ్, వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ అంతే. ఇంకా తర్వాత పెద్దగా కాదు, అసలు ఫాలో ఏం చేయలేదు నేను. మేబీ ఈ టోర్నమెంట్ అయ్యేసరికి అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఒక ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఉంటారు అనుకుంటున్నా. Thunder Talk Gaming. X-Force Rejects. Kiwoom DRX. Nigma Galaxy. Wow! మన వాళ్ళు 4 Thrives వస్తారు. Esports. వస్తారు. Orangutan. Oh yeah! This Indian team, guys. Orangutan. Gaming Stars. క్రేజీ మూమెంట్ కదా. అంటే వాళ్ళు కూడా అందరిలాగా క్లాసిక్ మ్యాచెస్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నారు. క్రేజీ జర్నీ ఇది చెప్పాలంటే. ఫర్ ఎవ్రీ టీమ్, ప్రతి కంట్రీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా గేమ్ పైన ప్యాషన్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు గ్లోబల్ లెవెల్లో వాళ్ళ కంట్రీస్ని రీప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ప్రౌడ్ మూమెంట్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ప్రతి టీంకి కూడా. And finally, Oof Esports. Crazy, yeah. This is the beginning of a lengthy journey to find the most talented team in the world. Our players are at the base of the mountain, faced with an almost impossible climb. So welcome to the PMWC at EWC 2026. Last year, nobody expected them. They were overlooked. We've seen unbelievable plays, we've seen heartbreaks, and we've seen comebacks. క్రేజీ గూస్ బంప్స్ మూమెంట్ ఇది అయితే. ఈసారి ఎవరు ట్రాఫీ లిఫ్ట్ చేస్తారో చూడాలి. Galacticos will take PMWC 2025 in sensational fashion. Yangon Galacticos! But lightning never strikes twice, does it? This year, the favorites are ready. They have the experience, the firepower, the expectations. But every champion starts as a team nobody believed in. Alpha 7 finally became champions in 2024. Yangon Galacticos conquered 2025. Who will win 2026? Who'll win, guys? Teams, one final circle, one winner.
అండ్ వీ క్యాన్ లైక్ కాల్ దమ్ ఇందులో ఎవరైతే విన్ చేస్తారో వరల్డ్స్ బెస్ట్ టీమ్ అని చెప్పొచ్చు. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న టీమ్స్ అందరూ బెస్ట్ టీమ్స్, ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బయటకు వస్తారు అన్నట్టు. Make that obelisk all the brighter with one of our teams taking that plinth. A lot of keys to be crushed. OGWC jersey crazy ఉంది. Yeah. Godlike in Group B. Yes. Which is fair enough. This is a big tournament. Strategies అంతా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. It does make sense. Got the chat to Ralph earlier as well. Has some confidence actually this time around, which is nice to see. Also has Coops on board, which is sick. సో ఐ థింక్ వెరీ సూన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇంకా కొంచెం సేపట్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకో నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది తెలుసా, లైక్ క్రేజీ ఎక్సైటింగ్ గా అనిపిస్తుంది. గ్లోబల్ లెవెల్ అంటే అసలు చిన్న మ్యాటర్ కాదు, అండ్ దట్స్ అ క్రేజీ థింగ్ గైస్. అట్లనే మన మ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయ్యే కంటే ముందు ఒకసారి మీరు అందరు కూడా ఈ స్ట్రీమ్ ని షేర్ చేయండి. నేను డైలీ అడగను షేర్ చేయమని, ఇవాళ పర్టికులర్ గా ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే కొంచెం ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి లైక్ వీ నీడ్ టు డూ దిస్ ఫర్ ఈ స్పోర్ట్స్. Chintu, what do you think? Which team will win? Shoaib, dude, I'm manifesting India should win, but let's see. Let the best team win, ante. RK dude, lol. Mani garu, hi. Akshit dude, what's up? What's up? Channel dude, my favorite player, Aru maybe. Yeah. Thank you, Abhi dude. Thank you. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు గ్రూప్ బిలో ఉంటారు. గ్రూప్ ఏలో వచ్చేసి మనకి టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కొంచెం సేపట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్, ఫుల్ ఆఫ్ క్రేజీనెస్. మన నార్మల్ టోర్నమెంట్స్ జరుగుతాయి కదా, వాటిలోనే ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ అంతా ఉంటుంది. అట్లాంటిది గ్లోబల్ లెవెల్లో వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ ఎట్లా ఉంటాయి, వాళ్ళ మూమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇది అంతా చూడటానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్గా అనిపిస్తుంది. సో దీంట్లో మీకు ఎక్సైటింగ్ ఎలిమెంట్ ఏమనిపిస్తుంది? నాకైతే వాళ్ళ లైక్ గేమ్ ప్లే ఎలా ఉంటుంది మనతో కంపేర్ చేస్తే అనేది, అంటే ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది అనుకోండి, బట్ స్టిల్ ఇవాళ మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. దానికోసం ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నా నేను. కమ్యూనికేట్ అవుతోంది, అర్థం కాలేదు తేజ టూట్ నాకు. సో ఇక్కడ ఉన్న టీమ్స్ అందరు కూడా ఏదో డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోలేదు తెలుసా, లోపల అంటే ఎవరిది వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కూడా టోర్నమెంట్స్ జరిగాయి కదా, మల్టిపుల్ టోర్నమెంట్స్లోంచి బెస్ట్ టీమ్స్ని పిక్ చేసి అక్కడికి పంపించారు అట్లాగా. సో ఇక్కడ ఉన్న టీమ్స్ ఎవ్వరు కూడా తక్కువ కాదు. దే నీడ్ దిస్ ఎనర్జీ. ఫస్ట్ స్ట్రాటజీస్ తెలుస్తాయి అండ్ గేమ్ ప్లే తెలుస్తుంది. యా తేజ, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంటర్నేషనల్ టీమ్స్ ని యూటిలిటీ యూసేజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్. ట్రూ డూడ్. వాళ్ళ రిఫ్లెక్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటాయి. అండ్ ఈవెన్ హోల్డింగ్ గేమ్ ప్లే కూడా ఇక్కడ వీళ్ళలో చాలా తక్కువ కనపడుతుంది కదా. హోల్డింగ్ గేమ్ ప్లే ఫుల్ అగ్రెషన్ ఉంటుంది, అండ్ లేకపోతే రొటేషన్స్ ఉంటాయి, స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. మనకి ఎవ్రీవేర్ లైక్ ఏదో ఒకటి జరుగుతూ కనపడుతుంది. Day 1 prediction of Indian team. Akhil dude, Day 1 I think టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కదా మిడ్ టేబుల్లో ఉంటారా అనుకుంటున్నా నేను. యా, సమ్ టెన్షన్ కూడా ఆబ్వియస్లీ తేజ డూడ్. ఈసారి PMIC ఉందిగా, మళ్ళీ 30 గ్రెనేడ్స్. వాళ్ళ అంటే బ్యాక్ ప్యాక్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఎంత క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మన వాళ్ళు కూడా రెడీ అవుతున్నారు. యా, బ్యాక్ ప్యాక్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది తెలుసా. ఒక స్మోక్ ఎత్తుకున్నా, ఒక గ్రెనేడ్ ఎత్తుకున్నా, ఒక 10 bullets ఎత్తుకున్నా, ఎందుకు ఎత్తుకున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ మేక్ సెన్స్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. టీమ్ కోఆర్డినేషన్ ఎక్కువ గ్లోబల్ టీమ్స్ ఆబ్వియస్లీ డూడ్. ఆ లెవెల్ వరకు వెళ్ళారంటే టీమ్ కోఆర్డినేషన్ వల్ల గన్ పవర్, రిఫ్లెక్సెస్, ఎవ్రీథింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయి.
కమెంటరీ కాదు గణేష్ డూడ్, దిస్ ఇస్ వాచ్ పార్టీ. ఒకసారి టైటిల్ అండ్ ఇంకా డిస్క్రిప్షన్ చూస్తే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. హాయ్ సిల్లీ డూడ్. స్కౌట్ టీమ్ లేరు డూడ్ వాళ్ళు. హాయ్ చిరంజీవి గారు. ఫేవరెట్ టీమ్? రెండు ఇండియన్ టీమ్స్ కూడా ఫేవరెటే. గన్ పవర్, రిఫ్లెక్సెస్ టాప్ నోచ్. ఎస్. హాయ్ వివేక్ డూడ్, నమస్తే. అందరూ ఒకటే డివైస్ వాడతారు డూడ్. ఎస్. ఓకే, అర్థం కాలేదు చింటూ నాకు. వాట్స్ దట్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? గాడ్ లైక్ వాళ్ళది ఇప్పుడు గ్రూప్ ఏ వాళ్ళ మ్యాచెస్ అవ్వగానే వాళ్ళు వస్తారు. గ్రూప్ బిలో ఉన్నారు వాళ్ళు. బ్లెస్ ఆన్ డూడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ కాలింగ్ దిస్ అవుట్. He's in a different league. Like from his first comment, he was in a different league. Dude, Dynamo, Scout, Mortal, వీళ్ళంతా ఒకప్పుడు డూడ్. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ న్యూ పీపుల్. స్కౌట్ ఇస్ లైక్ కమింగ్ బ్యాక్ అనుకోండి. యా. ఈ స్పోర్ట్స్ పీసీ కూడా పెట్టొచ్చుగా. పీసీ పెట్టారు డూడ్ ఆల్రెడీ. పబ్జీ పీసీ జరిగింది. దానికి మనకి వాచ్ పార్టీ రైట్ ఉంది కానీ యాక్సెస్ ఉండే, కానీ ఏమో ఎవరు చూస్తారో లేదో అన్నట్టు ఇంకా చేయలేదు నేను. Guys, get ready for the first match. రాండోలో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫుల్లీ ఫోకస్ తెలుసా, వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ పైన ఫుల్ గా ఫోకస్ చేస్తున్నా నేను ఇప్పుడు. ఓ బాయ్. ఎన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ఎన్ని టోర్నమెంట్స్ ఆడి ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటారు వాళ్ళు. అందుకే కొంచెం కూడా టెన్షన్ ఏం కనిపించట్లేదు, కొంచెం మనకుంది తప్ప. Mohammed ji, recent days I was not following anything, so I don't have any predictions, dude. Probably after finishing first 3 matches, then I can have prediction. At least like after first match, I can have some prediction. End up over there. That is the real question as we head on through. There was actually a lot of engagement down towards Danching during the test matches. We'll see if that's the case here. But it does seem to me that Neox Factory is the place of choice for plenty of these teams. Thundertalk, though, however, taking a very, very chilled out approach over towards the north side in Bamboo. They've got a 4-man split over here. Ulf also towards Stadium. But it's 4 Thrives, actually. You've got IQ getting very, very close over towards GK, and that is their player to go for the recalls. So చాలా వరకు టీమ్స్ అంతా ఎర్లీ డ్రాప్ లొకేషన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ టీమ్ NGX కి 40 కి ఫైట్ జరుగుతుంది. ఓ, ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఆతంకి డౌన్, మన ఇండియన్ ప్లేయర్. బట్ దట్స్ ఓకే. ఇంకొకరు కూడా చాలా లో HP లో కనపడుతున్నారు. నాక్ అయ్యారు, బట్ వెంటనే టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు రివైవ్ చేసుకున్నారు. క్రేజీయా, ఎన్ని ఫైట్స్ జరుగుతున్నాయి చూడండి అసలు. కిల్ ఫీడ్ మొత్తం హెవీ స్పీడ్ లో రన్ అవుతా ఉంది. క్రేజీ డిఫెన్స్ అక్కడ అయితే. 40 దగ్గర నుంచి ఒక ప్లేయర్ మీదకి ఇద్దరు పుష్. ఓ లవ్లీ లవ్లీ అసలు. క్రేజీ. నాక్ అండ్ వెంటనే ఇక్కడ రెప్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. టీమ్ AGL కొంచెం ఇబ్బందుల్లో పడ్డట్టే కనపడుతుంది, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ టీమ్ NGX వాళ్ళు క్విక్ ఎలిమినేషన్. టూ క్విక్ యాక్చువల్లీ. వాళ్ళకి రికాల్ చేసుకునే ఛాన్స్ కూడా లేకుండా పోయింది. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టీమ్ టు గెట్ ఎలిమినేటెడ్, టీమ్ NGX. RJC నుంచి డెవిల్ కూడా లో HP. ఐ థింక్ RJCకి AGL కి మధ్య ఫైట్ స్టార్ట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. చూడండి ఈ కాంపౌండ్ లో ఎన్ని. విస్గాడ్ ఇదే ఏరియాలో ఉన్నారు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు. I don't know if they lost a player on an outpost, if they sent someone away, if they're committed. We're on board though with Flower trying to get the spray down. Furious. Lovely Maple. Is there looking to take down the crossing. Heals bandages ఉన్నాయి కాబట్టి త్వరగా హీల్ చేసుకోవాలి. To find something else. ఎంత క్లోజ్ రేంజ్ లో చూడండి. KRX వాళ్ళు AGL వాళ్ళు పక్క పక్కనే ఉన్నారు. మ్యాపిల్ లో HP అండ్ ఆపోజిట్ నుంచి ఎవరు పుష్ చేయట్లేదు కాబట్టి కొంచెం బచాయించినట్టే.
on his belly, moving out with the JS9, see if we can get done with that. Reverb comes through with the M249 over towards the tanky. AKOP though is clapping back. టీమ్ ఒరాంగుటన్ AKOP టీమ్ RGC నుంచి రివర్బ్ ని డౌన్ చేశారు. ఒరాంగుటన్ ఒక ఫినిష్ అయితే సెక్యూర్ చేశారు. కూల్ అగ్రెషన్ ఈ స్పీడ్ చూస్తుంటే కదా సందీప్ డూడ్. గ్లోబల్ లాబీ తెలుసా, తగ్గేది ఉండట్లేదు. ఒరాంగుటన్ నుంచి 2 మ్యాన్ పవర్ లాస్ ఉందబ్బా. AGL నుంచి ఒకరు నాక్ అయ్యారు, రెప్ కూడా చేయొచ్చు అనుకుంటా. క్లోజ్ ఓ బాయ్, వా 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 హాక్సీని ఇక్కడ మ్యాపిల్ నాక్ అవుతారు అనుకున్నా నేను, కానీ హాక్సీని డౌన్ చేసి he survived one more time. లవ్లీ గన్ పవర్ చూసారా ఇద్దరు కూడా మూమెంట్ లో ఉంటూ అట్లాగా. ARX బిని ఆన్ ఫైర్. హాక్సీకి రికాల్ కూడా వచ్చేసింది, రెడీ ఉన్నారు. AKOP is డౌన్. AKOP ఇప్పుడు నాక్ అయిపోయి ఫినిష్ అయిపోయారు కదా, ఆ పర్సన్ మన ఇండియన్ టీం నుంచి రికాల్ అయింది. సో ఈ పర్సన్ కి రికాల్ AKOP రికాల్ అయిపోయింది. ఎంత ఆన్ పాయింట్ రికాల్స్ ఉన్నాయి చూసారా, లేటే చేయట్లేదు. బిని ఫుట్ వచ్చేసింది తెలుసా మ్యాపిల్ కి. ఇట్స్ జస్ట్ రాకింగ్ గైస్, మ్యాపిల్ ఇస్ జస్ట్ సో క్రేజీ. AGL నుంచి ఈ పర్సన్ 4 ఫినిషెస్, అప్పుడే 4 ఫినిషెస్ తీసుకున్నారు. లవ్లీ. It is now neck and neck on eliminations from the hot drops, and it looks like the two AGL for a reason guys. want to get stuck in against each other. ఈల్స్ ఒకటి దొరికితే కనుక సోలోగా తను ఒక ఫుల్ టీమ్ కి హ్యాండిల్ చేసే అంత కెపాసిటీ ఉన్న ప్లేయర్. ఫలక్ వర్సెస్ మ్యాపిల్ ఇద్దరికి ఫైట్ జరుగుతోంది. 40 వర్సెస్ AGL. ఆపోజిట్ నుంచి పుష్. ఓ బాయ్, ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం 50% HP పోయినట్టుంది. I mean, the S12K versus the JS9, I mean, it's sort of even, but you would క్రేజీ ఫైట్ అక్కడ. మజా వచ్చింది. అంటే గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ లో జరిగే మ్యాచ్ అని అంటే ఈ మాత్రం ఉండాలి. ఇంత ఓపెనింగ్ ఇంత ఉంటే క్రేజీ. మ్యాపిల్ ని రికాల్ చేసేసుకున్నారు. అన్ని టీమ్స్ నుంచి అందరు ప్లేయర్స్ రికాల్ అయిపోయారు. పాపం ఫస్ట్ NGX వాళ్ళు మాత్రమే బలి అయిపోయారు, వాళ్ళు ఫాస్ట్ గా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. బట్ హైయెస్ట్ ఎలిమినేషన్స్ వచ్చేసి యాజ్ ఆఫ్ నౌ టీమ్ 40 అకౌంట్ లో ఉన్నాయి. 6 ఎలిమినేషన్స్, 6 ఫినిషెస్ వచ్చాయి వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ AGL వాళ్ళకి 5 ఫినిషెస్. ఇండియా టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఉంది, ఒరాంగుటన్ కి ఒక ఫినిష్ వాళ్ళు సెక్యూర్ చేసుకున్నారు. ఇండియా టీమ్స్ ఒరాంగుటన్ ఒకటి, గాడ్ లైక్ ఒకటి. ప్రస్తుతానికి ఈ మ్యాచ్ లో మాత్రం ఒకటే ఇండియన్ టీమ్ ఉంది. యా, ఎవ్రీ సెకండ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా కృష్ణ రూట్. అండ్ ఎస్పెషలీ డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాషెస్ అయినాయి అన్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆడాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు. నా వాల్యూమ్ ఒకటి, గేమ్ వాల్యూమ్ ఎవ్రీథింగ్ సెట్ కదా. ఓ TTG వాళ్ళ దగ్గరికి పుష్ చేశారు వీళ్ళు. ఫ్యూరియా, ఐ థింక్ దట్ వాజ్ అ క్రేజీ మాలీ. యా, ఒకళ్ళు డౌన్ అయిపోయారు. అండ్ ఎవేక్ దగ్గరికి ప్రాపర్ గ్రెనేడ్ కూడా వెళ్తుంది. హిస్ లెఫ్ట్ విత్ వెరీ లో HP. Grenade. That's cool gameplay there from Isla. రావటమే ర్యాండమ్ గా ఎనిమిస్ కోసం సర్చ్ చేయట్లేదు, ప్రాపర్ గా ఎనిమిస్ పొజిషన్ ఎక్కడుంది అంతా స్టడీ చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఒక్క సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయట్లేదు వీళ్ళు ఎనిమిస్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు. ఎవ్రీ ఫుట్ స్టెప్ ప్రతిదీ ప్రాపర్ గా స్టడీ చేస్తున్నారు. రావటంతో వేసిన మాలీ ఉంది కదా, అది క్రేజీ ఉంది యాక్చువల్ గా. నాగార్జున గారు అట్లనే ఉండాలి డూడ్. Look good as well. So far 5 elims for them, only 1 behind the top squad currently in 4 thrives. 4 thrives. ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం సెట్ కదా. Everybody else pretty much in Neox Factory do still have this top spot, but it's a question of now getting into the circle for them. 4 thrives. They may not have the easiest time. I think goat వాళ్ళకి 8% రోలెక్స్ ఈజీ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ 477 పొజిషన్ తెలియలేదు తనకి. ఈజీగా అక్కడ పిక్ చేసుకుంటారు. ఆపోజిట్ నుంచి గేమింగ్ స్టార్స్ రోలెక్స్ ఎలిమినేషన్ కోసం ఇక్కడ ట్రేడ్ కోసం ట్రై చేశారు, కానీ
వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఐ థింక్ రికాల్ చేయగలుగుతారో లేదో చూడాలి. ఇప్పుడు కొంచెం ఫైట్స్ అట్లా స్లో పేస్ లో జరుగుతున్నాయి. అందరు కూడా రొటేషన్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా ఉన్నారు. డన్ సందీప్ డూడ్. ఓకే కదా? ఓకే ఓకే పర్ఫెక్ట్. గేమ్ వాల్యూమ్ ఒకళ్ళు పెంచామంటున్నారు, ఒకళ్ళు తగ్గించామంటున్నారు. డన్ 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 ఆల్ ఓకే. అందరూ జోన్ లోపలికి వచ్చేస్తున్నారు కానీ టీమ్ నెంబర్ 3 వచ్చేసి వాళ్ళు ఇంకా ఇక్కడ జోన్ బయట కనపడుతున్నారు. Right now, all game is the only team really has a solid spot over there, but you do have the top coming in from that northern edge. That's not team number 3. We'll wait and see. This is definitely very much one so of the I think recall కోసం వెళ్ళినట్టున్నారు. For stage 3, how you want to play this one out. For KRX, we're going to try and take both sides. It's greedy. I like it though. I mean, it's worth a go, Bini. Now, ఒకళ్ళు ఫస్ట్ స్కౌట్ కి వస్తున్నారు ఇక్కడ. బిని స్కౌట్ కి వచ్చి ఒక పొజిషన్ హోల్డ్ చేసుకొని తర్వాత మిగిలిన టీమ్స్ ప్లేయర్స్ అందరు కూడా ఎంట్రీ చేస్తారు అనుకుంటా. చూసారా, చిన్న చిన్న రిడ్జెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు అక్కడ. కొంచెం కవర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. పర్ఫెక్ట్. You know what? I actually really do like that. టీమ్ 40 జోన్ లోపల లేరా ఏంటి? The explosive bow and arrow could be unreal. ఒక 800 meters ట్రావెల్ చేయాలి వీళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళటానికి. కానీ జోన్ లోపల ఆల్రెడీ చాలా వరకు టీమ్స్ అందరు ప్రెసెంట్ కాబట్టి ఎట్లా వెళ్తారో చూడాలి. ఫ్యూరియాకి యుఎల్ఏ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. అండ్ టీమ్ 40 నుంచి చూసారా ఫలక్. థింక్ వీళ్ళ టీంలో ఐజిఎల్ ఎవరో తెలీదు, ఎవరు స్కౌట్ చేస్తున్నారో నో ఐడియా. లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు ఫ్యూరియా టాప్ లోకి వచ్చారు ఎలిమినేషన్స్. ఫ్యూరియా అండ్ ఇంకా 40 ఇద్దరిది సేమ్ నెంబర్ ఉంది. అరోరా గేమింగ్ ప్లేయర్స్ మంచి హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు. స్టేజ్ 2 కదా, నెక్స్ట్ స్టేజ్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి మనకి ఇంకా ఫుల్ మ్యాచెస్ లైక్ అంటే ఫుల్ ప్రతి ఒక్క టీం దగ్గర నుంచి కూడా మనం ఫైట్స్ అయితే చూస్తాము. ఆల్మోస్ట్ మ్యాచెస్ దగ్గర నుంచి ఇదే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ అండ్ తర్వాత కొంచెం స్లో పేస్ లో వెళ్తుంది. రొటేషన్స్ వాటిలో బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి. ఇంకొక ప్లేయర్ రికాల్ జరిగింది. ఇప్పుడు ఉన్న టీమ్స్ అందరు కూడా ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు ఎక్సెప్ట్ ఇండియన్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్. ఒక క్యాజువాలిటీ ఉంది ఈ టీం నుంచి. చూడాలి. ఒక క్యాజువాలిటీ. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో కొంచెం లాబీ స్టడీ చేయడానికి ఇట్లాగా అటు ఇటు అవుతూ ఉంటది, తర్వాత సెట్ అయిపోతారు. గీక్ వచ్చేసి రాగ్నరోక్ అనుకుంటా ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. టీమ్ గోట్ ఆరాకి వాళ్ళని స్పాట్ చేయడం కూడా జరిగింది. Honestly, these guys feel like the veterans of this tournament. 40 Furia ఇద్దరు కూడా మంచి గన్ పవర్ ఉంది. ఎలిమినేషన్స్ చూసారా, వాళ్ళ ఎలిమినేషన్స్ వాళ్ళ గన్ పవర్ గురించి చెప్తున్నాయి. గీక్ నుంచి ఒక్క ప్లేయర్ జోన్ బయట జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి. యుఎల్ఎఫ్ నుంచి ఒక ప్లేయర్ కూడా సోలోగా అక్కడ కనపడుతున్నారు. టీటీజీ వాళ్ళు కూడా జోన్ లోపలికి రావాలి. యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు కొంచెం స్ప్లిట్ అయి ఉన్నారు. AGL చూసారా, మంచి స్ట్రాటజీ ఫాలో చేస్తున్నారు వాళ్ళు. I think probably most specifically at Doc in terms of his the way that he sometimes splits out, plays two separate, doesn't play with the rest of the roster. It felt like maybe he'd found some fixes to that over the course of the last year and a half. Stage 3 కి వచ్చేసాం. ఇప్పుడు ఇంకా ఫైట్స్ అంతా కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. యా, మన టీంలో ఒక్కళ్ళు డౌన్ అయ్యారు. A bit of a wrap around and have gotten far more central onto this next circle. I think it's hard, right? Because at some point you have to look at the rest of the squad rotation as well. ULF నుంచి రొటేషన్ చేస్తూ ఉంటే ప్లేయర్ ని స్పాట్ చేశారు. ఫ్యూరియా అండ్ AUR వాళ్ళకి ఈ ఫినిష్ సెక్యూర్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ సెక్యూర్ చేసుకుంటారో లేదో చూడాలి. బట్ ఆపోజిట్ లో టీమ్ కూడా రెడీగానే ఉన్నారు. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టీమ్ FL వాళ్ళు అనుకుంటే ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ చేస్తా ఉన్నారు. ULF కొంచెం డిఫెన్స్ లో పడ్డారు వాళ్ళు.
A really nice cut అక్కడ across comes టీమ్ through from Aurora there. I mean, we కూడా caught the end డిఫెన్స్ of that లోనే ఉంటారు rotation as ఎందుకంటే Furia were taking that మల్టిపుల్ volley of టీమ్స్ fire. చుట్టుపక్కల నుంచి But అటాక్ Aurora చేస్తున్నారు from the కాబట్టి south ఇక్కడ side నుంచి went around గ్రెనేడ్స్ Furia and into the ఒకళ్ళు south నాక్ point అండ్ of అక్కడ Orth. రివైవ్ It కూడా forced all to రావాలి regroup యా in an రివైవ్ unfavorable వచ్చేసింది scenario, which has led to ఇంకొక వైపు them కేఆర్ఎక్స్ కి losing a జిఎస్టీఆర్ player. కి కూడా And it's put them under a lot ఫైట్ of pressure. They are జరుగుతోంది in nade range now from Aurora, who can start మంచి to టిప్స్ levy ఉండాలి this లేకపోతే central ఈ position. టైంలో సర్వైవ్ అవ్వడం More కష్టం nades thrown at Aurora, and the ones that don't hit are just providing more divots for them to play in towards. So this is actually not the worst thing in the world. Emergency cover flare Aurora, also brought out ULF. off the back of this one. ఎరన్ So పొజిషన్ a big చూసారా shift back యుఎల్ఎఫ్ over towards నుంచి the western side, which టీం నుంచి Orangutans కొంచెం quite happy సెపరేట్ with, గా playing ఉన్నారు over towards the northwest. అది కొంచెం Giving stars to అడ్వాంటేజ్ lose కూడా Rolex. అవుతుంది డిసడ్వాంటేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే సోలోగా ఒకవేళ నాక్ అయితే కనుక ఓపెన్ ఏరియాలో ఉండిపోయారు కాబట్టి ఫినిష్ అయిపోయే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అండ్ కేఆర్ఎక్స్ నుంచి బిని ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు చూసాం కదా ముందుకొచ్చి ఇక్కడ పొజిషన్ మెయింటైన్ చేసి ఉన్నారు టీంలో మిగిలిన ప్లేయర్స్ కొంచెం స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు The Muho Pan recall tower is technically accessible and maybe you could get out there, but it's all the way over there. It's much more likely మెల్లిగా you're going to ఫినిషెస్ wipe out పెరుగుతూనే Bamboo ఉన్నాయి recall tower. క్రేజీయా ఎఫ్ఎల్ I నుంచి don't విన్ని think కదా the last నాక్ చేసింది player for Gaming Stars is going to Toppers be able అక్కడ to కొంచెం get దూరంలో ఉన్నారు. anywhere near them because there's a solo trapped in the middle. Does manage to extract a point against Flash though on the north side. సోలో ప్లేయర్ ని స్పాట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా ఏంటో చూడాలి That was a real sound effect coming on through. I liked it. ఇంట్రెస్టింగ్ జోన్ అన్ని సైడ్స్ కి తిప్పుతానే ఉంది భలే ఆట అంటే క్రిస్టల్ ఎవ్రీథింగ్ ని వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు చూసారా pick yourself back up onto that next match. యూస్ చేస్తారు ఆ స్నైపర్ యూస్ చేయరు ఎందుకంటే ఎవరు పీక్ చేయరు కదా బోల్ట్ యాక్షన్స్ అట్లాంటివి యూస్ చేయరు కానీ మిరామార్ వచ్చేసరికి డిఎంఆర్స్ యూజ్ అవుతాయి అనుకోండి యా ఫలక్ ఐజిఎల్ ఓకే షోయబ్ డూడ్ దెన్ థాంక్స్ ఫర్ ది ఇన్ఫో maps over these 2 days and there's only 2 of them. So they're really going to put in the work over the next 11. I said they look confident coming into this one. Maybe less confidence. All right, maybe we do need a guy on the outpost. Yeah, it's highest finishes ఫలక్ కి ఉన్నాయి వాళ్ళ అకౌంట్ వాళ్ళ ఐజిఎల్ కదా తను ఫలక్ ఆర్ఆర్క్యూ కి గోట్ కి మధ్య ఫైట్ అండ్ ఇక్కడ టీమ్ అరోరా వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేస్తారు క్లియర్ ఛాన్స్ ఉంది క్రేజీ గ్రెనేడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 నాక్స్ అయ్యాయి కాబట్టి గోట్ నుంచి ఇక్కడ ఫూట్స్ మ్యాన్ అయితే పుష్ చేస్తా ఉన్నారు ఎంట్రీకి ఇక్కడ గ్రెనేడ్స్ వాళ్ళు చూసారా ముందే గ్రెనేడ్స్ వేసి పెట్టారు లవ్లీ లవ్లీ ఓకే వైన్ క్రేజీ ఇక్కడ ఆపోజిట్ నుంచి పుష్ వచ్చే కంటే ముందే వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ పొజిషన్ అంటే లైక్ హీ వాజ్ రెడీ యాక్చువల్లీ వెల్కమ్ చెప్పడానికి అండ్ ఐ థింక్ ఆర్ఆర్క్యూ left alive here. Gem is flying. Back to back players వచ్చారు క్రేజీయా చాలా అలర్ట్ గా ఉన్నారు అందరూ కూడా వచ్చేసారు ఆ ప్లేయర్స్ అందరూ Will these reses come on through for RRQ yet again? పక్కన వేరే టీమ్స్ దగ్గర నుంచి థర్డ్ పార్టీ బుల్లెట్స్ కనెక్ట్ అయితేనే కానీ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అంటే డిప్లో వీళ్ళు మంచి ఎక్దమ్ పకడ్బందీగా ఇక్కడ ప్లేస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి రివైవ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కొంచెం సేపట్లో థర్డ్ పార్టీస్ ఇంకా పెరుగుతాయి పక్కాగా అక్కడ యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు వచ్చారు చూడండి సో అరోరా అండ్ ఆర్ఆర్క్యూ ఇద్దరికి మధ్య ఫైట్లు ఏమైందో చూడాలి టీటీజీ నుంచి ఒక ప్లేయర్ జోన్ బయట నాక్ అంట ఎంత దూరం నుంచి వచ్చిందో చూసారా గ్రెనేడ్ ఎక్దమ్ సెంటర్ లో ఉన్నారు వీళ్ళు దట్టు ఓపెన్ మొత్తం రిడ్జెస్ సపోర్ట్ తోనే సర్వైవ్ అవుతూ ఉండాలి అంటే ఏంటి సంజయ్ డూడ్ ఏది డుబ్బా కొట్టారు ఏం ఫీల్ ఉంది షోయబ్ డూడ్ నేను ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ మూమెంట్ లో దేనికోసం ఎక్కువ వెయిట్ చేస్తున్నాను చెప్పనా థర్డ్ పార్టీ ఎవరు వచ్చి గట్టిగా థర్డ్ పార్టీ చేస్తారు అనే దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా టీటీజీ ప్లేయర్స్ ఎఫ్ఎల్ వాళ్ళ చేతిలో డౌన్ అవుతున్నారు ఏజీఎల్ కొంచెం జోన్ కి దగ్గర బార్డర్ కి దగ్గరలోనే ఉన్నారు ఏయుఆర్ వాళ్ళని స్పాట్ చేశారు ఐ వాస్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ మూమెంట్ తెలుసా థర్డ్ పార్టీ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తా ఉన్నా రెండు టీమ్స్ ఫైట్ చేసుకుంటూ ఉంటే వీళ్ళు కొట్టారు వాళ్ళు కొట్టారు అన్నట్టు వెళ్ళిపోతారు కానీ థర్డ్ పార్టీస్ ఎవరైనా వస్తారు చూడండి అప్పుడు ఫుల్ మజా వస్తుంది అంటే అఫ్ కోర్స్ మెయిన్ పార్టిసిపేట్ చేసే టీమ్స్ రెండింటికి కష్టం అవుతుంది కానీ థర్డ్ పార్టీస్ అంటే ఎట్లా అంటే కూరలో ఇంకా ఎక్స్ట్రా మసాలా వేయడం అన్నట్టు డబుల్ మసాలా అన్నట్టు సో కేఆర్ఎక్స్ వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎఫ్ఎల్ ప్లేయర్స్ తెలుసు అనుకుంటా
వాళ్ళ పొజిషన్ రివీల్. ఎస్, మాలీస్ అవి వస్తున్నాయి అని అంటే ఎఫ్ఎల్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నట్టు తెలిసినట్టే అర్థం. కేఆర్ఎక్స్ అండ్ జిఎస్టీఆర్. సో టీమ్ గోట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. టీమ్ జిఎస్టీఆర్ నుంచి ఓన్లీ ఒక ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు, సోలో ప్లేయర్ ఆ టీం నుంచి. హాక్సీ దగ్గర నుంచి క్రేజీ గ్రెనేడ్. కానీ టోటలీ కవర్ లో ఉన్నారు. పుష్ చేస్తారా లేదా? అమేజింగ్ నాక్. ఇది ఇన్స్టాంట్ ట్రేడ్ అయిపోయింది అక్కడ. హాక్సీని కూడా డౌన్ చేశారు. వీళ్ళు 2 man పవర్, ఆపోజిట్ లో 3 man పవర్. ఒక్క గ్రెనేడ్ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ అయితే కనుక ఎఫ్ఎల్ మీదకి పుష్ చేయొచ్చు వీళ్ళు. కేఆర్ఎక్స్ వాళ్ళు జోన్ బార్డర్ లో ఉన్నారు. 18 meters ట్రావెల్ చేసి 18 meters వెళ్తే జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. ఓ, పక్క నుంచి వేరే చోటు నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. చాలా తక్కువ హెచ్పి అండ్ ప్రాపర్ టైమ్ లో గ్రెనేడ్ రావడం. అండ్ కేఆర్ఎక్స్ నుంచి ఓన్లీ ఒక్కటే ప్లేయర్. దట్స్ అ క్రేజీ గ్రెనేడ్. గ్రెనేడ్ కి గ్రెనేడ్ తోనే ఆన్సర్ ఇచ్చారు కదా. ఇక్కడ రిడ్జెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు, ఎందుకంటే పక్కన ఉన్న వాళ్ళ నుంచి థర్డ్ పార్టీ మానియాక్ ఇటువైపే చూస్తున్నారు. బిన్నీ విస్గార్డ్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ నుంచి విస్గార్డ్ ఇటువైపు నుంచి కొట్టారు తెలుసా. బిన్నీ ఇస్ లైక్ లెఫ్ట్ నుంచి ట్యాగ్ తీసుకున్నారు, రైట్ నుంచి ట్యాగ్ తీసుకున్నారు. ఫైనలీ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు నాక్ చేయడానికి కుదిరింది. రివైవ్ అయితే వచ్చేస్తుంది అనుకుంటా. నేనేమనుకున్నా అంటే జిఎస్టీఆర్ ప్లేయర్ అక్కడ ఉన్నారు కదా, తన చేతిలో నాక్ అవుతారు అనుకున్నా. Team Orangutan, they are trying for kills. ఒకటే ఫినిష్ ఉంది ఇంకా వీళ్ళ దగ్గర. మొత్తానికి అయితే ఒక సీరియల్ ఎపిసోడ్ లాగా నచ్చిన ఫైట్ అయితే ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పడింది. కేఆర్ఎక్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ 7 finishes వాళ్ళ అకౌంట్ లో వేసుకున్నారు. లవ్లీ. ఈజీఎల్ ఇంత ఓపెన్ లో జోన్ కి బార్డర్ లో సర్వైవ్ అవుతున్నారు. నెక్స్ట్ వీళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటది, ఎందుకంటే దగ్గరలో వీళ్ళకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో టీమ్ 40 వాళ్ళు వచ్చేసారు తెలుసా. కవర్ లో ఉండాలి ప్రాపర్ గా. అండ్ టీమ్ ఫ్యూరియా కూడా. Lot of teams ఏంటి, entire lobby is in front of them. పుష్ చేయడానికి కష్టమైతుంది వాళ్ళకి. ఆర్ఆర్క్యూ నుంచి ఒకరు డౌన్. ఫ్యూరియా నుంచి కూడా ఫినిషర్ సెక్యూర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అండ్ అరోరా ఇంతసేపటి నుంచి ఇదే ఏరియాలో ఉన్నారు కదా, ఇప్పటికి ఓన్లీ 3 finishes ఉన్నాయి వీళ్ళ అకౌంట్ లో. హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ తీయడానికి అవ్వట్లేదులే. ఫ్యూరియా నుంచి చీఫ్ కూడా డౌన్. జిఎస్టీఆర్ నుంచి మానియాక్ ఎంతసేపటి నుంచి సర్వైవ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ సోలోగా. సోలో ప్లేయర్ తెలుసా వాళ్ళ టీం నుంచి. ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఒకళ్ళు నాక్ అయ్యారు. మేబీ రెవ్ వస్తుందో లేదో చూడాలి. అండ్ గోట్ ఫినిష్ అయిపోయింది, ఎఫ్ఎల్ ఫినిష్ అయిపోయింది, డిటిజీ ఫినిష్ అయిపోయింది, వుడ్ ఫ్యూరియా కూడా ఫినిష్ అయిపోయిందంట. ఏజిఎల్ వాళ్ళు 6 finishes. క్రేజీ. అరోరా టాప్ ని అయితే అందరు కొట్టారు కదా షాట్ గన్ తో. వెపన్స్ కూడా చూసారా, వెపన్ చాయిసెస్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి కదా. మానియా మాస్టర్ ప్లాన్స్. యా, టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా ఇప్పుడు స్లోగా జోన్ లోపలికి వస్తున్నారు. ఫినిషెస్ లేవు అంతే మన వాళ్ళ దగ్గర, కొంచెం ఫినిషింగ్ పాయింట్స్ ఉండాలి. స్టేజ్ 6 గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి ఆపోజిట్ నుంచి. అరోరా గేమింగ్ నుంచి సోలో పర్సన్ తెలుసా, ఒక సోలో పర్సన్. ఏజిఎల్ వాళ్ళు కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ ఫినిష్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఎస్, ఆర్ఆర్క్యూ నుంచి ఒక ప్లేయర్ డౌన్, ఏజిఎల్ నుంచి ఒక డౌన్. మానియాక్ కదా డౌన్ చేసింది. క్రేజీ అబ్బా. జిఎస్టీఆర్ నుంచి ఉన్న సోలో ప్లేయర్ మానియాక్ ఫైర్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు తన పొజిషన్ ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది. ఆపోజిట్ నుంచి గ్రెనేడ్ వచ్చింది అని అంటే ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనిపిస్తుంది. లో హెచ్పి హీలింగ్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఆపోనెంట్స్ ని భయపెట్టడానికి గ్రెనేడ్స్ వేయటం పైన ప్రిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ. మానియాక్ ఏజిఎల్ ఫ్లవర్ దగ్గర నుంచి క్రేజీ గ్రెనేడ్ వచ్చింది. అప్పటికి కొంచెం లో హెచ్పి ఉండడంతో ఫైనలీ మానియాక్ ఫినిష్ అయిపోయారు. Finds a nice nade though, and that might be an entry point for them on the southern edge. IQ though again.
AGL and RRQ చాలా సేపటి నుంచి సర్వైవ్ అవుతున్నారు. ఈవెన్ అరోరా కూడా. OP గ్రెనేడ్. ఇటువైపు ఒకళ్ళు అటువైపు ఒకళ్ళు. ఇంకొక గ్రెనేడ్ వచ్చేసింది అండ్ లాస్ట్ పర్సన్ కూడా డౌన్ అయిపోయింది. AGL వాళ్ళు ప్రాపర్ టైం కి ఎంట్రీ ఇచ్చారు తెలుసా. టోటల్ గా 10 ఫినిషర్స్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు. AGL వాళ్ళ గేమ్ ప్లే నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. రిఫస్ సోలో ప్లేయర్ కదా. కెన్ హీ హ్యాండిల్ గైస్? రిఫర్స్ ఇక్కడ AGL టీమ్ ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారా? నా ఒక్క సోలో ప్లేయర్ కష్టం అయిపోయింది అక్కడ. అరోరా గేమింగ్ కూడా డౌన్ అయిపోయింది. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు 1/2 స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు, విచ్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్. విస్గాడ్ ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవుతున్నారు అండ్ AKOP కూడా. టోటల్ గా 7 టీమ్స్ అండ్ 20 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఇంకా స్టేజ్ 6 కి వచ్చేసరికి. 40 కి గీక్ కి మధ్య ఫైట్ అవుతుంది. లవ్లీ గ్రెనేడా, లవ్లీ గ్రెనేడ్ రాగ్నరాక్ దగ్గర నుంచి. Flower Withers versus KRX on the southeast side. We'll look for a res off the back of this one, but KRX coming out of the pagoda is a bit of an awkward rotation for match them. Starting lo chusam manam all games to position M762 atlaga tarvata fire mo guns e ekkuva kanpadutunnayi kada. Atla ive ekkuva kanpadutundi. లేకపోతే SMGs అట్లాగా. ఎన్ని గ్రెనేడ్స్ క్యారీ చేస్తున్నారు అసలు వీళ్ళు. 40 నుంచి ఒక ప్లేయర్ అయితే డౌన్. ఓ బై గట్స్, యు సా దట్, యు సా దట్. క్రేజీ మూమెంట్ కదా అది. లో HP ఉన్నా కూడా అసలు స్విచ్ అయ్యి కొట్టారు అని అంటే క్రేజీ గన్ పవర్ ఇది. లవ్లీ గన్ పవర్. అండ్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ గ్రౌండ్స్. ఈజీ అయిపోయింది టీమ్ AGL వాళ్ళకి. AGL కి 40 కి మధ్య ఫైట్ జరిగితే ఎలా ఉంటుందో చూడాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే లాబీలో ఈ టూ టీమ్స్ కి హైయెస్ట్ ఫినిషెస్ ఉన్నాయి కదా యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో జస్ట్ లైక్ గీక్ కి ఒరాంగుటాన్ కి మధ్య ఫైట్ అవుతుంది అనుకుంటా. కానీ కొంచెం హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది కాబట్టి గీక్ వాళ్ళు టీమ్ 40 ని కూడా అన్ని టీమ్స్ ని వీళ్ళు టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఒకవైపు టీమ్ ఒరాంగుటాన్, ఇంకొక వైపు టీమ్ 40. I think AGL వాళ్ళు ఇంకా స్పాట్ అవ్వలేదు అనుకుంటా. 13 eliminations for 4 thrives and all game is on 12 as well. Already up in that 4th place. It is great. Commentator bless on dude. వాళ్ళ పనే అది కదా. 40 కొంచెం ప్రెషర్ లో పడుతుంది. అటువైపు గీక్, ఇటువైపు AGL. సో 40 టీమ్ 40 సర్వైవ్ అవుతుందంటారా? But Falak is like crazy, guys. Crazy gun power and grenade alindi. Iddar players kuda damage ayyaru. Crazy grenade adi. Falak account lo 8 kills unnayi telsa. 8 ఆపోజిట్ నుంచి గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి. AGL నుంచి ల్యూట్ ఇక్కడ డౌన్. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఫలక్ కూడా డౌన్ అవ్వడంతో పుష్ అయితే జరగదు అనుకుంటున్నాను. 6 వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ మాలీ. టీమ్ 40 సర్వైవల్ కొంచెం కష్టంగానే కనపడుతుంది. యా ఫలక్ ఇస్ డౌన్ అండ్ 40 నుంచి IQ ఉన్నారు. ఇక్కడ 40, ఇక్కడ AGL and Team Orangutan. Guys, I'm expecting something. నేను చెప్పట్లేదు, అది ఏంటో మీరే గెస్ చేయండి. ఈ మ్యాన్ పవర్ పొజిషనింగ్ అంతా బట్టి నేను ఒకటి గెస్ చేస్తున్నాను. 40 నుంచి సోలో ప్లేయర్ ఫ్లవర్ ని స్పాట్ చేసి that was too quick guys. Team AGL ఫైనల్లీ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. 40 కి AGL మధ్య ఫైట్ సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉండింది, కానీ మధ్యలో థర్డ్ పార్టీస్ అయిపోవడం వల్ల ఇద్దరికి అంత నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత ఇంటెన్సిటీ రాలా. టీమ్ ఒరాంగుటన్, టీమ్ గీక్ అండ్ టీమ్ 40. I think ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యేసరికి టేబుల్ టాప్ లో నాకు తెలిసి టీమ్ 40 వాళ్ళు ఉంటారు అనుకుంటున్నా. గీక్ మ్యాన్ పవర్, టీమ్ ఒరాంగుటన్ మ్యాన్ పవర్, తర్వాత టీమ్ 40 సోలో ప్లేయర్. వాళ్ళిద్దరి మధ్య సోలో ప్లేయర్ నలిగిపోతారా, లేకపోతే కొన్ని ఫినిషెస్ అయితే పక్కా తీసుకుంటారు, కానీ సర్వైవల్ మాత్రం డౌట్ అనిపిస్తుంది 40ది. గీక్ వాళ్ళ పొజిషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది చూసారా.
looking to మంచి marshal their స్ప్లిట్ మెయింటైన్ positions on this చేశారు. north ఉన్న side, హై getting గ్రౌండ్ that మొత్తం loot హోల్డ్ crate up చేసి there as పెట్టుకున్నారు. well. They are టీమ్ chilling ఒరాంగుటన్ right now. కొంచెం డిసడ్వాంటేజ్ పొజిషన్ లో ఉంది. లో గ్రౌండ్ ఎప్పుడు కాస్త ఇబ్బందిగానే ఉంటది. Very quiet. 2 eliminations only so far. స్పాట్ అయితే అయ్యారు. ఇద్దరికి మధ్య ఎక్స్చేంజ్ అయితే నడుస్తుంది. అండ్ 40 IQ స్కేర్స్ మీ మోర్. ఎందుకంటే సోలో ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మనం ఎట్లాగో పోతాం కాబట్టి ఎవరికొకరిని తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి అని ఒక స్టబార్నెస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. గీకే మ్యాన్ పవర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది, పొజిషన్ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. యాక్చువల్లీ వీళ్ళు రానివ్వలేదు ఒరాంగుటన్ వాళ్ళని. మూవ్ అయ్యి వాళ్ళు హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ కి లేకుండా చేశారు. టీమ్ 40 కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు ఒరాంగుటన్ వర్సెస్ గీక్. టీమ్ ఒరాంగుటన్ బ్లూ కలర్ లో కనపడుతున్నారు కదా, దట్స్ అవర్ ఇండియన్ టీమ్ గైస్. అండ్ ఇక్కడ టీమ్ గీక్ వాళ్ళు కనపడుతున్నారు. టోటల్ 7 కిల్స్ ఉన్నాయి టీమ్ గీక్ వాళ్ళకి. I mean, and we're looking at getting into the grand finals here as well. Team Orangutan is where they should be setting their sights. So a good start like this is brilliant. One good day for 4 Thrives, honestly, could be the difference maker. We know how many points they can put up in a single sitting. ఎక్కడో లక్కడే అట్లా పొజిషన్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు ఆరామ్సే. వెహికల్ దగ్గర స్మోక్ వేస్తున్నారు అని అంటే ఎవరైనా మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందేమో అనిపిస్తుంది. ఏదైనా చిన్నగా మూవ్ అవుతారేమో అనుకుంటున్నా. టీమ్ గీక్ వాళ్ళ ప్లేయర్స్ చూసారా? If GK managed to pick up all of these points, they would just about beat 4 Thrives points total on this match, but only by the 1. Able to get up to a maximum of 10 elims and 10 placements would put them on 20. Orangutan still just staying quiet. Grenade. I think Karu ఎవరినో స్పాట్ ఒక రిచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు అక్కడ గ్రెనేడ్స్ తో. సో కొంచెం ముందుకి మూవ్ అవుతూ ఉన్నారు టీమ్ ఒరాంగుటన్. కానీ వాళ్ళు వేసే గ్రెనేడ్స్ వల్ల వాటి వల్ల ఐ మీన్ పొజిషన్ తెలిసిపోతుంది. విస్కాట్ ని స్పాట్ చేశారు. నాక్ ఐ థింక్ కాస్త కష్టం, బట్ ఆపోజిట్ నుంచి కెవిన్ ని బాగానే ట్యాగ్ చేశారులే. కానీ ఆ గ్రెనేడ్స్ అండ్ ఇంకా కార్ మూవ్మెంట్ జోన్ లోపలికి వెళ్ళి అన్ని కూడా వాళ్ళ పొజిషన్ ని రివీల్ చేసేసాయి. ఏకేఓపి చాలా లో హెచ్పి అండ్ హీస్ నాట్ సెల్ఫ్ మాలీ అంట ఏకేఓపిది. డామ్ గైస్, he got the chicken dinner. Oh yeah, boy, crazy. That could be the difference maker between you not getting in. Hemant dude, it's too quick to judge them, dude. కొంచెం ఆగాలి మనం. అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ కదా, గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్, కొంచెం. అండ్ దట్ టు మోర్ ఓవర్ మన ఇండియన్ ప్లేయర్స్ లైక్ ఈ లాబీ ఒక్కటి డిఫరెంట్ గా ఉంటది, గ్లోబల్ ది డిఫరెంట్ గా ఉంటది. మేబీ లాబీని స్టడీ చేయడం అట్లాగా, కానీ కొంచెం డిఫెన్స్ లోనే ఆడారులే. Who won Geek? It is a fast start when you're playing on a 12 match set in order to qualify. That is brilliant news, right? Because each of our teams over these group stages looking to play those 12 matches, and it will be the same lobbies moving forwards over these next few game days. Very happy to see them go on through with those. రొటేట్ చేయొచ్చు. Honestly, for all gamers, రొటేట్ చేసేటంత టైం ఇవ్వలేదు కదా వాళ్ళు. ఆల్రెడీ వెహికల్ లో విస్గాడ్ రొటేట్ చేస్తుంటే అక్కడ కొట్టేశారు. పైగా మొత్తం ఉన్న ప్లేస్ అంతా కూడా వాళ్ళు హోల్డ్ చేసి పెట్టారు కదా. So Neox Factory start there was lovely to see. Sadly, couldn't quite tango with Flag. That was our final moment there. It was a little bit anticlimactic with the boys just denying the points, but GK will grab themselves the first win here on Rondo. Brilliant to see. That's exactly previously played global. Yeah, we've been doing. Previously they have played global. We did see a but little bit of అంటే difficulty coming off the bat for Enigma Galaxy. కొంచెం టైం పడుతుంది కూడా బేస్ లోకి వెళ్ళడానికి. మళ్ళీ వచ్చి మన లాబీ ఆడి మళ్ళీ తర్వాత గ్లోబల్ కి వెళ్ళి. అండ్ ఆల్వేస్ ట్రస్ట్ ఆరు స్ట్రాటజీ ఏముంది అనేది తెలియదు. ఐ థింక్ దే ఆర్ స్టడీయింగ్ ద లాబీ. టూ మచ్ ప్యాసివ్. యా శివ డూడ్, అంటే మనకి మన వాళ్ళపైన బాగా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అండ్ వాళ్ళు అంతా ప్యాసివ్గా ఆడేసరికి కాస్త ఎట్లా అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ ఫైట్ తీసి ఒక ఫినిష్ సెక్యూర్ చేయంగానే మన వాళ్ళు కొంచెం ఫామ్లోకి వెళ్తున్నారు అనిపించింది. బట్ దెన్ ఇట్ వాస్ లైక్ అట్లా కాస్త కొంచెం. నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో ఏమైనా అగ్రెషన్ వస్తుందేమో అనుకుంటున్నాను, చూద్దాం. High ground possibilities, yes, actually. Blessed dude, little bit atla అయిపోయింది కదా. Okay, Vibin dude, thanks for the info. Because of zone disadvantage, last zone లో passive gameplay is okay,
కొంచెం ముందు నుంచి కూడా ముందు నుంచి కూడా ఎక్కడ కిల్ ఫీడ్ అంతా ప్రాపర్గా కనపడలేదు. థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్స్ కూడా ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి కూడా కుదరలేదు. అట్లా ఇఫ్ దే గెట్ హైట్ అడ్వాంటేజ్ దే మే గో అగ్రెసివ్. అనిల్ వికాస్ డూడ్, ఇఫ్ దే గెట్ హైట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే హైట్ అడ్వాంటేజ్ ఎవరు తెచ్చి ఇవ్వరు డూడ్. యూ షుడ్ గ్రాప్ ఇట్ అంతే. ఏ జోన్లో ఎటువైపు మూవ్ అవుతాం అనేది లక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంటుంది అనుకోండి. జోన్ సడన్గా షిఫ్ట్ అయితే అట్లాగా, కానీ హార్డ్ షిఫ్ట్స్ ఏం జరగలేదు ఫస్ట్ మ్యాచ్లో. ఇంకా అంతే, బెటర్ స్ట్రాటజీ, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లక్, అంతా ఎవ్రీథింగ్ అట్లా ఉంటుంది అంతే. ఈజీ పుష్ చేయడం వర్కౌట్ అవ్వదు శివ డూడ్. ఆ ఏరియాలో ఎంత ఓపెన్ ఉంది, దూరం నుంచి థర్డ్ పార్టీ కిల్స్ కోసం అట్లా ట్రై చేసి ఉండుంటే కనుక మేబీ వర్కౌట్ అవుతుండే అనుకుంటా. సో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కోసం రెడీ అవ్వాలి. ఈరోజు పబ్జీ మొబైల్ యశ్వంత్. ఓ ఓకే విమెన్ డూడ్ ఇట్స్ ట్రూలీ క్రేజీ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. తను కూడా ఐజీఎల్ అంట కదా వాళ్ళ టీమ్కి. And being an IGL, great gun power, lovely combination తెలుసా అది. So the tournament was able to continue after turning the computers జోనథన్ ఎందుకు గ్లోబల్ ఈస్పోర్ట్స్ ఆడరు అని కాదు, హీస్ అన్ ఈస్పోర్ట్స్ ప్లేయర్. ఈసారి వాళ్ళ టీం సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అంతే. ముందు నుంచి హై గ్రౌండ్ అంతే డూడ్. పొజిషనింగ్ అనేది ముందు నుంచి ఐజీఎల్ ఎటు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటది అట్లా అంతే. దే షుడ్ హావ్ టేకెన్ ద థర్డ్ పార్టీ అడ్వాంటేజ్ కదా కాంటినెంటల్ డూడ్. అక్కడే ఉన్న చోట ఉండి ప్రాపర్ గా అక్కడ కవర్ అటు అంటే టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ప్రాబ్లం ఏమైపోయిందని అంటే, కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, ఇటు హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ కి తీసుకోలేదు వాళ్ళు, థర్డ్ పార్టీ కిల్స్ కూడా తీసుకోలేదు. ఎందుకో అక్కడే చాలా సేపు అట్లాగా ఉండిపోయారు. గీక్ వాళ్ళు తర్వాత ఎంటర్ అయ్యారు అక్కడికి, అండ్ గీక్ వాళ్ళు ఆరామ్సే ఆ ఏరియా అంతా కూడా హోల్డ్ చేసుకున్నారు. అట్లా అయిపోయింది. మీరెందుకు ఈ స్పోర్ట్స్ కప్ కొట్టలేదు, ఐమ్ హర్టెడ్. అనిరుద్ధ్ ఫస్ట్ మిమ్మల్ని కొట్టి తర్వాత కప్ కొడదామని అట్లా ఉండిపోయాడు. ఫస్ట్ మీతోనే రిబ్బన్ కటింగ్ చేద్దామని. గుండు ఫెల్లో అంటే సెలెక్టర్స్ ఉంటారా ఇండియాకి సెపరేట్ గా. వినయ్ డూడ్, ఇప్పుడు ఆడే ప్రతి టీమ్ కి కూడా కంట్రీలో టోర్నమెంట్స్ జరుగుతాయి. ఎవరో ఒక పర్సన్ వచ్చి సెలెక్ట్ చేయడం అట్లా జరగదు. జరిగిన టోర్నమెంట్స్ లో ఏవైతే బెస్ట్ టీమ్స్ ఉంటాయో, టాప్ ర్యాంకింగ్స్, టాప్ వచ్చిన వాళ్ళు అట్లాగా ఆ టీం వెళ్ళి గ్లోబల్ లెవెల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అన్నమాట. పోటీ ఈస్ టూ మచ్ అగ్రెసివ్. మన వాళ్ళు కూడా ఆల్ గన్స్ బ్లేజింగ్ ఆడాలి, బట్ మోస్ట్లీ ఓజీ గేమ్ ప్లే అది కాదు. ఓజీ ఇస్ నాట్ రియలీ దట్ అగ్రెసివ్ టీమ్. అంటే ఇప్పుడు గ్లోబల్ తో కంపేర్ చేస్తే అంత అగ్రెసివ్ టీమ్ కాదు. దే ఆర్ లైక్ మోస్ట్లీ స్ట్రాటజీ పైన ఉంటుంది. ఐజీలింగ్ మొత్తం ఎప్పుడు కూడా మోస్ట్లీ స్ట్రాటజీ పైన ఉంటుంది అట్లాగా. నాకు డిసప్పాయింటింగ్ థింగ్ ఏమనిపించింది అని అంటే, స్ట్రాటజీతో రన్ అయ్యే టీమ్ అయిన ఒరాంగుటాన్ ఈ జోన్ లో అట్లా ఒకటే చోట ఉండిపోయారు చూడండి. అది ఎక్కడ పుష్ కూడా చేయలేదు వాళ్ళు, అట్లీస్ట్ ఆ స్ట్రాటజీ కూడా ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు. సో నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే వాళ్ళు కొంచెం లాబీకి అడ్జస్ట్ అవ్వడం, స్టడీ చేయడం అట్లా జరుగుతుంది అనుకుంటా. కొంచెం అయితే కంబ్యాక్ ఇస్తారు అనుకుంటా. యా కాంటినెంటల్ గాడ్ లక్ ఇస్ షోయింగ్ అగ్రెషన్ రీసెంట్లీ గ్రూప్ బి లో చూడాలి మరి. యా శివాడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొంచెం మిక్స్డ్ గేమ్ ప్లే ఉంటది అని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. Thank you. It's great to be here, guys. Thank you for having me on the desk. This time Godlike will play aggressive. These nades, ain't it? They are it. Definitely they will. They are just so strategic, and the aggression that he had in that game, they were able to sort of do that split hold against GK that was on the northern side, AGA, AL who was on the southern side, forcing another team to sort of rotate. సో ఇప్పుడు జరిగిన ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఏ టూ టీమ్స్ మిమ్మల్ని బాగా ఇంప్రెస్ చేశాయి ఒకసారి చాట్ లో చెప్తారా? నాకు వచ్చేసి టీమ్ AGL వాళ్ళు ఇంప్రెస్ చేశారు చాలా చాలా, అండ్ ఇంకా టీమ్ 40 కూడా మంచి ఫినిషెస్ ఉండే వాళ్ళిద్దరి అకౌంట్లో. లవ్లీ. ఈ టూ టీమ్స్ ఎక్కువ ఇంప్రెస్ చేశాయి. వాట్ అబౌట్ యూ గైస్? ఓ యా విబెన్ డూడ్ ట్విన్స్ ఆడుతున్నారా? ఓకే ఓకే కూల్. స్ట్రీమ్ టైమింగ్ అనిరుద్ధ్ ఇంతే. ఇది ఎప్పుడు? ఓ మ్యాచ్ ర్యాంకింగ్ చూద్దాం. 40 వచ్చేసి టోటల్గా 19 పాయింట్స్, అండ్ గీకే సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు 18.
and AGL 16 points. Team Orangutan పొజిషన్ పాయింట్స్ మంచిగా వచ్చేట్లో వీళ్ళు 6th పొజిషన్లో ఉన్నారు. సో నేను ఇవాళ చెప్పాను కదా ఇండియన్ టీం ఒక మిడ్ టేబుల్లో ఉంటుంది అని. ఫస్ట్ మ్యాచ్లో అదే జరిగింది. సో నా ప్రిడిక్షన్ రాంగ్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను. నేను టేబుల్ టాప్లో ఉండాలి మన వాళ్ళు. నిగ్మా గెలాక్సీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్. ఇట్లా ల్యాండ్ అయ్యి అట్లా టింగ్ మని వెళ్ళిపోయారు. టీమ్ ఫ్లాష్ 12th పొజిషన్లో అంట. టీమ్ ఆర్ఆర్క్యూ ఇంకా కొన్ని ఫినిషింగ్ పాయింట్స్ స్కోర్ చేసి ఉండాల్సిందేమో అనిపిస్తుంది. అంటే చాలాసేపు ఓపెన్లో ఉన్నారు మల్టిపుల్ టీమ్స్, కానీ థర్డ్ పార్టీ వల్ల ఇంకా వాళ్ళకి కష్టం అయిపోయిందిలే. 40 అండ్ డిఆర్ఎక్స్ బాగా ఆడాయి ఫస్ట్ మ్యాచ్. కూల్. ఐడియా లేదు యశ్వంత్ డూడ్ నాకు. జానథన్ డూడ్ గాడ్ లైక్ టీమ్ గ్రూప్ బిలో ఉన్నారు. స్టార్ గేమింగ్ డూడ్ ఓజీ టాప్ 5లో ఉంటుంది అంటారా? ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను డూడ్. బికాస్ 6 ఐ బిలీవ్ ఇన్ 6. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఈజ్ లైక్ ఎట్లానంటే ఒక ట్రైనింగ్ డ్రిల్ లాగా అట్లాగా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. కొంచెం మన ఇండియన్ లాబీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా గ్లోబల్తో కంపేర్ చేస్తే. సో దీని నుంచి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం స్టడీ చేయటానికి ఇంకా ఆ ట్యూన్లో సెట్ అవ్వటానికి అట్లాగా అది అంతా కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది. ఉంటారు. Furia had a high ground at one point and they used that to their advantage. It's such a good gatekeeping team. Like Furia, you give them a strong position in the circle, they're going to leverage it to its full potential to make sure they eliminate everyone in like a 200-meter vicinity around their... నెక్స్ట్ మ్యాచ్ మాత్రం బియాండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటుంది పక్కా. ఎందుకో చెప్పనా, ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఇస్ లైక్ ఎట్లానంటే ఏ టీమ్ కైనా కూడా కొంచెం లిటిల్ బిట్ వార్మ్ అప్ అవుతుంది, అండర్స్టాండింగ్ ఒపోనెంట్స్ అవుతుంది. తెలిసిన టీమ్స్ అయినా కూడా ఎట్లానంటే ఎవ్రీ టోర్నమెంట్ కి వాళ్ళ స్ట్రాటజీ మారుస్తూ ఉంటారు, ఎవ్రీడే ఇట్లా మారుస్తూ ఉంటారు అట్లా. సో ఇప్పుడు కొంచెం స్టడీ రీడింగ్ అంతా అట్లాగా నడుస్తూ ఉంటుంది. మన తెలుగు కమ్యూనిటీ నుండి కూడా పోదాం. ష్యూర్ స్టార్ట్. ఆప్టిమైజేషన్ కూడా డిఫరెంట్ గేమ్. PUBG and BGMI everything's different, Shiva dude, and glad you mentioned this thing. 2 passive ఆడుతున్నారు. విప్రాజ్ dude, this is just beginning. I think they are just reading. కొన్ని మిస్టేక్స్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇలా చేసి ఉండకూడదు అలా చేసి ఉండకూడదు అని. దిస్ ఈస్ లైక్ ఒక ట్రయల్ ఫేజ్ అనుకోండి అట్లాగా. ఆల్దో నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంతా ప్యాసివ్నెస్, ఒక ట్రయల్ ఫేజ్ అట్లాగా. ఇరాంగల్ వెల్ నోన్ మ్యాప్. యా శివ డూడ్, వెల్ నోన్ మ్యాప్ ఇన్ ద సెన్స్ అన్ని టీమ్స్ కి ఈక్వల్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. వెల్ నోన్ మ్యాప్. ఈ గేమ్ అందరూ ఆడడం స్టార్ట్ చేసింది కూడా అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి క్రేజీ ఉంటుంది. 40 అండ్ AGL అస్సలు మామూలుగా ఆడలేదు. వాళ్ళిద్దరికి మధ్య ఫైట్స్ జరిగితే హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ జరగాలబ్బా. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో నాకు ఒకటి కావాలని కోరుకుంటున్నాను, ఏంటంటే టీమ్ 40కి AGLకి మధ్య డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ అవ్వాలి. డామేజ్ స్టాట్సా చూడలేదు నేను. ఓజీ వాళ్ళకి కొంచెం ఇవాళ టీం ఒరంగుటాన్ ఒక చికెన్ కొడతారు అనిపిస్తుంది నాకు. ఒక పక్కా చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు అనుకుంటున్నాను. ఆపోజిట్ వాళ్ళకి అప్వర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది, మనం రైట్ నుంచి పైకి వెళ్తే బాగుండు ఫస్ట్ డే కదా. యా ఆర్డీ న్యూస్ తెలుగు డూడ్. ఫస్ట్ డే కొంచెం నాకు అదే ఇంకా మనసులో పట్టని విషయం ఏంటి అని అంటే, టీమ్ ఒరంగుటన్ స్ట్రాటజీలో చాలా మంచిగా ఉంటారు వాళ్ళు. ఎందుకని అంతసేపు హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అంతే. ఇవాళ ఫస్ట్ మ్యాచ్ కదా కొంచెం అట్లా ఉందంతే అట్లాగా. ఇంకా జస్ట్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ కదా, వి జస్ట్ నీడ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్. అందరు కొడతారు. అన్ని పనులు పక్కన పెట్టి కూర్చున్నారా సూపర్ కృష్ణ డూట్. నేనైతే అన్ని పక్కన పెట్టుకొని కూర్చున్నాను తెలుసా. వాటర్ పక్కన పెట్టుకున్నాను, చాయ్ తాగి వచ్చా, ఆమ్లా పీసెస్ కూడా పక్కన పెట్టుకున్నాను. నేనైతే ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత పాప్కార్న్ కూడా తెచ్చుకుంటా. పాప్కార్న్ కూడా ఆర్డర్ పెట్టుకొని కూర్చున్నా. ఇంకొక ప్లేయర్ యాక్చువల్లీ ఈ మూమెంట్ నాకు ఫేవరెట్ మూమెంట్ అబ్బా. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో
ఏది అంటే వెహికల్ స్విచ్ చేసి కొట్టారు చూడండి. అండ్ ఇంకా బిన్నీ జోన్ లోపలికి వెళ్ళి పొజిషన్ హోల్డ్ చేసుకొని మంచిగా వెహికల్లో వస్తూ వస్తూ హీ వాజ్ లెఫ్ట్ విత్ వెరీ లో హెచ్పి. కానీ అది ఎక్కడనో ఉంది అది. తర్వాత అనుకుంటా కదా 40 వాళ్ళు వచ్చినప్పుడా. ఐ థింక్ దిస్ ద మూమెంట్ అనుకుంటా. ఇదా సి గీక్ వాళ్ళు ఉన్న హై గ్రౌండ్ మొత్తం హోల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారు. ఇది కూడా కాదు 40 ఇక్కడికి ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు అనుకుంటా కదా. యా దిస్ మూమెంట్ గైస్, దిస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ మూమెంట్. చూడండి 40 నుంచి ఫలక్ అటువైపు టీం ఆర్జీసీ పైన పుష్ చేస్తా ఉన్నారు. స్విచ్ చేయటం లవ్లీ కదా, లవ్లీ మూమెంట్ ఇది. చాలా తక్కువ హెచ్పి ఉన్నా కూడా స్టిల్ హీ జస్ట్ లైక్ క్రేజీ యాక్చువల్లీ. యా నేను అప్పటి నుంచి సారీ చూడలేదు నేను ఇక్కడ ఈ మూమెంట్ ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని వెతుకుట్లో పడిపోయి ఉన్నా నేను. టీమ్ 40 వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం పొజిషన్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే, అంటే ఎప్పుడు కూడా అంటే బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉండాలి. పొజిషన్ ప్లేస్ అంటే స్ట్రాటజీ బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉండాలి, గన్ పవర్ రెండు కూడా బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉంటే ఎట్లా అంటే మంచి పాయింట్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. టీమ్ 40 వాళ్ళు మంచి కిల్స్ చేశారు, కానీ వాళ్ళు కొంచెం ఎర్లీ ఎలిమినేషన్ అనుకోండి. ఆ పర్టికులర్ జోన్ లో అగ్రెషన్ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే లాస్ట్ బట్ 1 జోన్ ఉంది కదా, అప్పుడు అంత అగ్రెషన్ అవసరం లేదు అనిపించింది నాకు. వాట్ యు సే గైస్? టీమ్ ఏజేఎల్ అండ్ ఇంకా టీమ్ 40 ఇద్దరు ఎలిమినేట్ అవ్వడానికి ఒకే ఒక్క రీజన్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ జోన్ లో వాళ్ళు టూ అగ్రెసివ్ అయిపోయారు. ఎందుకు అగ్రెషన్ కరెక్ట్ కాదు అంటున్నా అంటే, జోన్ ఆల్మోస్ట్ చిన్నగా వచ్చేస్తుంది, అప్పటికే ఎవరెక్కడ సెటిల్ అవ్వాలో అందరూ అక్కడ సెటిల్ అయిపోతారు. కొత్తగా వచ్చే టీమ్స్ కొంచెం కొత్త కేయోస్ క్రియేట్ చేస్తాయి, అంటే ఆగమాగం అంగడిలాగా ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ జోన్. సో అప్పుడు ఉన్న పొజిషన్ని కాపాడుకొని బతకటానికి మాత్రమే ఫోకస్ చేయాలి. ఫోకస్ చేసి ఆ తర్వాత బతికితే చాలు, ఆటోమేటిక్గా ఫైనల్ జోన్లో కిల్స్ వచ్చేస్తాయి. మనం సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటే చాలు. లేట్గా జోన్ లోపలికి వచ్చేటోళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడ అనుకుంటూ వస్తారు, వాళ్ళని ఫోకస్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ పొజిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి థర్డ్ పార్టీ చేయటము అట్లాగా ఇలా చేయొచ్చు. సో టీమ్ 40 ఏజీఎల్ ఇద్దరు కూడా ఆ పర్టికులర్ జోన్లో ఐ థింక్ కాస్త ప్యాసివ్గా ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది. ఏమంటారు మీరు? ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఫైనల్ జోన్లో పక్కా ఎలా ఉండుండేవాళ్ళు. జోష్లో ఉన్నారు. అప్పుడు లైక్ అట్లా ఇంకా మంచి ఫినిషెస్ అయితే వచ్చింది అనుకోండి. లెట్స్ గెట్ రెడీ గైస్, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ వస్తుంది. అండ్ మన ఇండియన్ టీమ్ కి ఒకసారి చాట్ లో ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పచ్చు కదా. #orangutan in the chat guys, #OG in the chat guys, #OG in the chat. ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ ఇండియన్ టీమ్. ఒక్కసారి #OG in the chat. ఇండివిజువల్ స్టాట్స్ ఇవ్వలేదు అనుకుంటారు, ఇచ్చారా నేను మిస్ అయిపోయానా తెలియలేదు. సైడ్ పుష్ చేయాలి, జోన్ అడ్వాంటేజ్ లెస్, అందుకే డైరెక్ట్గా వెళ్ళారేమో. డైరెక్ట్గా వెళ్ళారు, ట్రూ యాక్చువల్లీ. డీసెంట్ ప్లేన్ పాత్ తెలుసా ఇది, మంచిగా లైక్ మ్యాప్ సెంటర్ నుంచి పోతా ఉంది. ఏజేఎల్ ఎర్లీ డ్రాప్ లొకేషన్ చూస్ చేసుకుంటున్నారు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి ఏదైనా డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ అవుతుందా అని డౌట్ గా ఉంది టీమ్ అరోరా వాళ్ళతో. సో ఫస్ట్ రౌండో మ్యాప్ లో టాప్ ప్లేయర్స్ వచ్చేసి ఫలక్,
అండ్ ఇంకా తర్వాత టీమ్ 14 నుంచే ఉన్నారు. అండ్ వీ హ్యావ్ టీమ్ AGL నుంచి ఫ్లవర్. మ్యాక్స్ అందరు కూడా డ్రాప్ లోకి. ఓ వాట్ గైస్, సీరియస్లీ జోన్ చూసారా? జోన్ కి బాగా తెలుసబ్బా, ఎట్లా అంటే ఎట్లాగా స్పైసెస్ యాడ్ చేయాలి మ్యాచ్ లో, ఎట్లాగా మ్యాచ్ ని డబుల్ మసాలా మ్యాచ్ గా తయారు చేయాలి, దానికి బాగా తెలుసు. Do you want to try head down towards that south side? However, you can join Mr. Uzumaki himself. Jump in over with the Naruto. TTG ఓవరాల్ గా 15th పొజిషన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో దే నీడ్ టు బీ కేర్ఫుల్. KRX అండ్ ఇంకా 40 ప్లేయర్స్ ఇక్కడ సోలోగా ఉన్నారు. స్పాట్ చేశారో లేదో తెలీదు. స్పాట్ చేయలేదు అనుకుంటా. సౌండ్ రావట్లేదా? ఓ సారీ. A little cute Kurama pet as well, which you can get your hands on, which I really want badly. Max keeps teasing me with it every time he pulls. Do you have a favorite? account. Do you have a favorite jutsu? Cool rowdy dude. That's really amazing. Rasen Shuriken. Probably. Just I wish we do have same support from Telugu audience as well. I think it was like the most brutal Aravind dude jutsu ever used on the show. Yeah. And it was PMWC నడుస్తుంది dude. PUBG MOBILE World Cup ది మ్యాచెస్ నడుస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా మీరు ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి, మీకు ప్రాపర్ గా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఎక్కువ అయిందా? తక్కువ ఉంది, ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి సెట్ ఉంటుంది అనుకుంటా. హాయ్ పూర్ణి సాగా డూడ్, నమస్తే. వడ్కా అండ్ కారీ జోన్. వాటర్ జోన్ రావాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. వాటర్ జోన్ వస్తే మజా ఉంటుంది. ఏ వెహికల్ ని వదలట్లేదు. నేను చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ పక్కా బియాండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటది అని. ఎందుకంటే ఒక్క డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ కూడా జరగలేదు చూసారా. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో రాండోలో రికాల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ ఉన్నా కూడా ఎట్లా అంటే మనల్ని ఎవరు రాపేది పదా చూసుకుందాం అన్నట్టు వెళ్ళిపోతారు. అండ్ ఇప్పుడు అట్లాంటి రికాల్స్ ఏమీ ఉండవు కాబట్టి కాస్త కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. లాస్ట్ మ్యాచ్ చికెన్ డిన్నర్ విన్నర్స్. కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించట్లేదు. రెస్పాన్సిబుల్ గా వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. బతికి ఉండాలి. టేబుల్ లో టాప్ కి వెళ్ళాలి. సెకండ్ పొజిషన్ ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు కరెంట్లీ. సో టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళాలి అట్లా. ద మిడిల్ గేమ్ ఆఫ్ ఐటీ డూడ్ యాక్చువల్లీ ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అవ్వాలి అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ కమెంటేటర్ అట్లా ట్రాక్ లోకి వెళ్ళిపోయాను అండ్ దాని గురించి అనుకున్నాను. అండ్ యా దాంట్లోనే కంటిన్యూ అవుతున్నాము అట్లాగా. SPYD dude actually this is not judging or something dude. This is like we're discussing about their thing. అర్థమైందా? ఇప్పుడు అట్లా అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా లేని వాళ్ళు యూట్యూబ్ లో కమెంట్ పెట్టకూడదు అని అంటే ఎంత ఫూలిష్ గా ఉంటది. అట్లాగా ఇన్ గేమ్ క్వాలిఫైర్స్ కూడా ఆడని వాళ్ళు ఇట్లా అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ జడ్జింగ్. టీకే ఎట్లా అంటే ఒక ఎనిమిని కొట్టేసి ఒక షాట్ కొట్టేసి ఏని అనుకుంటే ఇట్లాగా బూత్లన్నీ వాడేసి దట్ ఈస్ టాక్సిసిటీ. టీకే దిస్ ఇస్ లైక్ మ్యాచ్ ని అనలైజ్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్స్ దగ్గర నుంచి మనం లెసన్స్ నేర్చుకుంటున్నాము. వాళ్ళు చేసిన బెస్ట్ థింగ్స్ దగ్గర నుంచి మనం కొత్త లెసన్స్ నేర్చుకుంటున్నాము అట్లా అన్నమాట. అండ్ ఇలాంటి విషయాలు అర్థం కావడానికి లిటిల్ బిట్ మెచ్యూరిటీ కావాలి డూడ్. అట్లాగా SPYD డూడ్. టీకే ఏదో ఒక రోజు మీరు గ్రో అవుతారు డూడ్. మీ బుర్ర పెరుగుతుంది. డోంట్ వరీ. హోప్ అట్లనే ఉంచుకోండి. SP డూడ్ ఇండియన్ పేరు లాగా కదా హేమంత్. నేను కూడా అదే అనుకున్నాను. రొటేషన్స్ ఆల్రెడీ స్పాట్ చేయడం కూడా జరిగింది. దిస్ క్రేజీ. గ్రూప్ బి మ్యాచెస్ ఇప్పుడు ఈ 6 మ్యాచెస్ అయిన తర్వాతనా లేకపోతే రేపు ఉంటుంది అనుకుంటా. ULF ఇందాక ఓపెన్ ఏరియాలో ఉండి చాలా సేపు మస్ట్ సర్వైవ్ అయ్యారు. ఓ బాయ్ గైస్ వెరీ సూన్ మనకి ఫస్ట్ బ్లడ్ కనిపిస్తుంది.
వీళ్ళకి కూడా కార్లు స్కిడ్ అవుతున్నాయి అంటే మనకి మాత్రమే కాదు వీళ్ళు కూడా స్కిడ్ చేస్తున్నారు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో ఇక్కడ రాజు బాయ్ డూడ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సపోర్ట్ డూడ్ అపర్ణ డూడ్ యే మీరు కూడా ఉన్నారా లేరేమో అనుకున్నా చాట్లో కనపడలేదేమో అనుకున్నా విజయమ్మాయి వాళ్ళది ఎప్పుడు ఉంటుంది సేమ్ ప్రోగ్రామ్ డూడ్ యాక్చువల్లీ నడుస్తుంది ఇప్పుడు కూడా అరవింద్ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో చేయండి నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటా కొన్ని ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ టోర్నమెంట్స్ కూడా అవుతున్నాయి అరవింద్ మీరు కూడా ఆడొచ్చు ఫస్ట్ బ్లడ్ ఎవరి అకౌంట్ లో వెళ్ళింది ULF టీం వాళ్ళు GSTR నుంచి ఒకరిని డౌన్ చేశారు అండ్ కిల్స్ కోసం ఎవరైతే టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఇస్ హియర్ గైస్ GSTR కి టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ జరుగుతుందా అంటే లేదు అన్నట్టు అనిపిస్తోంది ఎందుకంటే విస్గాడ్ ఇక్కడ అతనికి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారు యా GSTR నుంచి మానియాక్ లాస్ట్ టైం తినే కదా ఈ టీం నుంచి చాలా ఎక్కువసేపు సోలోగా సర్వైవ్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఆ సోలో సర్వైవరే ఫస్ట్ టింగమని ఎగిరిపోయారు ఓ ఫస్ట్ బ్లడ్ మూమెంట్ ఇదే కదా ULF ఎరన్ డౌన్ చేస్తే వీళ్ళు ఫినిష్ ని వాళ్ళ అకౌంట్ లో వేసుకున్నారు లేదు 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 వాళ్ళే ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు సారీ గైస్ సారీ ఫర్ ద కన్ఫ్యూజన్ The open ground looks like they're good for the hunting. As we saw that నేను ఇంకా అటువైపు నుంచి ఎవరైనా ట్రై చేశారేమో అనుకున్నా కానీ లే ఈ ఒరాంగుటాన్ నుంచి కూడా ఒకళ్ళు డౌన్ I don't know. స్ట్రాటజీలో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఇంత ఎందుకు అయిపోతుందో అర్థం కావట్లా బట్ స్టిల్ 3-man power is enough guys తెలుగు నుంచి వివేక్ డూడ్ లేదు డూడ్ you missed that yeah first place kill I missed it actually hi Nazir dude what's up ఎంత ఫాస్ట్ గా సెకండ్ మ్యాచ్ పెట్టారు అంటే మీరు ఫాస్ట్ గా పెట్టారు అంటారు సెకండ్ అంటున్నారా BGMI గేమ్ ప్లే లవ్ డూడ్ యా BGMI లాబీతో కంపేర్ చేస్తే PUBG లాబీ ఇట్స్ రియల్లీ కూల్ మజా వస్తుంది and they get a decently central position. No, this is little disappointing. Water zone వస్తది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉండే నేను వాటర్ జోన్ వస్తే కనుక వీళ్ళు ఎలాంటి స్ట్రాటజీ యూజ్ చేస్తారు కిక్ జారీ కిక్ అట్లా ఆ మూమెంట్ వస్తది అనుకున్నాను కానీ కిక్ రావట్లేదు ఇప్పుడు అంటే వాటర్ జోన్ 50% వాటర్ 50% ల్యాండ్ లేకపోతే 90% వాటర్ 10% ల్యాండ్ ప్లీజ్ 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 అలాంటి ఒక్క మూమెంట్ అయినా రావాలి AGL వాళ్ళు లేట్ రొటేషన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ స్ట్రాటజీ ఏంటో అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఫుల్ అగ్రెసివ్ గా ఉన్న టీం ఇప్పుడు చాలా లేట్ గా రొటేషన్ చేస్తున్నారు అని అంటే కుచ్తో హే ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఇటువైపు అరోరాకి వీళ్ళకి ఏమైనా ఫైట్ జరుగుతుందా టీమ్ 40 ప్రిమోస్క్ ఈ ఓపెన్ ఏరియా హోల్డ్ చేస్తారా లేకపోతే ఎటు వెళ్తారు ఈ ఏరియా ఈ జోన్ నాకు నచ్చింది ఎందుకంటే ఇలాంటి జోన్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అవుతా ఉంటది నాకైతే క్లాసిక్ లో వాట్ డు యు సే గైస్ మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇటువైపు జోన్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగానే అనిపిస్తుంది అంటే చిన్న చిన్న కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫస్ట్ జోన్ లోపలికి ఎవరు వెళ్ళి కాంపౌండ్స్ హోల్డ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి కొంచెం బెటర్ కవర్ ఉంటుంది అట్లా క్లాసిక్స్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు ప్రాపర్ హ్యాండిల్ చేయడానికి అనిపించదు అండ్ ఐ థింక్ ఐమ్ గోనా లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ మ్యాచ్ టీమ్ AGL వాళ్ళు వీళ్ళు ఇంకా జోన్కి వెళ్ళట్లేదు తెలుగు ప్లేయర్ కూడా పోవచ్చా ఈ స్పోర్ట్స్ కి విక్కీ డూట్ గేమింగ్ లో వీళ్ళు పోవచ్చా వాళ్ళు పోవచ్చా అట్లా ఏం లేదు డూట్ ఎవరికి స్కిల్ ఉంటే వాళ్ళు పోవచ్చు ఓకే టీమ్ 40 వాళ్ళు NGX ని మళ్ళీ NGX ని తగులుకుంటున్నారు ఏంటి వీళ్ళు ఆల్రెడీ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో టీమ్ NGX వాళ్ళు చాలా అన్ఫార్చునేట్ గా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడాలి ఐ థింక్ ఇంకొక ప్లేయర్ ని చేజ్ చేసేటట్టు కనపడుతున్నారు వీళ్ళు N40 ఇప్పటికే 2 ఫినిషెస్ స్కోర్ చేశారు టీమ్ NGX ఈ కాంపౌండ్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఐ డోంట్ థింక్ ఈ కాంపౌండ్ కూడా డొక్కు లాంటి కాంపౌండే ఐ థింక్ ఈ ఫైట్ ఇంకా అయిపోలేదు అనిపిస్తుంది అండ్ AGL వాళ్ళు కూడా జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నారు
యుఎల్ఎఫ్ దగ్గర 2 కిల్స్ ఉన్నాయి, టీమ్ 40 వాళ్ళు 2 కిల్స్ చేశారు అంతే. మిగిలిన టీమ్స్ దగ్గర కిల్స్ ఏమీ లేవు. టోటల్గా 16 టీమ్స్ అండ్ 60 ప్లేయర్స్ అలైవ్ ఉన్నారు. స్టేజ్ 2లో ఉన్నాం మనం. ఇప్పుడు తక్కువ ఫైట్సే ఉంటాయి. స్టేజ్ 3కి వెళ్ళి మెల్లమెల్లిగా స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నట్టు యాక్షన్ సీక్వెన్స్. వీ నీడ్ టు బీ లైక్ రెడీ. కొంచెం కాదు చాలా కష్టంగా, అంటే రివ్యూస్ కూడా ఇబ్బంది పెడతాయి. నాకే అనుకున్నాను మీకు కూడా అట్లనే అవుతుంది అని అంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ. BGMI టోర్నమెంట్స్లో మన వాళ్ళు కూడా ఆడాలి, అప్పుడే మన తెలుగు వాళ్ళ గేమ్ ప్లే తెలుస్తుంది. కృష్ణ డూడ్, గేమ్ ప్లే తెలియటం పక్కన పెడితే అసలు ఈ స్పోర్ట్స్లో ఎక్కడ గేమ్ జరుగుతుంది అనేది ఆడియన్స్కే తెలియదు డూడ్. అందుకనే నేను వాచ్ పార్టీస్ అవి చేస్తున్నా, సో దట్ అట్లీస్ట్ లైక్ చిన్న బజ్ అయినా క్రియేట్ అవుతుంది కదా. అట్లీస్ట్ ఒక 10 మంది ఇప్పుడు మన వ్యూవర్స్ అయినా ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే ఏదో నడుస్తుంది, ఏంటి ఇది అసలు ఏంటి అని. అట్లీస్ట్ లైక్ PMWC ఈస్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ ఈ 2 పేర్లైనా చెవులో పడతాయి కదా, అట్లాగా అంతే అట్లా. సో నా సైడ్ నుంచి నేను ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాను, ఈ స్పోర్ట్స్ గ్రో అవ్వడానికి తెలుగులో కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను. మీరు కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. జస్ట్ ఈ స్ట్రీమ్ ని ఎట్లాగా షేర్ చేయండి అంతే. నేను డైలీ అడగట్లేదు షేర్ చేయమని, ఈ పర్టికులర్ వాచ్ పార్టీస్ మాత్రం షేర్ చేయండి. షేర్ చేస్తూ ఉంటే అరే ఏం నడుస్తుంది ఇట్లా అని అట్లీస్ట్ టైటిల్ అయినా చూస్తారు కదా వాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అట్లా ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది అట్లాగా. థ్యాంక్ యూ శశి గారు, థ్యాంక్ యూ. అప్పుడు ఫైర్ హెవెన్ డూడ్, ఆ టీం మొత్తం ఫైర్ ఉంది డూడ్. టు బి హానెస్ట్ చెప్పాలంటే తెలుగు స్పోర్ట్స్ ఆడియన్స్ లిమిటెడ్ గ్రోయింగ్ యాక్చువల్లీ, ఇప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా పెరుగుతుంది అట్లాగా. కమెంటరీకి అప్లై చేయండి, అక్కడ తెలుగులో స్ట్రీమ్ చేయండి. యూ నో డూడ్, కమెంటరీ కష్టం డూడ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే తెలుగు నుంచి గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర కమెంటరీ తీసుకోవాలి అని అంటే మన దగ్గర మేనేజ్మెంట్ లేదు, ఆ ప్రొడక్షన్ లేదు, ఏది లేదు డూడ్. టీకే I don't want to say I told Custom. you so, but you do. You want to say it? I really do. Say it. I'm a smug type of guy. But no, for Geek, it was a little greedy. Vivek, dude. Thanks a lot, actually. I really needed that. Towards that location. It was only a matter of time. But dude, ఆ సర్కిల్లో ఉండిపోతున్నారబ్బా, ఆ సర్కిల్లో ఉండిపోతారు. కొంతమంది మెంటాలిటీ ఇంకా ఎలా ఉండిపోతుంది అని అంటే మరీ నేరోగా ఉండిపోతుంది. కొంతమంది స్వార్థం కోసం కూడా వ్యూవర్స్ కి సర్కిల్ గీస్తున్నారు. ఇంకొంతమంది ఎట్లా అనంటే వ్యూవర్స్ కూడా ఎట్లా అనంటే లిమిటెడ్ గా ఉండిపోతున్నారు అట్లాగా. గేమ్ బతకాలి అంటే ఈ స్పోర్ట్స్ బతకాలి. నేను ఇప్పుడు కమ్యూనిటీలో ఒక పెద్ద స్ట్రీమర్ అయిపోవాలని కోరుకోవచ్చు, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ గేమ్ బతికి ఉంటేనే కదా నేను ఈ గేమ్ లో పెద్ద స్ట్రీమర్ని అవ్వగలుగుతాను. గేమ్ బతకటానికి మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఈ స్పోర్ట్స్ ఇస్ మ్యాండేటరీ గైస్. స్ట్రీమర్స్ ఎంత గ్రో అయినా కూడా ఏంటంటే నా పాకెట్ లోకి డబ్బులు వస్తాయి, కానీ గేమ్ లో ఈ స్పోర్ట్స్ గ్రో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొత్త ప్రొఫెషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి తెలుసా. ఫైట్స్ మెల్లిగా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. AGL నుంచి ఒక నాక్ అంట, రివైవ్ ఇచ్చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను, చూద్దాం. చాలా మంది చూస్తారు ఈ స్పోర్ట్స్ బస్ తెలుగు చూడరు ఫ్రెండ్స్ లో. ఇది కూడా ఉంది ఒకటి యాక్చువల్లీ. యా, వెరీ స్ట్రాంగ్లీ ఓజీ. ఇంకా ఫినిషెస్ అయితే ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు, పైగా 3 మ్యాన్ పవరే ఉన్నారు కాబట్టి చూడాలి. ఫస్ట్ జోన్ ఒక్కటే ట్విస్ట్ ఇచ్చింది, తర్వాత అంతా కూడా డీసెంట్ జోన్స్ అబ్బా. ఏం సడన్ షిఫ్ట్ లో అట్లాగా ఏం లేదు. ఒరాంగుటన్ చూడండి ఎక్కడి నుంచి జోన్ లోపల ఎంటర్ అవుతున్నారు వాళ్ళు. అదే ఏరియాలో టీమ్ గోట్ ఉంది, AGL వాళ్ళు ఉన్నారు ఎస్పెషలీ. అండ్ లిటిల్ బిట్ లెఫ్ట్ లో టీమ్ 40 కూడా ఉన్నారు. KRX వర్సెస్ ULA కి ఫైట్ ఆల్రెడీ ఒకరు నాక్ అయిపోయారు. అండ్ ఐ థింక్ Y4SR కి లేదు. బిని ఒక ప్రాపర్ గ్రెనేడ్ వేస్తే ఒక నాక్ తీసుకోవచ్చు. ఒరాంగుటాన్ కి AGL కి మధ్య ఫైట్. AGL నుంచి మ్యాపిల్ ని డౌన్ చేసి ఫినిష్ ని కూడా సెక్యూర్ చేశారు ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఆతంకి. లవ్లీ వెల్కమ్. బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ యాక్చువల్లీ. ఇన్ని గ్రెనేడ్స్ క్యారీ చేయాలి అని అంటే వాళ్ళు బ్యాక్ ప్యాక్ మేనేజ్మెంట్ క్రేజీగా ఉండాలి. టీమ్ 40 కి AGL కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది తెలుసా. AGL శాండ్విచ్ సినారియోని ఫేస్ చేస్తుంది కొంచెం. అదే ఏరియాలో ఉన్నారు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళందరూ కూడా. ULF వాళ్ళని డౌన్ చేశారు AGL. లవ్లీ. ఆ ఏరియా ఫైట్స్ ఒక్కసారి చూపిస్తే బాగుండు.
అండ్ యుఎల్ఏకి యుఎల్ఏ నాక్ అయినా కూడా వెంటనే రెవ్ అయితే చేసుకున్నారు. మళ్ళీ క్విక్ ఇక్కడ డౌన్ అంట, క్లాజ్ ని స్పాట్ చేశారు. క్రేజీ. I think this is the best time. Yeah. ULA నుంచి ఇద్దరు నాక్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు KRX వాళ్ళు లేట్ చేయటంలో అర్థమే లేదు. క్విక్ కి రివైవ్ రాదు అండ్ క్లాస్ కి కూడా రివైవ్ కష్టం. Oh, that was a lovely grenade guys. సింగిల్ గ్రెనేడ్ అనుకుంటా కదా. Crazy. సో ఫైనల్లీ ఇక్కడ ULA ని అయితే ఎలిమినేట్ చేశారు. అండ్ ఈ ఏరియాలో టీమ్ AGL వాళ్ళు జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే అటువైపు 40 ఉన్నారు, ఇటువైపు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా ఉన్నారు. అండ్ టీమ్ అరోరాకి టీమ్ FL కి మధ్య ఫైట్. వెహికల్స్ తీసుకొని చూడండి, ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క వెహికల్. ప్రాపర్ గా పొజిషన్స్ ని స్టడీ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. క్లాసిక్ మ్యాచెస్ లో ఎట్లా అంటే మనం ఒక వెహికల్ తీసుకుంటాం, చల్ నాడు ఇక్కడ స్పాట్ అయ్యారు, వెళ్ళిపోవడం, గుద్దేయడం, కొట్టేయడం, లేకపోతే చచ్చిపోవడం అట్లా అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ సింగిల్ మిస్టేక్ చాలా 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 టఫ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేయాలి. టీమ్ AGL నుంచి ఓన్లీ 2 పవర్ ఉన్నారంట. ULF లవ్లీ. ఈ షాక్ దగ్గర సర్వైవ్ అవుతున్నారు తెలుసా. AGL వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్, వాళ్ళకి వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. ULF ప్లేయర్స్ ఇక్కడ ఎవరైనా వచ్చారంటే టీమ్ ఒరాంగుటా నుంచి 6 ఇక్కడికి వచ్చారు. But it is really difficult now to find any semblance of safety in the like middle. he's moving. Yeah, he's moving. Players back up to their feet in their very central location. చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ అంతా కూడా ప్రాపర్ గా చూస్తున్నారు తెలుసా వీళ్ళు. ప్రాపర్ గా స్కౌట్ చేస్తున్నారు, ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తున్నారు. ఏ చిన్న మూమెంట్ అయినా కూడా సెట్ చేస్తున్నారు. ఓజీ నుంచి విజ్గార్డ్ ఇస్ డౌన్ అండ్ ఐ థింక్ రివైవ్ కష్టం అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. If he gets themselves out of this situation, will be no. Player pulled out the side of the vehicle. Ayala is down. Moxie moves up. Furia desperately fighting back here. Eagles behind the tree looking to back at this team. మంచి బ్యాకప్ అయిపోయింది ఇక్కడ టీమ్ ఫ్యూరియా ప్లేయర్స్ దగ్గర నుంచి. గోట్ ఐ థింక్ yes. టీమ్ 40 వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యారు కదా. దట్ వాస్ అ క్రేజీ థర్డ్ పార్టీ విత్ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ 6 GSTR నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు అండ్ ఫ్యూరియా నుంచి కూడా ఒకరు డౌన్. RRQ కూడా సేమ్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు టీమ్ 40. ఐ థింక్ టీమ్ 40 కి హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది కానీ టీమ్ 40 కి దగ్గరలో టీమ్ అరోరా వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ కొంచెం ఎంగేజ్ అవ్వచ్చు అనిపిస్తుంది. కానీ టీమ్ 40 మల్టిపుల్ టీమ్స్ ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు. కిల్స్ కోసం మాత్రం వాళ్ళు అస్సలు తగ్గట్లేదు. కిల్స్ మ్యాటర్ కి వచ్చేసరికి ఐ థింక్ టీమ్ అరోరా ఎందుకు డౌన్ ఉన్నారో అర్థం కావట్లే. ఫలక్ ఇస్ డౌన్. 6 కూడా ఇంకొక వైపు నాక్స్ అది చేస్తా కనపడుతున్నారు. టీమ్ ఒరాంగుటా నుంచి ఓన్లీ 2 మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతంకి. సో ఫలక్ ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం సక్సీడెడ్. ఇస్ లెఫ్ట్ విత్ లో HP. చీఫ్ అరే స్పాట్, అబ్బా స్పాట్ చేసేస్తారు అనుకున్నా. లో HP తెలుసా తినకి చాలా. చీఫ్ కూడా ఆపోజిట్ నుంచి లో HP. RRQ వాట్ అ మ్యాచ్ గైస్. ఒక ఇద్దరు ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు, మధ్యలో థర్డ్ పర్సన్ వచ్చి ఎట్లా అంటే గుండు మీద ఒకటి వేస్తున్నారు. అట్లనే అయిపోతుంది ఇక్కడ గైస్. లుక్ ఎట్ హిస్ కాన్ఫిడెన్స్. యాక్చువల్లీ ఇంత తక్కువ HP తో కూడా వాళ్ళు తగ్గట్లేదు తెలుసా. ప్రతి టీం దగ్గర నుంచి అట్లనే ఉన్నారు. HP లో ఉంది, వెనకడుగు వేయట్లేదు అసలు. ఫలక్ మళ్ళీ ఒకసారి నాక్. ఐ థింక్ IQ సేవ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. RRQ వాళ్ళ గేమ్ ప్లే ఈసారి బాగా నచ్చింది, చాలా బాగా నచ్చింది. లో గ్రౌండ్ లో ఉన్న పర్సన్ హై గ్రౌండ్ లో ఉన్న వాళ్ళని ఎగ్దమ్ ఇట్లా కొట్టినారు అని అంటే దట్ షోస్ గన్ పవర్ గైస్. ఆన్ పాయింట్ గన్ పవర్ ఉండే. లవ్లీ ఫినిష్ అక్కడ. అండ్ ఇంకా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి టీమ్ FL కి ఫ్లాష్ కి మధ్య ఫైట్. ఈ దీంట్లో ట్విన్స్ ఎవరు? ట్విన్స్ ప్లేయర్స్ పేరు ఏంటి? 1v3 అయిందా? లవ్లీ. కిల్ ఫీట్ చూడలేదబ్బా నేను, అక్కడ ఫైట్ లో ఉండిపోయా. ఈ మూమెంట్ ఒకసారి మనం మళ్ళీ రీప్లే చూద్దాం సరేనా. నాకు చాట్ లో ఎవరైనా గుర్తు చేయండి. బాగా స్టడీ చేశారు. అండ్ ఇప్పుడు చికెన్ డిన్నర్ ఒక్కటి టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి రావాలి. 2 మ్యాన్ పవర్ కాబట్టి కొంచెం భయం అనిపిస్తుంది. బట్ లెట్స్ సీ. 23 points right now so far. I think it's decent over 2 matches. You're looking at roughly 11.5, right? So I think they're fine.
think they're fine at the moment. ULF నుంచి ఒకరు డౌన్. గీక్ వాళ్ళు ఈ ఫినిష్ అది అట్లా తీసుకున్నారు. క్రేజీ. టీమ్ ఇండియా. ఓ బాయ్, ఆతంకి పొజిషన్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఆరు ఇస్ డౌన్. ఒక నాక్. ఓ బాయ్, ఫినిష్ సెక్యూర్ చేసుకోవటం కోసం కొంచెం వెనక్కి తిరిగారు ఆతంకి అక్కడ. బట్ స్టిల్ లాస్ట్ మినిట్ లో ఒక నాక్ అయింది, కానీ లాస్ట్ ఇంకా ఇద్దరు వచ్చేసరికి అక్కడ లో హెచ్పి అంతా అయిపోయింది. బట్ యా, ఫినిష్ చేసుకొని కూడా ఒక పాయింట్ వచ్చింది. దట్ వాస్ గుడ్. కూల్. టీమ్ ఒరాంగుటన్ లాస్ట్ మ్యాచ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు దే జస్ట్ రాకింగ్. అంతే, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కి ఫామ్ కు వచ్చేస్తారు మనోళ్ళు. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో ఫామ్ వచ్చేస్తారు పక్కా. చికెన్ ఒకటి అకౌంట్ లో వచ్చేస్తుంది. ఒరోరా వచ్చేసి ఆర్జేసీ వాళ్ళతో ఫైట్ స్టార్ట్ చేశారు. జోన్ లోపల వి కెన్ సీ ఓన్లీ వన్ టీమ్ తెలుసా యాజ్ ఆఫ్ నౌ. మిగిలిన టీమ్స్ అంతా జోన్ బార్డర్ లో ఉన్నారు. ULF వాళ్ళు మాత్రమే జోన్ లోపల ఉన్నారు. NGX is still alive. గీక్ ఇంకా అలైవ్ ఉన్నారు అని అంటే చికెన్ డిన్నర్ ఛాన్సెస్ వాళ్ళ పైన ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి, కానీ చూడాలి ఏం జరగబోతుందో. KRX వాళ్ళు ఫుల్ మ్యాన్ పవరా. టోటల్ గా 4 ఫినిషెస్ కూడా వాళ్ళు సెక్యూర్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళు 3 ట్విన్స్. అచ్చా, ఓకే. Potentially be a weakness that Nick McGalaxy can exploit. They're playing as 3 and trying to keep this one going forwards. Kevin goes down to an 8 from crazy knock opposite lo geek nunchi anukunta kada. Yeah, Kevin is down and NGX first eliminate aina team kada villu last match lo. Ippudu chicken dinner winners ni kodadaniki try chestunaru. Low HP. Ah boy, that was pretty quick. Yeah, వాళ్ళు eliminate అయిపోయారు. NGX వాళ్ళు ఎట్లా అంటే లాస్ట్ మ్యాచ్ ది ఈ మ్యాచ్ ది రెండు అకౌంట్ సెటిల్ చేయడానికి ట్రై చేసినట్టుగా కనపడుతుంది. FL విన్ ని స్పాట్ చేసి చూడండి, కన్ను ఆర్పకుండా స్కోప్ అంటే వేసి కూర్చున్నారు అసలు. KRX కి FL కి మధ్య ఫైట్ జరిగితే ULF వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు అక్కడ. అట్లీస్ట్ 2 బుల్లెట్స్ కొట్టినా 2 బుల్లెట్స్ తగిలినా కూడా డిసడ్వాంటేజ్ అయిపోతుంది టీమ్స్ కి. ఒరోరా అండ్ RGC మధ్య ఫైట్ ఇది. అండ్ యా, KRX వాళ్ళు FL దగ్గరికి పుష్ కూడా చేసేసారు అండ్ ఒకరిని తొక్కించుకొని కూడా పోయినట్టున్నారు. లవ్లీయా ఆపోజిట్ నుంచి వాస్ లెఫ్ట్ విత్ లో HP గైస్. అయినా కూడా అద్భుతమైన నాక్ అదైతే చెప్పాలంటే. బట్ బిన్నీ సిచ్యువేషన్ ని హ్యాండిల్ చేస్తారు అనుకునే లోపు అక్కడ కూడా అయిపోయింది. అండ్ టీమ్ FL ఫినిషెస్ ని కూడా సెక్యూర్ చేశారు అండ్ ఇంకా ఇక్కడ వెంటనే రెవ్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. బట్ ఆపోజిట్ లో ఉన్న KRX హాక్సీ యా రావాలి. ఐ థింక్ QXZ ఇక్కడ FL వాళ్ళ గురించి ఫీడ్ అది ఇస్తూనే ఉంటారు. ఎస్, నాక్ అయిన టీమ్మేట్స్ మనోళ్ళు ఏం చేస్తారని అంటే రెవ్ 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 అని అరుస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇక్కడ చూసారా, ప్రాపర్ గా అపోనెంట్స్ పొజిషన్ ఇచ్చారు. అక్కడ పొజిషన్ ఇవ్వడం, వెంటనే ఇక్కడ హాక్సీ కూడా గ్రెనేడ్ వేయడం. ఇంకొక గ్రెనేడ్ వస్తుంది. Forced them to stay up close to the vehicle. Okay. Less opportunity for some solid nade angles. The bounce looks now good, but it's only tickled. And he's stepping out wide. He's out in the open. Back to nade though. Hits the deck to stay alive. Doesn't go down to a spray. Hoxie there. Hoxie దగ్గర నుంచి ఇంకొక గ్రెనేడ్. స్ప్లాష్ డ్యామేజ్ అయినా కూడా చాలా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. అబ్బా, కొంచెం ఏమో బుల్లెట్ తో డ్యామేజ్ అయింది, కొంచెం ఇంకా గన్ తో డ్యామేజ్ అయింది. క్రేజీ కదా. కోఆర్డినేషన్ మాత్రం ఆన్ పాయింట్ కోఆర్డినేషన్. రివైవ్ వచ్చేసింది. అరోరా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక హై గ్రౌండ్ హోల్డ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి KRX ని ఇబ్బంది పెట్టొచ్చు పక్కాగా. NGX is still alive. అండ్ ULF వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు జోన్ సెంటర్ లో ఉండే, కానీ ఇప్పుడు ఇంకా జోన్ అటువైపు షిఫ్ట్ అయింది. ఎట్లా వెళ్తారో చూడాలి. ఆల్దో హార్డ్ షిఫ్ట్స్ ఏం లేదు కదా జోన్. చేసే కూల్ థింగ్. NGX వాళ్ళు చికెన్ కొడతారు అనుకుంటున్నారా? ఒకసారి చూడండి. They need to get a little bit more out of this one. Currently, Ulf is stuck a little bit further out the circle, trying to watch for teams coming in from this south side, which I think makes sense. Try and clear that area. NGX ఎట్ నుంచి జోన్ లోపలికి వెళ్తారో చూడాలి, ఎందుకంటే ఇటు ULF వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ ఇక్కడ హై గ్రౌండ్ కూడా ఆల్రెడీ హోల్డ్ అయిపోయి ఉంది. టీమ్ ఒరోరా వాళ్ళు హోల్డ్ చేశారు.
లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్తే అటువైపు జోన్ కూడా లేదు. యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు కొంచెం స్ప్లిట్ అయి ఉన్నారు కదా, మొత్తం అంతా ఓపెన్ గ్రౌండ్ లో ఎటు పడితే అటు. వాళ్ళని స్పాట్ చేసి ఐ థింక్ యుఎల్ఎఫ్ లార్డ్ ని దించేశారు. నెక్స్ట్ స్కార్ ఫేస్ అటు చూడాలి. అరోరా వాళ్ళు లవ్లీయా, ఈ ఏరియా నుంచి వాళ్ళు కూడా స్పాట్ చేస్తారు అనుకుంటా ఎన్జిఎక్స్ ని. యుఎల్ఎఫ్ అదే షాట్ ని హోల్డ్ చేసుకుని ఉన్నారు. 1 గ్రెనేడ్ ఇస్ ఎనఫ్. అరోరా వాళ్ళకి ఎన్జిఎక్స్ ప్లేయర్స్ ఎవరు కనిపించలేదా ఏంటి, నాకు అర్థం కావట్లా. లేదు వాళ్ళు జోన్ కి వెళ్ళిపోయే అక్కడ ఆ బిజీలో ఉన్నారు. రావడంతోనే తను ఇక్కడ డౌన్. సో ప్రస్తుతానికి ఎన్జిఎక్స్ నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ కూప్స్ ఒక్క గ్రెనేడ్ చాలు ఇక్కడ. కానీ యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు 2x2 స్ప్లిట్ ఉన్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ చూడాలి ఏం జరుగుతుందో. ఎన్జిఎక్స్ నాక్ అయిన ప్లేయర్ ఫినిష్ ని కూడా కన్ఫర్మ్ చేసేసుకున్నారు. క్రేజీ, అటువైపు ఇద్దరు ఇటువైపు ఇద్దరు. ఐ థింక్ ఎన్జిఎక్స్ విల్ బి అవుట్. కూప్స్ లో హెచ్పి. అస్సలు తగ్గట్లేదు తెలుసా, సిచ్యువేషన్ వీళ్ళకి సపోర్ట్ చెయ్యట్లేదు అని తెలిసినా కూడా తగ్గట్లేదు. క్రేజీ గన్ పవర్, లవ్లీ 1v2. అండ్ ఆపోజిట్ నుంచి ఇక్కడ ఐ థింక్ స్కార్ ఫేస్ ని డౌన్ చేస్తే ఎన్జిఎక్స్ క్యాన్ సర్వైవ్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ఫినిషెస్ ఎస్, నాక్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఫినిష్ ని సెక్యూర్ చేసుకోవడం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే మన పాయింట్స్ వేరే వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. కూప్స్ ని అబ్బా కేఆర్ఎక్స్ నుంచి స్పాట్ చేశారు అబ్బా హాక్సీ. బట్ he tried his level best kada. Crazy gameplay adi for a solo player. Scarface kuda spot and done. ULF వాళ్ళు చాలా సేపటి నుంచి ఏరియా హోల్డ్ చేశారు అండ్ ఫైనలీ వాళ్ళు కూడా లాబీకి వెళ్ళిపోయారు. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి KRX వర్సెస్ టీమ్ అరోరా. టీమ్ అరోరా 2 man పవర్, KRX 2 man పవర్. ఈక్వల్ ఫైట్ అవుతుంది. కానీ సిచ్యువేషన్ చూస్తే హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది అరోరా వాళ్ళ దగ్గర. కానీ ఇద్దరు ఒకటే చోట ఉన్నారు అండ్ KRX నుంచి ప్లేయర్ ని స్పాట్ చేశారు. QXZ స్పాట్ కూడా చేశారు. టాప్ స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు కదా, అది అడ్వాంటేజ్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు KRX కి. వాట్ యు సే గైస్, ఏమంటారు ఒకసారి ఇది చెప్పండి మీరు, ఏమనిపిస్తుంది? అరోరా నుంచి ఒక చిన్న ఫ్లాంక్ అవుతుందా? వీళ్ళు కూడా ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఇద్దరు కొంచెం స్ప్లిట్ అయ్యారు. KRX పొజిషన్ నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది అండ్ హాక్సీ కూడా ఇక్కడ మూవ్ అవుతున్నారు మేబీ జోన్ లోపలికి. కానీ టాప్ చూసారా, అక్కడ టాప్ కూడా మూవ్ అవుతున్నారు అక్కడ నుంచి. అండ్ ఐ థింక్ జియాల్ ఇక్కడ హాక్సీకి డౌన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అనిపిస్తుంది. లవ్లీ, హాక్సీ ఇటువైపుకి వచ్చారు, టాప్ ఇటు నుంచి ఇటువైపుకు మూవ్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ ఐ థింక్ జియాల్ మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు అనుకుంటా. లేదు స్కౌటింగ్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు. ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారు ప్రాపర్ గా స్కౌట్ చేసుకున్నారు, పొజిషన్స్ రివీల్ అయ్యాయి. ఫేర్ డీసెంట్ ఫైట్ అవబోతుంది ఇప్పుడు 2v2. హాక్సీ దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది, ఇంకొక గ్రెనేడ్ వెళ్తే కనుక నాక్ రావచ్చు. ఐ థింక్ ఇప్పుడు పుష్ చేస్తారా లేకపోతే గ్రెనేడ్స్ తోనే ఫైట్ ని ఫినిష్ చేస్తారా? QXZ దగ్గర నుంచి ఒక గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది, జియాల్ డ్యామేజ్ అయ్యారు అండ్ టాప్ ఇటువైపు నుంచి పుష్ చేయడం అండ్ పొజిషన్ కూడా అయిపోయింది. గ్రెనేడ్ తో మ్యాచ్ ఫినిష్ అయింది అనుకుంటా. QXZ లో హెచ్పీ గైస్, వెరీ లో హెచ్పీ, స్పాట్ చేసేసేస్తారు. ఎస్, లవ్లీ గేమ్ ప్లే, లవ్లీ, ఆరామ్సే జరిగింది లాస్ట్ ఫైట్ అయితే. Aurora after that they take second cool place. One obviously shut themselves up into towards first. It's a really good game so far from KRX. NGX వాళ్ళపైన కొంచెం హోప్ ఉండే, వాళ్ళు కూడా అంతగానే ఫైట్ చేశారు కానీ అవ్వలేదు అంతే. Certainly shows that these guys are here to play. You know dude, ఇప్పుడు 2 matches అయ్యాయి dude, 2 matches. dude గేమ్ ఫార్మాట్ ప్రస్తుతానికి ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ అందరూ కూడా లైక్ కొట్టేసేయండి జల్దీ జల్దీ, ठीक है? And we have some likes, జల్దీ జల్దీ లైక్ కొట్టేసేయండి. యా, టోటల్ 32 టీమ్స్ ఉంటాయి dude, వరల్డ్స్ బెస్ట్ 32 టీమ్స్. 16 టీమ్స్ గా 2 గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు గ్రూప్ ఏ మ్యాచెస్ జరుగుతున్నాయి. దీంట్లో ఒక తెలుగు టీం ఉంది, తెలుగు టీం అంటారా, మన ఇండియా టీం ఉంది. అండ్ వీళ్ళు వచ్చేసి ఇప్పుడు 16 టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, గ్రూప్ స్టేజెస్ ఆడుతున్నారు. గ్రూప్ స్టేజెస్ అయ్యేసరికి టాప్ 5 పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోతారు. 6th నుంచి 13th పొజిషన్ వరకు ఉన్నోళ్ళు
సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్తారు. లాస్ట్ 3 టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి అనమాట. గ్రూప్ ఏలో గ్రూప్ బిలో ఇదే జరగబోతుంది. సో ప్రస్తుతానికి మనం గ్రూప్ స్టేజెస్ లో ఉన్నాం కాబట్టి గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళబోయే టీమ్స్ ఎవరు వెయిట్ చేసి చూడాలి. ఇండియా నుంచి టీం ఒరాంగుటాన్ ఒకటి, టీం గాడ్ లైక్ ఒకటి. ఒరాంగుటాన్ ఉన్నారు ఇప్పుడు జరుగుతున్న గ్రూప్ లో. 1v3 yes. I think highlight moments లో ఇవ్వాలి 1v3. They delivered, they executed, and as a duo they are still a terrifying force to behold over on Erangel and many other maps as well yet to come. That was really great stuff towards the end. I really enjoyed that. Curious to see how the check-in towards the west. Let's try the north game. ఈ మూమెంట్ లోనే కదా జరిగింది. Trying to hold their northwestern side. ఇక్కడ మ్యాప్ని డౌన్ చేశారు. On their push, AGL tried to move in the wake. Ult one back. It's been a lot of explosion, so game is there. It's actually the two back guys. In the meantime, ఇప్పుడే కదా జరిగింది. Suppressing two. It's a shooting this team. Two teams enter. None will. Problems here. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయినట్టుంది కదా. కొంచెం ముందు కిల్ ఫీడ్ చూడాలి ఒకసారి. 6 వచ్చేసి టీమ్ GSTR నుంచి యూసఫ్ కి డౌన్ చేశారు ఫస్ట్. GSTR వాళ్ళు ఇన్స్టాంట్ ట్రేడ్ లో విస్గాడ్ కి తీసేశారు. Furia down to 1. Nobody is going to escape this compound. Two teams forward. The vehicle into the wall, give me a little bit of makeshift. తర్వాత 6 టీమ్ GSTR నుంచి స్వాష్ ని డౌన్ చేసి ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసేసుకున్నారు. Over towards that northeast side. Sadly just down to 2 there, but still. ఆ ఫైట్ కవర్ అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ, కిల్ ఫీడ్ లో చూడటమే. But he's proving them wrong. Cypher's getting stuck in, just going toe-to-toe with Chief. This is dangerous. There are nades in hand. Cypher wants to go. యూసఫ్ ఫినిష్ ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయింది వాళ్ళకి. And it looks like they're going to hop through Gen 5 with a nade. Needs some the deck from the side. 7 Elins for RRQ on the second game. Cool. Moments అర్థం కాల. సైడ్ అవుట్. సో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కోసం లెట్స్ గెట్ రెడీ గైస్. ఇండియా మొత్తానికి ఒక టీం కాదు, 2 టీమ్స్. 2 స్లాట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ప్రైజ్ మనీ గురించి 1 సెకండ్ లెట్ మీ చెక్. ఈ వీడియో చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఒకసారి. అందరి జర్నీ ఇట్లనే స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది. Save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop. లీడర్ బోర్డ్ లో ఇండియన్ టీమ్ కోడ్ OG Apex Gaming solo villain dude. Didn't you follow BMPS dude? BMPS follow చేసి ఉండాల్సింది. మన ఛానల్లో ఇలాంటి మెయిన్ టోర్నమెంట్స్ కి వాచ్ పార్టీస్ కోసం ట్రై చేస్తా.
సో అవి ఫాలో చేస్తూ ఉండండి. ఆ ఫాలో చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అసలు ఈ టీమ్స్ ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి 2 టీమ్స్ అసలు ఎలా వెళ్ళారు, ఎట్లా ఏం కథ జరిగింది అనేది. ఇట్స్ అ బిగ్ స్టోరీ అన్నమాట. ఏ టోటల్ ప్రైస్ పూల్ వచ్చేసి టోటల్ గా 26.6 crore అప్రాక్సిమేట్లీ అట్లాగా. అండ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసి 4 crores ఉంది. సెకండ్ ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసి 2.20 crore అట్లాగా అప్రాక్సిమేట్ గా. థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ కి 1.32 crore, ఫోర్త్ పొజిషన్ లో 1 crore అట్లాగా 16th పొజిషన్ వరకు డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది. 16th పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ కి 22 lakhs. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో టీమ్ అరోరా గేమింగ్ 17 points ఉన్నాయి వాళ్ళకి. టీమ్ ఒరాంగుటన్ 7th పొజిషన్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో 6th పొజిషన్. మిడ్ టేబుల్ లో అట్లా అట్లా కంటిన్యూ అవుతున్నారు. ఒక చికెన్ డిన్నర్ అండ్ కొంచెం గట్టిగా ఫినిషెస్. దట్స్ ఆల్ వి నీడ్. 9 eliminations, 15 points total, Lace. And you know what I have to say to that? Sorry to everyone's ears at home. I just great insight. Yeah, thank you. Very nice. My chicken. There we go. Oh, thank you. That was just my notes for that. But no, look, Hoxie was able to obviously go into contention with Flash. This team right now is using strategy to their advantage, and unfortunate for Flash, you know, it was kind of that contention having both of them together. But it's the Hoxie show today. Was able to sort of hold off that and revive the team and have them sort of get back into that game. I liked how in this position here they were able to cause the smokes to move positions against Aurora. They sort of scouted them first in this part, but obviously, you know, being on that lower side of the ground, it was a difficult feat heading on in, and obviously Aurora did read that incredibly well. But I mean, for this duo to be able to compete against the likes of that, I think they did India team overall standings వచ్చిన తర్వాత మనకి తెలుస్తుంది. Hoxie, and I want to say Hoxie was great, especially as you mentioned, but also early on versus Al Ula. That was a speed run. That was on PUBG Mobile. What was happening on that? So you dude, are you fan of Jonathan? No, really, that fight he creates an opening. Live ఎందులో వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది లైవ్. The entire team literally just rocked. ఇండియాలో ఆల్ యూట్యూబర్స్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ పెట్టారు. అవునా? సంపంగి వెంకటేష్ గారు డూడ్ ఏంటి డూడ్ అంత మంది స్ట్రీమర్స్ వాచ్ పార్టీ పెట్టినా కూడా ఐ థింక్ లైక్ ఫ్రీ ఫైర్ లో కొంచెం ఈ స్పోర్ట్స్ బస్ తక్కువగానే ఉంది కదా కంపారిటివ్లీ. నేషనల్ లెవెల్ లో ఏమేమి ఈవెంట్స్ జరిగాయి ఫ్రీ ఫైర్ వి రీసెంట్ గా? And yeah, exactly what they said. Safe. Exactly what they said. I want to actually safe rewind a little bit to some team that wasn't there towards the final, but they did improve on their performance in regards to eliminations, and that was none other than OG. OG Hi, being a little bit more aggressive. Super good. What I want to see out of this squad. Oh yeah. With 6 eliminations. Yeah, it was a lot better. We did see them full send. There we go. Hi, dude. What's up? To the center of the circle, and we did see Arvind, a little bit more aggression. I'm not interested, dude. Moments where we saw some knocks. Okay, they're taking content creation. Painane focus on the content creation is my thing. A little bit more of that aggression come through. I think Rondo for them was really more about just going. Yashwantu ledu. How is this happening? And the team names ఏంటి? Nova Slayer dude. Jaldi like కొట్టేసండి మీరు. ఫాలో చేస్తూ ఉండండి. ఐఎండి టీమ్ నేమ్స్ గురించి మాత్రమే కాదు వాటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. కానీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ కి సెకండ్ మ్యాచ్ కి కంపేర్ చేస్తే ఓజీ ఇస్ లైక్ క్రేజీ కదా. గోస్ట్ రైడర్ డూడ్ హాయ్ హాయ్ విష్ణు గారు నమస్తే. Being able to respond in a big way, especially with what happened early on in Rondo, this is what we want to see out of Enigma Galaxy. సో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఇరాంగిలే కాబట్టి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇరాంగిల్ అయితే ఎట్లా బెనిఫిట్ అవబోతుంది అంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ప్లేయర్స్ డ్రాప్ లొకేషన్ ఏంటి ఇవి అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా స్టడీ చేశారు కాబట్టి నెక్స్ట్ మ్యాచెస్లో నెక్స్ట్ దాంట్లో ఈజీగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఎటర్నల్ ఆల్ఫా డూడ్ ఇదే డూడ్ ఇలాంటి వాటి వల్లే ఎక్కడో ఉండాల్సిన మీరు ఇంకెక్కడో ఉంటున్నారు. ఓ కూల్ అజ్జు డూడ్ దట్స్ రియలీ క్రేజీ కదా. ఐ విష్ కి మన తెలుగులో కూడా we should hit that. We should hit something like that. PMWC watch party కి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి శివడూర్. పర్మిషన్ ఉన్న వాళ్ళే లేకపోతే చాలా క్విక్ గా స్ట్రైక్ వచ్చేస్తుంది.
శ్రీ డూడ్ నా ఫేవరెట్ ప్లేయరా? మీరే డూడ్. మీరు గేమ్ ఆడితే హీరోలా ఉంటారు తెలుసా. 24 గేమ్స్ పార్టిసిపేట్. యా యశ్వంత్ డూడ్, 24 గేమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఆ 24 గేమ్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయా అంటే వ్యాలో ఉంది, ఎపెక్స్ లెజెండ్స్ ఉంది, డోటా ఉంది, ఫ్యాటల్ ఫ్యూరీ ఉంది, లీగ్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ ఉంది, ఫ్రీ ఫైర్ ఉంది. ఓ బాయ్, ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్ వి క్యాన్ సీ టీమ్ డిఆర్ఎక్స్ టేబుల్ టాప్లో ఉన్నారు. అరోరా గేమింగ్ సెకండ్ పొజిషన్, టీమ్ 40 థర్డ్ పొజిషన్, గీకే ఈ స్పోర్ట్స్ వచ్చేసి 19 మార్క్స్తో 4th పొజిషన్, యుఎల్ఎఫ్ 17, ఏజిఎల్ 16th, ఉర్రెంగుటన్ 7th పొజిషన్లో ఉన్నారు. అండ్ ఆర్ఆర్క్యూ 14th పొజిషన్. ఎస్పెషలీ లాస్ట్ మ్యాచ్ కొంచెం వాళ్ళకి హెల్ప్ అయిందనే చెప్పొచ్చు. కన్సిస్టెన్సీ అని అంటే వీ కెన్ సీ ఓన్లీ టీమ్ 40 దగ్గర నుంచి కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ సెకండ్ మ్యాచ్ డీసెంట్గా అట్లా కానిచ్చారు, కానీ పడిపోతుంది యాక్చువల్లీ. ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ఉన్నంత అగ్రెషన్ లేదు ఏజిఎల్ వాళ్ళకి కూడా. టీమ్ నిగ్మా గెలాక్సీ ఫస్ట్ మ్యాచ్లో తొందరగా ఫినిష్ అయినా సెకండ్ మ్యాచ్లో మంచిగా డీసెంట్ పొజిషన్కి వచ్చినారు. జోరో డూడ్ కావాలని చేస్తారు డూడ్ కొంతమంది, ఊరికే పందిక్కులేక ఎట్లా అని అంటే అంతే. ఇంటర్నేషనల్ అట్లా ఏం లేదు, కానీ ఊరికే పందిక్కు లెక్క అయితే ట్రిగ్గర్ చేయడానికి, లేకపోతే ఖాళీగా ఉంటారు చూడండి అట్లా చేస్తారు అంతే. సెకండ్ మ్యాచ్లో అరోరా వాళ్ళు గెలిచారు. హాయ్ కేడీపీ విలన్ డూడ్, డే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది డూడ్ క్రేజీగా. ఎపెక్స్ లెజెండ్స్ చూస్తారా మీరు? లేదు డూడ్ యాక్చువల్లీ. ఎస్పీ వైరీ డూడ్ పీస్ ఠీకే. ఏడుకెళ్ళి వస్తారు డూడ్, ఊరికే ట్రిగ్గర్ అయిపోకండి ఎస్పీ వైడీ డూడ్ ఠీకే. సి ఈగో కంటే ముందు ఎట్లానంటే కామన్ సెన్స్ మాట్లాడాలి డూడ్. కామన్ సెన్స్ అయిన తర్వాత నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇవి రెండు లేనప్పుడు ఏంటి అని అంటే అట్లా కాదు. మీకు నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి, మంచిగా షేర్ చేయటం ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ డూడ్ ఠీకే. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏదైతే చెప్పానో దానికి మీరు ఇంతసేపు వెయిట్ చేసి లేట్గా వచ్చినా కూడా ఒక ప్రాపర్ కౌంటర్ కూడా తీసుకొని రాలేదు డూడ్ ఠీకే. ఏదో మన వేగ్ పొలిటీషియన్స్ ఇట్లా మాట్లాడేస్తారు చూడండి, ఇట్లా అట్లా రఫ్గా మాట్లాడకండి. నేను ఏదైతే లాజిక్ చెప్పానో ఆ లాజిక్ని మీరు లాజిక్తో కౌంటర్ చేయండి డూడ్. ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటే మాటలు ఎమోషనల్గా ట్రిగ్గర్ చేసేలాగా మాట్లాడతారు. అదే ఎస్పీ వైడీ డూడ్ నేను కూడా మాట్లాడగలుగుతా. ఇంకా మీకు ఏమంటారు తెలుసా, మీరు మాట్లాడే మాటల కంటే నేను మాట్లాడితే ఎట్లానంటే నేను స్ట్రీమర్ని, అందులో ఒక అమ్మాయి చేతిలో తిట్లు తిన్నట్టు అయిపోతుంది, ఇజ్జత్ మొత్తం పోతుంది. నేను ఎన్ని మాట్లాడలేను, 10 మాట్లాడగలుగుతా. బికాస్ దిస్ ఇస్ మై ఫ్రీకింగ్ ఛానల్ బ్రో, దిస్ ఇస్ మై ఫ్రీకింగ్ ఛానల్. మీరు ఒక మాట అంటే నేను 10 అనొచ్చు, కానీ అట్లా వద్దు డూడ్, చాలు, ఇంకా చాలు డూడ్. ఒర్రుకొని చేసే స్ట్రీమింగ్, కంటెంట్ క్రియేషన్ చాలు, ఇంక ఇక్కడికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేద్దాం. ఇజ్జత్గా బిహేవ్ చేద్దాం కొంచెం ఠీకే. లాజిక్ ఉంది అనుకోండి, లాజిక్తో మనం మాట్లాడుకుందాం. అట్లా ఏమైతుంది తెలుసా, అట్లీస్ట్ బుర్ర పెరుగుతుంది, మనకి నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. నేను తెలియంది మీ దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంటా, మీకు తెలియంది నా దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవచ్చు, అట్లా జరుగుతుంది. ఊరికే ఈగో ట్రిగ్గర్ చేసుకొని రాకండి మీరు ఠీకే. కొంచెం పీస్గా తీసుకోండి. వాట్ షీ సెడ్, మంచి కౌంటర్ ఉంది అని అంటే కౌంటర్ తీసుకుని రండి. నేను చెప్తున్నా కదా, నేను మీకు రాసిస్తా. ఐఎమ్ ద మోస్ట్ మెచ్యూర్ అండ్ లైక్ క్రేజీ స్ట్రీమర్ యాక్చువల్లీ. మంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటా నేను. నెగటివ్ ఏది ఉన్నా కూడా అంతా చాలా మెచ్యూర్డ్గా తీసుకుంటా నేను ఠీకే. అస్సలు ఒర్రడం, బీపీలు, టెంపర్ అవుట్ అయిపోవడం ఇవి ఉండవు నా దగ్గర ఠీకే. మంచి స్ట్రీమర్తో మంచిగా ఉండాలి, లేకపోతే గిచ్చుతా. అది నేను ఒర్రను. ఈక మీద కొరికి కొత్త జాంబీ వైరస్ క్రియేట్ చేసి అందులో ఫస్ట్ మెంబర్షిప్ మీకే ఇప్పిస్తా, జాగ్రత్త. వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ అప్లోడెడ్ గేమ్. అంత ఎక్కువ వాచింగ్ ఉండదు డూడ్, అంత ఎక్కువ వాచింగ్ ఉండదు, అండ్ ఇట్ వోంట్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ మీ. అందుకని కాటేమో ఫైట్స్ వచ్చారంటే ర్యాంపేజ్ గేమ్ వస్తారు డూడ్ వాళ్ళు. టీమ్ ఒరాంగుటన్ వాళ్ళు ఎట్లానంటే మోర్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ గేమ్ ప్లే ఉంటుంది వాళ్ళది. స్లోగా వస్తారు కానీ కొడతారు. చందుడు
అపర్ణ డూడ్ యా నాని గారు కొంచెం చెప్పాలి డూడ్. యాక్చువల్లీ దిస్ ద హై టైం తెలుసా, అట్లా ఉండకూడదు. ఇంకా ఎన్ని రోజులని ఇంకా ఊరుకుంటా చేసుకుంటా అట్లా ఉంటాం మనం. ఇంకా మన కమ్యూనిటీ మనం కూడా కొంచెం అట్లీస్ట్ నేషనల్ లెవెల్లో అయినా సరే మనం పర్ఫామ్ చేయాలి. దిస్ గేమింగ్ కమ్యూనిటీ నీడ్స్ సమ్ రికగ్నైజేషన్. తెలుగు గేమింగ్ కమ్యూనిటీ. నాకు ఎంత సబ్స్ ఉన్నారు, నేను ఎంత డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నా, అది అంతా నా పాకెట్లోనే ఉంటుంది. అబ్బా కమ్యూనిటీ గ్రో అవ్వాలి అని అంటే మెచ్యూర్డ్గా ఉండాలి. అందరు కూడా మంచి డిస్కస్ చేద్దాం, అన్నీ చేద్దాం, అన్నీ తెలుసుకుందాం అట్లాగా. జోరో డూడ్ సెకండ్ ఛానల్ది కొద్ది రోజులు మానిటైజేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంచెం ప్రాసెస్ అవుతుంది, అందుకని అట్లా వస్తుంది. కొంచెం ఆఫ్ ఉంది కరెంట్లీ మానిటైజేషన్, కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎక్స్పెక్టింగ్ 2 dinners for OG. I was expecting 1 actually. Let's make it 2. Yeah. యావరేజ్ పాయింట్స్ మెయింటైన్ చేస్తే యావరేజ్ పాయింట్స్ మెయింటైన్ చేసినా కూడా మంచిగానే సెట్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ 2 matches ఫినిష్ అయ్యాయి. శివ గారు మీకు స్కోర్ ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా స్క్రీన్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో. గైస్ 2 channelsలో లైవ్ వస్తుంది మనది. ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు మన సెకండ్ ఛానల్కి వచ్చేయండి. సెకండ్ ఛానల్ పేరు లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. అండ్ షార్ట్స్లో చూసేవాళ్ళు దట్స్ ఆర్ మెయిన్ ఛానల్. కుదిరితే రెండింటికే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ లైవ్ని షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. హై సిపాయి రోడ్ నమస్తే. నువ్వు ఉన్నట్టు అందరూ ఉండరు, అందరూ ఉండరు చంద్రుడు, కానీ ఇలా కూడా ఒకళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పి మనం చెప్పామనుకోండి, అట్లీస్ట్ ఒక ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసినట్టు ఉంటారు కదా, అట్లా అంతే. కేడీపీ విలన్ డూడ్ ఇవాళ ఇంకా తినలేదు, ఉసిరికాయ తింటున్నాను ఇప్పుడు. ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఇవ్వలేదు డూడ్. అంటే ఇండివిజువల్ ప్లేయర్స్ ది అంటున్నారా మీరు? సంథింగ్ లైక్ దట్ హ్యాపెన్స్. లీగ్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ చాలా టెక్నికల్ ఫన్ ఉంటుంది. సుధీర్ డూడ్ యాక్చువల్లీ నేను ఆ గేమ్ చూడలేదు, మన దగ్గర వాచింగ్ ఉంటుందా లేదా అని డౌట్ నాకు. గైస్ ప్లేన్ పాత్ అబ్బా ఐ వాస్ అబౌట్ టు సే ప్లేన్ పాత్ ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చింది కదా వన్ సైడ్ నుంచి. ఐ థాట్ కి మరి ఇప్పుడు జోన్ ఎటువైపు వస్తుంది అనుకున్నాను. జోన్ ప్లేన్ పాత్ రెండు డీసెంటే చెప్పుకోవచ్చు, కానీ ఎలా రాకూడదు తెలుసా? ప్లేన్ పాత్ ఏమో లిపోక్క దగ్గర రావాలి, జోన్ గట్కా దగ్గర రావాలి. ఆ రొటేషన్ ప్రాసెస్ లో పోచంకి దగ్గర రోసాక్ దగ్గర పెంట జరగాలి. అట్లా బాగుంటది. అందరు రొటేషన్స్ లో బిజీగా ఉన్నారు. నోవో వస్తుంది అంటారా? వస్తే బాగుండు. ఫస్ట్ ప్లేట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ ప్లేట్ ఆల్రెడీ రాలేదు. ఇప్పుడు వచ్చింది వీళ్ళకి యుఎల్ఏ నుంచి ఒకళ్ళు డౌన్. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో యుఎల్ఏ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఫినిష్ వచ్చిందా, యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళక మర్చిపోయాను. సేమ్ నేమ్స్ ఉండటంతో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయా. RRQ నుంచి జెన్ ఫోర్స్ ఐ థింక్ తనకి ఫస్ట్ ఫినిష్ వచ్చింది. తనకి ఫస్ట్ ఫినిష్ వచ్చింది. పేర్లు మాత్రం మస్తున్నాయి అబ్బా. చంద్రుడు నేను కూడా బెనిఫిట్స్ చూస్తా నేను, కానీ ఎట్లానంటే కమ్యూనిటీ మంచిగా ఉంటేనే కదా నేను కూడా గ్రో అవుతా, అట్లా అని అంతే. థ్యాంక్ యూ సిపాయి రూట్. హాయ్ వర్మ గారు నమస్తే. ఈ ర్యాంకిల్లో కూడా రీకాల్స్ ఉంటే అవ్వా 11 డూడ్ క్రేజీ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. క్రేజీ అగ్రెషన్ ఉంటుంది. ఎట్లాగో రికాల్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మీకు కొన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తారు, అగ్రెషన్ కూడా వస్తుంది అట్లాగా. నా ఫేవరెట్ ప్లేయర్ అండ్ టీమ్ డూడ్ యాక్చువల్లీ ఈ గ్రూప్ లో మన ఇండియన్ టీమ్ ఆడుతుంది కాబట్టి I'm just loving that. మన వాళ్ళు అక్కడ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అట్లాగా. రాఘవేంద్ర రెడ్డి గారు హాయ్ నమస్తే. కేడీపీ విలన్ అర్థం కాలేదు నాకు. ట్రై చేయొచ్చు కదా.
అది వాచ్ పార్టీకి అప్లై చేయలేదు dude నేను. అది ఎప్పుడు ఉందో కూడా నాకు తెలియదు, ఐడియా కూడా లేదు. అయిపోయి ఉంటది ఈ పార్టీకి. ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయ్యే టీం ఏంటి గెస్ చేయండి. ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయ్యే టీం ఏది అవబోతుంది? ఐ థింక్ ఇప్పుడు అందరూ కొంచెం అట్లా రామ్సే ఆడతారు. లాస్ట్ మ్యాచ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇంకా క్రేజీగా. టీమ్ ఎన్జిఎక్స్ వాళ్ళు మాత్రం మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చారు కదా. వీళ్ళు కూడా మనలాగే కార్లు బోల్తా వేసుకుంటున్నారు. అంటే మనది ఏం తప్పు లేదు, నేను ప్రో డ్రైవర్నే. అప్పుడప్పుడు గేమ్ లో కార్ బోల్తా వేసుకున్నప్పుడు అయ్యో అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటే. అదే మన మ్యాచెస్ లో కార్ బోల్తా అయితే ఏం చేస్తారు తెలుసా, ఎవరో ఒక బోడీ టీమ్మేట్ వచ్చి గ్రెనేడ్ వేసి పాడేస్తారు మీద కార్ ని లేపడానికి. ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయ్యే టీమ్ జోరో డూడ్. చాలా మంచి గెస్ చేశారు. ఇండియా స్క్వాడ్ నేమ్ వచ్చేసి ఓజీ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ రైట్ సైడ్ లో మీకు 8th పొజిషన్ లో కనపడుతున్నారు కదా ఆ టీం. మౌనికా డూడ్ హాయ్ హాయ్. యుఎల్ఆర్ గోట్ ఎలిమినేట్ అయితే అనుకుంటున్నారా? శర్మ గారు ఎందుకు శర్మ డూడ్, ఎందుకని అలా అనుకుంటున్నారు? రీసెర్చ్ కూడా బట్టు డూడ్. రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చెయ్యరు డూడ్. రెండు ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసా. అవన్నీ చేసి పైకి ఎవరైనా వెళ్ళారనుకోండి, వాళ్ళ దగ్గర లూప్ హోల్స్ ఎతుకుతారు. వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఇలాగా అలాగా అనుకుంటూ బురద జల్లడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సో మన దగ్గర ఎట్లా అంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసేస్తారు ఫస్ట్. అవన్నిటిని క్రాస్ చేసి ఎవరైనా పైకి వెళ్తే మావలే 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 అని చెప్పి ఏం చేస్తారని అంటే క్రెడిట్ తీసుకుంటారు. క్వైట్ నార్మల్ క్వైట్ నార్మల్ బ్లడీ పాలిటిక్స్. ఆ పాలిటిక్స్ కాదు నేను చెప్పేది, జనరల్ కామన్ పీపుల్ మైండ్ లో ఉండే పాలిటిక్స్. ఫస్ట్ పైకి వెళ్ళనివ్వరు, వెళ్తే తర్వాత ఏం చేస్తారని అంటే సిగ్గుండదు ఏది ఉండదు అన్ని పక్కన పెట్టేసి మావలే మావలే అనుకుంటారు. హాయ్ చుంచు పిల్లాడు కనపడలేదు అనుకుంటా. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే టాప్ 5 లో ఉంటే బెటర్. యా డూడ్ డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోవాలి మనోళ్ళు అట్లా అని అనుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సిపాయి డూడ్, థ్యాంక్ యూ డూడ్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇది టోర్నమెంట్ నడుస్తుంది కదా సిపాయి డూడ్, దానికోసం మాట్లాడదామా ప్లీజ్? నన్ను మీరు రేపు ఎల్లుండి కూడా పొగడొచ్చు, నేను రోజు ఇక్కడే ఉంటా, రోజు వచ్చి పొగడండి నన్ను. ఇవాళ మాత్రం ఈ స్పోర్ట్స్ చూద్దాం కొంచెం. ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ ని చందు డూడ్. నేను ఫస్ట్ ఎమ్యులేటర్ కదా, ఇప్పుడు మొబైల్లోకి షిఫ్ట్ అయ్యి మొబైల్లో ప్రో అయ్యి చాలా టైం పట్టేస్తుంది. దానికంటే బెటర్ గా నేను ఒక మంచి కాంటెంట్ క్రియేటర్ గా సెట్ అయిపోయి ఇట్లా నేను ఇది చేయొచ్చు కదా. నేను ఐ క్యాన్ డూ దిస్ థింగ్ కదా. డిఫెన్సివ్ గా లేరు, అగ్రెసివ్ గా లేరు, స్ట్రాటజిక్ గా ఉన్నారు. మీరు ఆ టీమ్స్ గురించి చెప్తున్నారా? కరెక్టే. టైం వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తున్నాను. కార్ డ్రైవర్ మీరు అనిపిస్తున్నారు, సూపర్. ఈ కార్ డ్రైవర్ మాత్రం నేనే. పొగలేసుకొని పోతా ఉన్నారు ఇక్కడ. గట్టి గుండెనే అవుతుంది అసలు. ఇవాళ ఏంటి వదలట్లేదు, ఈయన మంటలాడుకోవడానికి సముద్రంలో ముంచుకుంటారా ఏంటి బండికి? వదులుడు అంతా రఫ్లెషన్స్ తీసుకోవద్దు. ఎన్జిఎక్స్ టీమ్ అంతా అసెంబ్ల్ అయిపోయారు. టీమ్ గీక్ ఇక్కడికి వచ్చారు అండ్ ఇంకా ఫ్యూరియా అటువైపు కనపడుతున్నారు. ఎన్జిఎక్స్ వాళ్ళు రివైవ్ రివైవ్ అంటున్నా, హీల్ చేసుకోవాలి. ప్రస్తుతానికి టీం ఆర్ఆర్క్యూ వాళ్ళ అకౌంట్ లో ఒక్కటి ఉంది, ఒక్క ఫినిష్ ఉంది. స్లోగానే వెళ్తుంది. ఇంకా స్టేజ్ 2 కూడా పెద్దగా ఫైట్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము మనం. ఎమ్యులేటర్ లోనే ఈ స్పోర్ట్స్ పోతే అయిపోగా. ఎమ్యులేటర్ లో ఈ స్పోర్ట్స్ BGMI లో లేదు కా. Tiny contribution to gaming, streaming and esports in Telugu. Thank you Appu dude. Thanks a lot dude for all your support, love and all, you know. I don't mind this. Thank you. It means a lot for me Appu dude. Push up those points, get a little so bit sweet more of you and hashtag Aparna garu in the chat guys. Backstop for the Galaxy, look at a regroup. They've got about 3 kilometers to go before they first రావాలి అంటే డిన్నర్ కొట్టండి అని. ఓ చుంచుపిల్ల డూడ్ గైస్, ఒకసారి అందరు కూడా చుంచుపిల్ల డూడ్ కి వెరీ బిగ్ షౌట్ అవుట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ రావాలి అని అంటే చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి అని చాలా గొప్ప విషయం చెప్పారు. డూడ్ ఎలా చుంచుపిల్ల డూడ్, ఇన్ని రోజులు నాకు ఇది అర్థమే కాలేదు తెలుసా. యూఆర్ సో ఇంటెలిజెంట్ డూడ్, యూఆర్ సో ఇంటెలిజెంట్. రేపటికెళ్ళి నేను యాక్చువల్లీ తల కిందికి కాలు పైకి పెట్టి ఆసనం వేస్తా. మోకాల్లో ఉన్నది బ్రెయిన్ లోకి వస్తుంది, నాకు నెత్తిలోకి వస్తుంది.
స్ట్రైక్ పడదా? పర్మిషన్ ఉంటే స్ట్రైక్ పడదు, పర్మిషన్ లేకపోతే స్ట్రైక్ పడుతుంది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మీరు స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ తీసుకొని వాళ్ళ కమెంటరీ లేకుండా జస్ట్ ఓన్లీ మీ కమెంటరీ ఉండేలాగా ఆప్షన్ ఉంటుందా? ఆ లెవెల్లో లేదు. అది మన కంట్రీ అనుకుంటే జరుగుతుంది. There's a lot of places to play here. Oh my, hi Nimo dude, what's up? Screen lo remaining proper ga కనిపించట్లేదు, full screen లోనా? Yes. You see, amazing. No one's playing up to Done. one. No one cares about the Popka. Let's try and get ourselves as central as possible. Work our way into this one. Not a lot of fights going through. Teams more focused on the wheel. 10-2 right now to get into this circle. So we'll get a secondary close on this one. Coming up shortly. Enigma Galaxy move over further towards that northeast side. They are just about eking their way. I think it తీసేద్దాం. ఇప్పుడు ఓకే కదా? Good opener for them. Looking for I more have to edit it. Whoa, 40 is back on their form, guys. Team GK నే ఎలిమినేట్ చేసేసారు కదా? నా ఇక్కడ కెవిన్ ఉన్నారు. ఇంకా జస్ట్ నాక్ అయ్యారు. ఒక ప్లేయర్ కి డౌన్ చేశారు, ఇంకొక ప్లేయర్ నాక్, ఇంకొక ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలి. ఇదే ఏరియాలో AGAL ఉంది అండ్ ఐ థింక్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేశారు అని అంటే వండర్ఫుల్ థర్డ్ పార్టీ చూడొచ్చు మనము. టీమ్ ర్యాంగుటన్ కూడా ఫైట్ చేస్తున్నారు అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఆరుభాయ్ అక్కడ ఒక నాక్ తీసుకున్నారు. అది కన్ఫర్మ్ అవుతుందో లేదో చూడాలి. గీక్ వాళ్ళు అయితే వాళ్ళ ప్లేయర్ కి కాపాడుకోవడానికి చాలా ట్రై చేశారు, బట్ ఫినిష్ అయితే సెక్యూర్ చేశారు. 40 క్యాన్ దే సర్వైవ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అనేది డౌట్. టీమ్ ర్యాంగుటన్ కిల్ ఫీడ్ రన్ అవుతా ఉంది. దట్స్ లవ్లీ గైస్. అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా స్టేజ్ 2 లో ఈ ఫైట్. టీమ్ ర్యాంగుటన్ ఒక ఫినిష్ సెక్యూర్ చేసుకున్నారు అండ్ 40 ఇక్కడ ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. టీమ్ గీక్ కూడా ఇక్కడ ప్రాపర్ గా ఎక్దమ్ సాలిడ్ ఫైట్ అయితే ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇదే ఏరియాలో FL వాళ్ళు ఒకవైపు AGL ఎందుకని ఇంకా ఫైట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి రాలేదు? వాళ్ళకి ఇన్విటేషన్ ఇస్తే బాగుంటది. థర్డ్ పార్టీస్ ఆర్ లైక్ క్రేజీ తెలుసా? ఎవరో డామేజ్ చేస్తే మనం లాస్ట్ కి ఇట్లాగా మామా అని కిల్ తీసుకొచ్చి అకౌంట్ లో అట్లా బాగుంటది. Team that's chasing going down. Aurora also losing a player. They're pretty happy. GK going down to 2. First place is looking pretty nice right now for them. But remember, this is a chase for top 5 solo player. qualification spots here in Group A and పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసం ట్రై చేసేలాగా కనిపించట్లేదు. It's always good to have an early lead, and that's exactly what they're going to be looking to do. That was totally unexpected kada. On the north side, first match lo ఏ టీం అయితే మొత్తం ర్యాంపేజ్ ఇట్లా క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఇప్పుడు డౌన్ అయిపోతా వచ్చారు. ఐ థింక్ AGL వాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ట్రాక్ లోకి వస్తారు అనుకుంటున్నాను, కానీ జోన్ ఇప్పుడు కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారుతుంది. నెక్స్ట్ ఎటు వెళ్తుందో అటువైపుకే పోవాలి, వాటర్ లోకి బాగుంటుంది. అక్కడ బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేయడానికి వస్తే కనుక అట్లా చేయండి. ఓకే విజ్గార్డ్ అండ్ ఇక్కడ ULF వాళ్ళ రొటేషన్ స్పాట్ అయిపోయింది, కానీ ఇక్కడ ఫైట్ అయితే ఇంకా ఇనిషియేట్ అవ్వలేదు. ULF వాళ్ళు ఇటు ULA వాళ్ళు కూడా అదే గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు. సోలో ప్లేయర్ చూడాలి. ఈ మూమెంటే మనకి కావాలి. ఒరాంగుటాన్ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో మిస్ అయింది కదా మన వాళ్ళది, అందుకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ మూమెంట్ తీశారు అక్కడ. AGL కి ఇక్కడ 40 లో ఉన్న సోలో ప్లేయర్ స్పాట్ అయిపోతారు అనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ స్పాట్ అయిపోయారు. ఎస్ టీమ్ 40 డౌన్. టీమ్ 40 ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. AGL వాళ్ళు ఎలిమినేషన్ వాళ్ళ అకౌంట్ లో వేసుకున్నారు ఫైనల్ గా. అండ్ గోట్ కి AGL కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. ఇంతకు ముందు జోన్ ఏమో అటువైపు ఎక్స్ట్రీమ్ ఎడ్జ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇటువైపు ఎక్స్ట్రీమ్ ఎడ్జ్ వచ్చింది. ఇటువైపు బానే ఉంటుంది అంటే మౌంటైన్ ఏరియా, రిడ్జెస్, డిప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అంటే కొంచెం టఫ్ అనుకోండి. బెస్ట్ పొజిషన్ ఉన్న వాళ్ళు మంచిగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. RRQ కి ఐ థింక్ ఇక్కడ ULF కి మధ్య AGL వాళ్ళు శాండ్విచ్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది. ULF నుంచి ఒక నాక్ అండ్ RRQ వాళ్ళు ఎటువైపు మూవ్ అవుతారు. AGL వాళ్ళని స్పాట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు గైస్? ఈ మ్యాచ్ ఎందుకో తెలీదు, కానీ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు చికెన్ కొడతారు అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే ఓపెనింగ్ కూడా మంచిగా ఉంది కదా. లవ్లీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం సేపు ఫైట్స్ అట్లాగా ఆగినాయి. సర్ప్రైజింగ్ యాక్చువల్లీ. RRQ వాళ్ళు
ఏజీఎల్ వాళ్ళని అసలు అక్కడ స్పాటే ఎందుకు చేయలేదు. అబ్బా సాయిరామ్ ఇప్పుడు కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంది. అంటే నేను ఏ టీమ్ కి సపోర్ట్ చేయట్లేదు అనుకోండి, కానీ థింగ్ ఏంటి అంటే అక్కడ మంచి ఛాన్స్ ఉండే కదా. మ్యాపిల్ ని డౌన్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ ఫ్లవర్ ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్. ఫ్లవర్ ఆ వెహికల్ చేంజ్ చేయకపోతే ఫైర్ అయిపోతారు. ఏదో ఒకటి చేస్తారు. ఏజీఎల్ వాళ్ళు మళ్ళీ రీయూనైట్ అయ్యారు ఈ ఏరియాలో. ఫస్ట్ ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళు, ఇక్కడ నుంచి అటెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికే వచ్చారు. స్ట్రీమ్ క్వాలిటీ this is the max dude actually. Gaming Stars need over towards X-Force rejects and another one puts the cat amongst the pigeons and takes down Shiva as well. So Gaming Stars ikkada push చేస్తారు RGC finishes ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి. బట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, 2/2 స్ప్లిట్ వాళ్ళు అక్కడ కాపాడుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఒక ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది జిఎస్టీఆర్ వాళ్ళకి. ఐ లవ్ దిస్ జోన్. వాటర్ లో వచ్చింది చూసారా. యుఎల్ఎఫ్ కి ఆర్జీసీ ఫైట్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. జిఎస్టీఆర్ యూసెఫ్ పొజిషన్ మంచిగా ఉండే అబ్బా, కానీ ఆ పొజిషన్ ని ప్రాపర్ గా కాపాడుకోలేదు. తన నాక్ రెప్ చేయాలి. జోన్ బాగుంది కదా, జోన్ మంచిగా ఉంది కదా. ఫైనల్ జోన్ కోసం వెయిట్ చేయాలి. ఆర్జీసీ నుంచి ఓన్లీ 2 మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు. అండ్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఒక ఫినిష్ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం పాసివ్నెస్. ఈ జోన్ లో బతికి ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ జోన్ లో ఇంకా ఫుల్ సర్వైవల్ పైన ఫోకస్ చేసి కనిపించిన వాళ్ళని కొడితే సరిపోతుంది. వెళ్ళి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఏమంటారు? బెటర్ కదా అట్లాగా. Gaming Stars to ensure that Kalsi gets back. We wish full శర్వా dude. చాలా హ్యాపీ dude, చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ. అంటే ఇలాంటి టఫ్ జోన్స్ వచ్చినప్పుడు గ్లోబల్ లో ఏమైతది అంటే అసలు ఆ ప్లేయర్స్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు దాన్ని. క్లాసిక్ మ్యాచెస్ లాగా ఉండకూడదు. సెంట్రల్ జోన్ వచ్చింది అట్లా కాకుండా ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడే మనకి కొత్త కొత్తవి నేర్చుకోవచ్చు చాలా చాలా థింగ్స్. ఇవాళ ఇట్లాగా కిక్కిచ్చే ఒక మూమెంట్ కావాలబ్బా. ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఒకటి వెహికల్ స్విచ్ అయ్యి దట్ వాస్ లైక్ కూల్ అనుకోండి, కానీ ఒక కిక్ మూమెంట్ ఇంకా రాలేదు. మీ ఎవరికైనా ఒక కిక్ మూమెంట్ ఏదైనా దొరికిందా ఇవాళ వాచ్ పార్టీలో? ఈ ఇప్పుడు జరిగిన 2 మ్యాచెస్ లో అట్లాంటిది ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి. ట్రూ ఐజీఎల్ స్కిల్స్ బయటకు వస్తాయి, అన్ని బయటకు వస్తాయి. స్కిల్ బయటకు వస్తుంది, ఎంత గట్స్ ఉన్నాయి బయటకు వస్తుంది, ఎంత తెలివి ఉంది, ఐక్యూ ఎంత ఉంది బయటకు వస్తుంది, అన్నీ కూడా. ఎఫ్ఎల్ నుంచి ఒక ప్లేయర్ స్పాట్ చేశారు వీళ్ళు. Taken down with a long range shot from Mini 14 might be Reservoir though, and all for down to 2 active though. Yeah. ఫ్లవర్ ఇక్కడ టాప్స్ ని స్పాట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. గ్రెనేడ్ వచ్చి పక్కనే పేలుతుందని డౌట్ అవుతుంది నాకు. ఆల్మోస్ట్ 50% హెచ్పి పోతుంది అనుకున్నా, కొంచెం వెనక్కి తగ్గడంతో మంచిది అయిపోయింది అక్కడ. కొంచెం లైటింగ్ పెట్టొచ్చు కదా, ప్లేయర్స్ చైర్ లో కూర్చున్నట్టే కనిపించట్లేదు నాకు అక్కడ. Oh, they're going for one, and actually X-Force rejects going to slow Gaming Stars potentially from getting involved as a బాల్స్ దగ్గరికి వీళ్ళు ఒక గ్రెనేడ్ వేయట్లేదు. హైట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది, కానీ ఒక మంచి గ్రెనేడ్ వేసి ఉండుంటే ఆపోజిట్ లో డౌన్ అవుతారు. ఫ్లాష్ నుంచి డౌన్ అయితే పుష్ చేయొచ్చు. అటు నుంచి గ్రెనేడ్స్ కరెక్ట్ గా పడుతున్నాయి, కింద నుంచి గ్రెనేడ్స్ పైకి కరెక్ట్ గా పడుతున్నాయి. లవ్ హిస్ పొజిషన్. మంచిగా వచ్చారు, స్కౌట్ చేశారు. ఇప్పుడు ముందు ఇటు నుంచి ఇద్దరు పుష్ చేస్తారు, అటువైపు నుంచి ఇద్దరు. ఏజీఎల్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఆడినట్టుగా అస్సలు ఆడట్లేదు, ఎందుకో అర్థం కావట్లేదు. అండ్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ అటువైపు నుంచి వాళ్ళ జోన్ లోపలికి క్లోజ్ చేస్తున్నారు. అక్కడ ప్రిజన్ మౌంటైన్ ఉంది కదా, అటు నుంచి. ఫస్ట్ షాట్ మిస్ అయిపోయింది, ఏదో అయిపోద్ది అనుకున్నాను, బట్ పర్లేదు. సిచ్యువేషన్ అండర్ కంట్రోల్. వెళ్తున్నారు. ఎవరది? సీరియస్లీ కెమెరా నుంచి జియో అని వెళ్ళిపోయారు. లవ్లీ. ఏజీఎల్ ఒకళ్ళు జోన్ లో నాక్, రివైవ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఛాన్స్ అయితే ఉంది, కానీ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఇక్కడికే వచ్చారు. ఆదంకి ఈస్ డౌన్, ఏకేఓపీ ఈస్ డౌన్, అండ్ ఆరు విస్గాడ్ ఈ సిచ్యువేషన్ ని కొంచెం హ్యాండిల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. థర్డ్ పార్టీ ఉంది కాబట్టి కొన్ని ఫినిషెస్ కోసం ట్రై చేయొచ్చు వాళ్ళు. వీళ్ళందరి మధ్య టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు అప్పడం అయిపోయారు లిటరల్లీ చెప్పాలంటే. అండ్ ఇప్పుడు ఏజీఎల్ కి టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ జరగబోతోంది. అయితే ఒరాంగుటాన్ 2 ఫినిషెస్ ని ఏజీఎల్ వాళ్ళు పిక్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదులే కొంచెం, ఎందుకంటే ఆర్ఆర్క్యూ ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చారు కాబట్టి. వాళ్ళు రివైవ్ చేసుకోవాలి, ఆర్ఆర్క్యూ ని హ్యాండిల్ చేయాలి, కష్టం. ఏజీఎల్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది.
ఈ గ్యాప్ లో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ప్లేయర్స్ కూడా డౌన్ అయిపోయారు, ఎందుకంటే అటువైపు కేఆర్ఎక్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి. గీక్ వాళ్ళు కూడా డౌన్ అయిపోయారు. అండ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం సర్వైవ్ అవ్వగలిగితే కిల్స్ అంటే కిల్స్ ఇంకా వీళ్ళకి. గ్రెనేడ్ ఒక ఫినిష్ వచ్చింది కానీ డౌన్. సో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అండ్ ఆర్ఆర్కి ఇప్పుడు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. కేఆర్ఎక్స్ జోన్ వెళ్ళారు ఆల్రెడీ. బిన్నీ యాజ్ యూజువల్ జోన్ లోపలికి సోలోగా ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ స్కౌట్ చేసి ఒక పొజిషన్ హోల్డ్ చేశారు. ఆర్ఆర్క్యూ ఇంకా ఆబ్వియస్లీ రైట్ సైడ్ నుంచి వెళ్తారు, కానీ ఇక్కడ అరోరా ప్లేయర్ ఉన్నారు. అరోరా ప్లేయర్ ని స్పాట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. చూడలేదు అనుకుంటా అటువైపు. సోలో ప్లేయర్ దగ్గరలో ఉన్న టీం అరోరా ప్లేయర్స్ ని స్పాట్ చేయలేదు. ఒక గ్రెనేడ్ వేస్తే అంతే పని. కానీ కష్టంలే అక్కడ. తను ఒకవేళ ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా టీం గోట్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి టార్గెట్ అయిపోవచ్చు. ఇప్పుడు వెహికల్ కదిలింది కాబట్టి ఐ థింక్ సౌండ్ వచ్చి ఉంటుంది. సి ఇక్కడ తిను కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అయితే కనుక టీం గోట్ వాళ్ళు కొట్టేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. చూద్దాం ఎవరు శాండ్విచ్ చేస్తారో, ఎవరు శాండ్విచ్ అవుతారు. టీమ్ ఎన్జీఎక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్. గోట్ వాళ్ళు బెస్ట్ కాంపౌండర్ వాళ్ళు హోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నారు తెలుసా. కేఆర్ఎక్స్ నుంచి వీళ్ళు ఇటువైపు యుఎల్ఏ ఫైట్ తీస్తున్నారు యుఎల్ఏ వాళ్ళతో. అరోరాకి కష్టం. హీ గాట్ లైక్ మంచిగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు వాళ్ళకి, కానీ తిని కూడా జోన్ లోపల వెళ్ళాలి. ఐ థింక్ ఫినిషెస్ కోసం సెక్యూర్ చేయడానికి ట్రై. రిఫర్స్ ఇక్కడ రిఫర్స్ పొజిషన్ ఇంకా రివీల్ అవ్వలేదు తనకి. కొట్టొచ్చు. జిఎస్టీఆర్ దగ్గరకు వచ్చేసారు వీళ్ళు. జిఎస్టీఆర్ నుంచి 2 man పవర్ మాత్రమే. బిన్నీ ఇస్ డౌన్ అయిపోయింది. ఇంకా కేఆర్ఎక్స్ సిచ్యువేషన్ కూడా కొంచెం కష్టంగానే కనపడుతుంది. ఓన్లీ 2 man పవర్ కదా ఈ టీం నుంచి. జిఎస్టీఆర్ దగ్గర కూడా 2 man పవర్ కాబట్టి ఈక్వల్ గా ఎవరి గ్రెనేడ్ వస్తుందో చూడాలి. అబ్బా లవ్లీ గ్రెనేడ్ తెలుసా, ఆన్ పాయింట్ మూవ్మెంట్. అది స్ప్లాష్ డ్యామేజ్ అయితే డౌన్ అవ్వచ్చు. డౌన్ ఏంటి, ఎలిమినేషన్ అయిపోయింది. 9 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి టీమ్ జిఎస్టీఆర్ దగ్గర. అండ్ ఈ గ్యాప్ లో ఒక ఎలిమినేషన్ కూడా చూసాం మనం. ఒక టీమ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అండ్ టీమ్ అరోరా వాళ్ళు మాత్రం క్రేజీ సర్వైవ్ అయినారు. నడి రోడ్డు మీద ఉండిపోయారు తెలుసా. నడి రోడ్డు మీద వాళ్ళు. ఆర్ఆర్క్యూలో ఉన్న లాస్ట్ ప్లేయర్ టీమ్ అరోరా వాళ్ళని ఇటు వెళ్తే అటు, అటు వెళ్తే ఇటు అన్నట్టు అయిపోతుంది. గోట్ మాత్రం హోల్డింగ్ బెస్ట్ పొజిషన్ గైస్. జోన్ కూడా ఇంకా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో కూల్. ఎన్జీఎక్స్ వాళ్ళు రావాలి జోన్ లోపలికి. ఎన్జీఎక్స్ జోన్ లోపలికి వెళ్ళటం కష్టంగా ఉంటది ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఇదే ఏరియాలో మనకి టీమ్ గోట్ వాళ్ళు కాంపౌండ్ హోల్డ్ చేసుకొని ఉన్నారు కదా. వెహికల్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు దించేయడం అట్లా ఏదైనా జరగచ్చు. పైగా ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే వీళ్ళ దగ్గర మల్టిపుల్ వెహికల్స్ లేవు. ఆ వెహికల్ ఫుల్ మ్యాన్ పవర్. వీళ్ళు సేఫ్ గా జోన్ కి రీచ్ అవుతారు అంటారా? నాకేమనిపిస్తుంది అంటే గోట్ వాళ్ళు అలర్ట్ ఉంటారు అనుకుంటున్నా. అటువైపు జిఎస్టీఎన్ ఈటీజీ సిట్టింగ్ పేరు బాగుంది, బట్ ఈ స్టాండింగ్. కానీ క్రేజీ సర్వైవల్. గోట్ వాళ్ళు ఎన్జీఎక్స్ కి స్పాట్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ ఉన్నారు వాళ్ళు జోన్ లోపలికి, కానీ ఇదే ఏరియాలో ఇంకా ఉన్నారు. లక్కీగా కొంచెం ఏరియాలో జోన్ ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది. ఆ జానబెత్తడ్ జోన్ నెక్స్ట్ ఉంటుందో ఉండదో తెలీదు. జోన్ ఇటు వాటర్ లోకే వస్తే మంచిగా ఉంటది కదా. వాటర్ లోకే రావాలి. వాటర్ లోకి వస్తే గోట్ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు. ఎన్జీఎక్స్ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. చాలా ట్విస్ట్లు వస్తాయి తెలుసా, పోక్రీ లెవెల్ ట్విస్ట్లు వస్తాయి. కానీ జోన్ అలా వస్తుందా రాదా అనేది మాత్రం తెలీదు మనకి. అక్కడ యుఎల్ఎఫ్, ఇక్కడ జిఎస్టీఆర్, అక్కడ గోట్, ఇక్కడ రోడ్ పైన అరోరా. వీళ్ళందరి మధ్యలో సోలో సర్వైవర్ ఫ్రమ్ ఆర్ఆర్క్యూ. క్రేజీ కదా. ఇంకొకటి గాడ్ లైక్ డూడ్. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఇప్పుడు లేరు అరవింద్ గారు. వెంటనే కార్ తీశారు. డూడ్. కృష్ణ డూడ్ గ్రెనేడ్ డూడ్. మీ మీద ఏమంటారా?
It depends on where they're trying to ఎల్బీబీ go. లైక్ మీరు కొట్టుకొని చావండి, నన్ను ఎంటర్టైన్ చేయండి. ఎస్, నేను చాలా అంటే ఒక వ్యూవర్స్ అనేటోళ్ళు ఎప్పుడు కూడా తప్పుగా అనుకోకండి, సైకో మెంటాలిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను కూడా వ్యూ చేస్తుంటే నాలో సైకో మెంటాలిటీ వచ్చేస్తుంది తెలుసా. ఎట్లానంటే జోన్ వాటర్ లో రావాలి, తర్వాత థర్డ్ పార్టీ జరిగిపోవాలి, ఫుల్ వెహికల్ ని కొట్టేయాలి, ఇట్లా. ఈ పొజిషన్ అట్లా ఉంది, సైకో పొజిషన్. ఏంటి వ్యూవర్ అనే పొజిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ సైకో థింగ్ యాక్చువల్లీ. తప్పలేదు, మన డిఎన్ఏ అట్లా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. కిక్ కావాలి మనకి. అడిగిన జోన్ వచ్చింది. 30 seconds ఉంది, ఇంకా 30 seconds లో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు రావాలి వాటర్ సైడ్ కి. గాడ్ లైక్ టీమ్ గ్రూప్ బి లో ఉంది డూడ్ ప్రస్తుతానికి. వెరన్ గ్రూప్ ఏ. ఇప్పుడు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఉండే, వాళ్ళు కూడా ఫినిష్ అయిపోయారు. కొన్ని గ్రెనేడ్స్ వేసుకొని ఇప్పుడు జోన్ లోపలికి రావడానికి వాళ్ళు ఒక వే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ వీళ్ళు ఇటు నుంచి వెళ్ళాలి అని అంటే అక్కడ యుఎల్ఏ నుంచి ఒక ప్లేయర్ ఉన్నారు, యుఎల్ఎఫ్ నుంచి ఇటు ఇద్దరు ఉన్నారు. అక్కడ ఇంకొక సోలో ప్లేయర్ ఫ్రమ్ ఆర్ఆర్క్యూ. ఏం జరుగుతుంది? గోట్ వాళ్ళు మాత్రం దే ఆర్ హోల్డింగ్ బెస్ట్ పొజిషన్, వాటర్ లో ఉన్నది ఇంకా. అండ్ గోట్ వాళ్ళు స్టిల్ జోన్ లోపల ఉన్నారు. సో గేమింగ్ స్టార్స్ జోన్ లోపలికి రావాలి. సి సోలో ప్లేయర్స్ ఆర్ లైక్ క్రేజీ. అబ్బా పోతే పొయ్యం వస్తే కిలో వచ్చింది అన్నట్టు ఉంటారు. అంటే ఎట్లా అంటే పోతే వెంట్రుక వస్తే కొండ అన్నట్టు ఉంటారు వాళ్ళు. సోలో ప్లేయర్స్ స్కేరియస్ట్ ఎలిమెంట్ తెలుసా. ఇప్పుడు 3 సోలో ప్లేయర్స్ ఉన్నారు మనకి. ఆర్ఆర్క్యూ నుంచి ఒకళ్ళు, యుఎల్ఏ నుంచి ఒకళ్ళు, అండ్ ఇంకా టీటీజీ నుంచి ఒకళ్ళు. యుఎల్ఎఫ్ వైపుకు పుష్ చేయడం ఇంపాసిబుల్, ఎందుకంటే దూరం నుంచి ఎంజీఎక్స్ వాళ్ళు ఊరికే చూస్తూ కూర్చుంటారా ఏంటి. అయిపోయింది, సెక్యూర్ కూడా చేసేసారు. ఓకే, టీమ్ అరోరా వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వచ్చే ప్రాసెస్ లో కొంచెం ముందే దించేశారు. రిఫర్స్ మాత్రమే సర్వే అవుతున్నారు. వాళ్ళకి తెలుసు ఆల్రెడీ ఇలాంటిది ఏదో జరుగుతుంది అని. గోడ్ పొజిషన్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళి అటాక్ కూడా చేయలేరు తెలుసా. ఆ కాంపౌండ్ లోకి పుష్ చేయడానికి కూడా అవ్వదు, ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఏం చేస్తారు అని అంటే అందరూ ఆ పుష్ చేసిన టీమ్ కే తగులుకుంటారు కాబట్టి. టీమ్ జిఎస్టీఆర్ ఎస్ జోన్ బయట హెల్మెట్ అయిపోయినట్టున్నారు కదా వాళ్ళు. ఎస్, అండ్ ఇక్కడ టీమ్ అరోరా నుంచి సోలో ప్లేయర్, ఆర్ఆర్క్యూ నుంచి ఉన్న సోలో ప్లేయర్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు ఫైనలీ. అండ్ ఇక్కడ యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు, యుఎల్ఏ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్తున్నారు. వీళ్ళిద్దరికి మధ్య ఫైట్. గడ్డిలో మంచిగా పాక్కుంటూ వెళ్తుంటే అలా కొట్టేసారేంటి. అందుకే గడ్డి కొంచెం పెద్దగా గడ్డి ఉండాలి, డైనోసార్ టైంలో లాగా కదా. ఎక్కువ గడ్డి ఉండాలి. అండ్ టీమ్ గోట్ మాత్రం కొంచెం గట్టిగా ఫోకస్ చేస్తే మంచి ఫినిషెస్ వస్తాయి తెలుసా వీళ్ళకి. ఈ ఏరియా అంతా ఎట్లుంటది అనుకుంటున్నారు? వీళ్ళు స్టేజ్ ఎక్కారు, ముందు వాళ్ళంతా మంచిగా క్లీన్ గా ఫోకస్ అవుతారు. NGX is still surviving guys. ULF ఇటువైపు. టీటీజీ నుంచి పాపం అతను బయటకు అతనికి జోన్ ఇంకా సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది. షారోన్ గారు జీవిత పరమార్థం ఏంటి? ఇది ఏం జరుగుతుంది? మీరు ఏం అడుగుతున్నారు సిపాయి గడ్డు? ఇక్కడ ఒక ఈ స్పోర్ట్స్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ జీవిత పరమార్థం పక్కన పెడితే ఈ టీటీజీ సిట్టింగ్ అనే ఆయన అసలు జీవిస్తారా లేదా అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటే జీవిత పరమార్థం ఏంటి? హౌ డూడ్ ఇంత టీసింగ్ లో ఉన్నారేంటి మీరు? వాట్ ఈస్ దిస్ డూడ్? వాట్ ఈస్ దిస్? ఇవాళ ఈ మ్యాచ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం డూడ్. టీకే, అంతా అయిపోయిన తర్వాత మ్యాచ్ కి మధ్యలో ఖాళీ ఉంటుంది చూడండి, అప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే జీవిత పరమార్థం ఏంటి, పరమార్థంలో ఎంత బెల్లం వేయాలి అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. టీకే, డోంట్ వరీ డూడ్. I think with good circles, Goat might have a chance. But actually, to be honest, I'm proud of you, Sipai dude. Oh yeah, that's ఏది ఎట్లా జరిగినా కూడా ఫుల్ ఫోకస్ మీరు మీ కాన్సెప్ట్ మీద పెట్టారు కదా. I love your attitude. చలో, ఇక్కడ టీమ్ గోట్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్, ఎన్జిఎక్స్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్, మ్యాన్ పవర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి. అండ్ యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు ఇక్కడ బండలలో పాపం అట్లాగా బతకడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. పర్ఫెక్ట్ గ్రెనేడ్, స్కార్ ఫేస్ ఇక్కడ స్పాట్ అయిపోయారు. కూప్స్ ఈజ్ లైక్ ఎట్లా తెలుసా, సినిమా చూస్తున్నారు అక్కడ.
They have to read it. They have to కోడి get out. పందాలు చూసినట్టు చూస్తున్నారు. కాకపోతే ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం ఉంటే మాలీ పడితే కనుక టీమ్ ULF వాళ్ళు ఇట్లాగా అవుతుండే, బట్ దట్స్ ఓకే. ఇప్పుడు స్కార్ ఫేస్ దగ్గర నుంచి ఒక గ్రెనేడ్ వచ్చి లార్డ్ కి కనెక్ట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. లేదు, కూప్స్ దగ్గరికి వచ్చింది. అబ్బా, లార్డ్ కి కనెక్ట్ అయింది. లవ్లీ 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 లో HP. యా, లార్డ్ కి కనెక్ట్ అయింది యాక్చువల్ గా. చాలా తక్కువ HP అయిపోయింది, బట్ దట్ వాస్ కూల్. NGX 2x2 స్ట్రాటజీ. అండ్ ఇప్పుడు TTG నుంచి ఉన్న సోలో ప్లేయర్ ఆయన దొరకరు ఎవరికి కూడా. టీమ్ గోట్ వాళ్ళు ఇక్కడ కొంచెం క్లోజింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టున్నారు. ఇంత ఫైట్ జరుగుతూ ఉంటే అట్లా కూర్చోవాలి అని అంటే ఎంత గుండె ధైర్యం ఉండాలి తెలుసా? కదలకుండా, ఫుట్ ఇవ్వకుండా పొజిషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి. సడన్ గా BGMI చూస్తున్న ఫీల్ వస్తుంది నాకు సిట్టింగ్ ని చూస్తే కనుక. సాటర్న్ క్రేజీ డ్యామేజ్ తీసుకున్నారు అక్కడ గ్రెనేడ్ తో. కానీ టీమ్ NGX వాళ్ళది ఇంట్రెస్టింగ్ బెనిఫిట్ ఏంటో తెలుసా? 2x2 స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేశారు. ఒకరికి ఒకరు కవర్ ఇచ్చుకోవచ్చు వాళ్ళు. కానీ టీమ్ గోట్ వాళ్ళు చూసారా, స్మోక్ కవర్ తీసుకుని గ్రెనేడ్ వేస్తున్నారు ఆపోజిట్ కి. ఈ స్మోక్ వల్ల ఏమైందని అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళు ఫోకస్ అవ్వట్లేదు. కూప్స్ కి స్పాట్ అవుతారు ఇప్పుడు. యా, స్పాట్ అవుతారు. 2x2 సాటర్న్ కి రివైవ్ చేయాలి అండ్ కూప్స్ పొజిషన్ కూడా రివీల్ అయింది. NGX లార్డ్ కింద పడ్డారు అని అంటే సిట్టింగ్ ని స్పాట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. కింద వీళ్ళిద్దరికి ఫైట్ జరుగుతుంది అనుకుంటా. లేదు, తన పైకి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. మాక్సీ స్పాటెడ్. ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ చేస్తే అయిపోద్ది, ఫినిష్ అయిపోతారు అనుకుంటా. వాళ్ళు కూడా స్ప్లిట్ స్ట్రాటజీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు. అండ్ కిల్లర్ చాలా లో HP. NGX ఈ మ్యాచ్ చికెన్ కొడతారు అనిపిస్తుంది. అయ్యో, చెప్పగానే సాటర్న్ ఇస్ డౌన్. గోల్డ్ వాళ్ళు ఇక్కడ క్లోజింగ్ చేస్తున్నారు. కూప్స్, కమ్ ఆన్, యూ కెన్ డూ దిస్. ఫస్ట్ అంతా కూప్స్ మంచిగా ఆడి ఇప్పుడు ఏమో అలా అవ్వలేదు. TTG సిట్టింగ్ ని ఎవరు లేపేశారు. ఆ మూమెంట్ చూడాలబ్బా. సిట్టింగ్ ని ఎవరు చంపారో నాకు ఇప్పుడు తెలియాలి. గోట్ వచ్చేసి పుష్ చేస్తున్నారు. యా, అయిపోయింది. ఇంకా గోట్ వాళ్ళు చికెన్ తీసేసుకుంటారు. మనం ఏదైనా చెప్తే క్యాస్టర్ కర్స్ లాంటిది ఏదో తగిలేసిందేమో డౌట్ వస్తుంది నాకు. గోట్ వాళ్ళు చికెన్ తీసుకెళ్తారు. ఈ గ్యాప్ లో వీళ్ళు ఆరామ్సే రివైవ్ చేసుకుంటున్నారు. స్టాచ్యూ వేసేటప్పుడు గ్రూప్ ఫోటో కోసం ట్రై చేస్తున్నారు టీమ్ గోట్ వాళ్ళు. వేరే స్కూప్స్ జోన్ బయట. ఓకే, క్రేజీ గైస్. మ్యాక్స్ ఓకే, లవ్లీయా. ఫైనలీ టీమ్ గోట్ వాళ్ళకి చికెన్ డిన్నర్ వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం మనసులో పట్టట్లేదు. ఏంటంటే మా TTG బాబాయ్ని ఎవరు కొట్టారో నాకు తెలియాలి. ఇప్పుడు ఉన్నారు వీళ్ళు. అయిపోయింది. ప్లే జోన్ లో చచ్చిపోయారబ్బా TTG సిట్టింగ్. ప్లే జోన్. But we do not want to lose the chicken dinner. That's what matters more. గేమర్స్ కి ఎలా తెలుస్తుంది? యశ్వంత్ డూడ్ కరెక్టే డూడ్ యాక్చువల్లీ. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్ట్రీమర్స్ కొత్త గేమ్, దిస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. స్ట్రీమర్స్ ఏ న్యూ గేమ్ గురించి స్ట్రీమ్ చేయనప్పుడు గేమర్స్ కి వ్యూవర్స్ కి ఎలా తెలుస్తుంది? థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ డూడ్. ఒక కొత్త గేమ్ ని పరిచయం చేయడం ఈజ్ లైక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎందుకంటే అక్కడ వాచింగ్ తగ్గిపోతుంది, వచ్చే రెవెన్యూ తగ్గిపోతుంది, ఇవి తగ్గిపోతాయి. ఇట్స్ ఒక బర్డెన్ లాగా అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అని అంటే, నేను మొయ్యగలిగినంత బరువు ఎత్తుకోవాలి. నేను మొయ్యలేనంత బరువు ఎత్తుకున్నాను అనుకోండి, నన్ను ఇంకొకరు వచ్చి మొయ్యాల్సి వస్తుంది. అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, నేను ఛానల్ పైన సర్వైవ్ అవుతున్నా ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు నా వాచింగ్ కి నేనే బొక్క పెట్టుకున్నాను అని అంటే మంత్ ఎండ్ కి నేను బిల్స్ కట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక స్టేబుల్ పొజిషన్ కి వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ కెన్ డూ దిస్ థింగ్. బాగా స్టార్టింగ్ లో అప్పుడు నా ఛానల్ చాలా చిన్నగా ఉండే కదా. అప్పుడు ఏం చేశానంటే చిన్నగా బాధ్యత ఎత్తుకున్నా. జస్ట్ లైక్ కమెంటరీ చేయటం, రూమ్స్ కండక్ట్ చేయటం, టోర్నమెంట్స్ కి కమెంటరీ చేయటం అట్లాగా. సో ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద స్ట్రీమర్ అయ్యాను కదా. సో ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద బాధ్యత ఎత్తుకున్నా. అట్లా మీరు నన్ను ఇంకా ఫ్యూచర్ లో పెద్ద స్ట్రీమర్ చేస్తే ఇంకా పెద్ద బాధ్యత ఎత్తుకుంటా. గైస్ లుక్ హూస్ హియర్, స్కౌట్ ఇస్ హియర్. Oh yeah, joined by none other than one of the goats of PUBG Mobile Esports. Scout, how are you enjoying Paris so far? It's lovely, to be honest. I think it's my second time here and I'm pretty much loving it. Again, watching PUBG Mobile Esports at international stage, nothing gets better than this. Does this make you want to come back? Because I know you're currently wanting to, right?
Yeah, 100%. Would love to be back on the stage. You will competing. definitely come back. Hey, maybe next year we'll see you playing here. That'll Yes, be amazing to see. next year. How are you enjoying so far what you're seeing? This offer dies tonight. Me, The Dr. AI Moham certificate Taglaya. program. Bro, ये क्या है bro? Bro, ये क्या है bro? With them, honestly. But yeah, we did it back in the days. We can do it again. About any we'll words of definitely do it. encouragement for the Indian players here? I think it's a long cut off from the international circuit from a long period of time. So I guess, yeah, they will get back. I think OG is the only team that has come second time in the international circuit. So it's a good experience for them. And I think looking at the team right now, they're taking fights, looking pretty confident. So yeah, hope They're learning, for a they're positive result progressing. out there. I'm going to put you on the spot real quick. Who is the GOAT Oh, of yeah. PUBG Mobile Esports? Come on, I think everyone would agree with me. That's Paraboy. There's no second thought. All right. Let us know on the social media using the hashtag EWC and hashtag What do you PUBG think, Mobile, guys? what you guys think. Even Because Paraboy, I I would have to agree agree with with that. you as ఎందుకంటే well. తర్వాత నేను And you're ఎవరిని one of my follow goats, చేయలేదు brother. కాబట్టి. I'm so glad I had to do this with you. Any words that you got for your friends? I'm glad you guys NDX supported me బాగుంది all through my journey, good and first thank you so much for అన్న showing game me so win much love and అయ్యారు. support. And మేబీ we'll be back on క్యాస్టర్స్ the కర్స్ international లాంటిది ఏదో circuit for sure. తగులుతున్నట్టుంది dude. Shukriya, Yeah, bye, అంటే shukriya. కమెంటరీ ఎప్పుడు Back to లేడీ y'all. ప్రెడేటర్ నేమి సైకో ప్రెడేటర్ అని రెడ్డి గారు అట్లనే పెట్టాలి నేను యాక్చువల్లీ బికాజ్ ఫుల్ సైకోయిజం బయట వస్తుంది కాబట్టి. ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం dude అయితే. లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. ఓకే గైజ్, ఈసారి ఎక్కువగా ఫస్ట్ మ్యాచ్లోనే కొంచెం టీమ్ ఒరాంగుటన్ వాళ్ళని ఫైనల్ జోన్ వరకు చూసాం కదా. వీ హ్యావ్ గాట్ అ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు టాక్ అబౌట్ దెమ్. కానీ ఇప్పుడు అంత ఎక్కువ మాట్లాడటానికి అంటే కానీ వాళ్ళు మాత్రం ప్రోగ్రెస్ చేస్తున్నారు, అది మాత్రం పక్కా చెప్పొచ్చు కదా. జానథన్ టీం లేదు డూడ్. మీరు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ నుంచి మన ఛానల్లో జరిగే ప్రతి వాచ్ పార్టీని ఫాలో చేస్తూ ఉండండి, ఠీకే. పారాబాయ్ సెన్సిటివిటీ అని కొట్టి పెట్టుకున్న రోజులు చించి పిల్లాడు. నేను ఫస్ట్ ఎప్పుడు చూసానంటే ఓషన్ శర్మ వాజ్ లైక్ ఎట్లానంటే వాళ్ళ రొటేషన్, ఆ టీం వాళ్ళ రొటేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండే అనమాట ఒక దాంట్లో. సో ద వాజ్ ద మూమెంట్ యాక్చువల్లీ నేను ఆడ కనెక్ట్ అవ్వడం అట్లా జరిగింది. %50 మాత్రమే సపోర్టింగ్ గేమ్స్, మిగతా 50% ఫుల్ ఇగ్నోరెడ్ గేమర్స్కి. సో ఏం చెప్తారో ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది. అర్థం కాలేదు డూడ్ నాకు. యశ్వంత్ డూడ్ క్లారిటీగా అర్థం కాలేదు. నేను యూజువల్గా యూట్యూబ్లో యాడ్స్ అది అట్లాగా యాడ్ బ్లాకర్ అది పెట్టా తెలుసా, ఎందుకంటే నేను కూడా యాడ్స్ నుంచి ఎర్న్ చేసుకునే పర్సన్ని కదా. సో అందుకని అదే ఒక సెంటిమెంట్ అట్లా అన్నట్టు, ఒక ఫీల్ అన్నట్టు. ఓ అవునా విబిన్ డూడ్, కూల్. Main event, where they would face teams from across. We're 1v1. Weapon swap with the shotgun around his teammate. He finds it. He gets it done. And 4 thrives. After 6 matches, they had collected 3 wins and 82 points, building a commanding lead at the top of the leaderboard. After the 3 chickens on PMGO finals day 1, our confidence boosted a lot. Like we didn't felt any pressure and we knew we are going to win because we had a big lead. The second day brought a different challenge. Every team in the lobby was chasing them, and every mistake could reopen the championship race. God. 122 points, ఆల్ సెట్. ఇప్పుడు రాదు అనుకుంటా. ప్రకాష్ గారు స్టార్ట్ అవుతుంది డూడ్. వాచ్ పార్టీ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పెద్ద టోర్నమెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా డూడ్. సో ఆ టోర్నమెంట్ని
ఒక థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ ఎవరికొకళ్ళు ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ ఆర్ సమ్మన్ హూస్ లైక్ అ థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు అనమాట, చూసి దాని గురించి డిస్కస్ చేయటం అట్లాగా. ఏబిసి తర్వాత ఏం వస్తుంది, తర్వాత బట్ డూడ్ అలా వచ్చినా పర్లేదు తెలుసా. ఐల్ బీ హ్యాపీ టు లెర్న్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. యాక్చువల్లీ తెలిసింది చెప్తాను, తెలియక చెప్తాను, అట్లాగా తెలియంది తెలుసుకొని చెప్తాము, అట్లా ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది బట్ డూడ్. కానీ బేసిక్ ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుందో తెలుసా, ఫూలిష్గా బిహేవ్ చేస్తారు డూడ్. ఇక్కడ ఈ స్పోర్ట్స్ టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది అని అంటే నువ్వే పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు కదా అంటారు డూడ్. మన వాళ్ళు ఎట్లా అంటే సగం మంది, కొంతమంది వాళ్ళు క్యాండిల్స్ లాంటి వాళ్ళు డూడ్, వాళ్ళు ఆరిపోతూ వేరే వాళ్ళని వెలిగిస్తారు అన్నట్టు అట్లా. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మూమెంట్ సబ్ కాన్షియస్ లో మిమ్మల్ని మీరు ఆడుతున్నారని యూఆర్ గెటింగ్ హిట్ అనిపిస్తుంది. రోహిత్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఆడుతున్న ఫీల్ నాకు కూడా ఇప్పుడు ఇట్లా చూస్తూ ఉంటే ఎట్లా అంటే ఓకే మనం ఆడుతున్నా, మీరు కూడా డైలీ స్ట్రీమ్ చూస్తూ ఉండి అట్లా వచ్చేస్తుంది. ట్రూ విల్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ బేసికలీ. ఇంకా 3 ఉన్నాయి. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ చూడాలి ఇప్పుడు, ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ లో ఎవరు ఎక్కడ ఉంటారు అనేది. హాయ్ సిపాయి రూట్ అని ఎవరు అనుకున్నారు మీరు, నాకు అర్థం కాలేదు. గేమింగ్ స్ట్రీమ్ చేస్తాను అంటే నేను గేమ్ స్ట్రీమింగ్ చెప్తున్నారు, గేమింగ్ ఆడే వాళ్ళని. అది అంటారా యశ్వంత్ డూడ్. చిల్, ఇట్స్ బెటర్ టు ఇగ్నోర్ కదా. బీజిఎంఎస్ ఎప్పుడున్నాయి డేట్స్ యాక్చువల్లీ జోరో డూడ్? ఈడబ్ల్యూసి ఇండియా ఛానల్లో. ఓకే మిరామర్ ఇంకొకటి ర్యాంగిల్ అయిపోయిన తర్వాత మిరామర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. మిరామర్ మ్యాచెస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తాయి అబ్బా. ఫుల్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ఉంటుంది. కొన్ని డిఎంఆర్ ఫైట్స్ మాత్రం పక్కా మోస్ట్ వాంటెడ్ నాకు ఇవాళ డిఎంఆర్ ఫైట్స్ అనేది. 13th ఆగస్టా, సూపర్. అయితే చూద్దాం, ఇప్పుడు వచ్చే రెస్పాన్స్ చూసి ఆ కంటెంట్ని కూడా కవర్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేద్దాం. హెల్బాయ్ డూడ్ ఐమ్ డూయింగ్ సూపర్ గుడ్. హాయ్ హరి గారు, నమస్తే. డిచ్పల్లి ఇవాళ నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి వచ్చాను, ఊరు పేరు మర్చిపోయాను. ధర్మారామా డిచ్పల్లియా? నిజామాబాద్ తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేది ఊరు పేరు ఏంటి, ధర్మారామా డిచ్పల్లియా? మన వాళ్ళు గెలుస్తారు అని చెప్పాలి అని ఉంది. శర్మ డూడ్ నిజమే అబ్బా, ఇట్లా చెప్తుంటే అట్లా టింగమంటున్నారు. ఒరాంగుటాన్ 10th పొజిషన్ లో ఉన్నారు, లాస్ట్ మ్యాచ్ పొజిషన్ ఇది. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ లో ఎక్కడ ఉంటారు అనేది చూడాలి. BMSD, BMIC. Oh yeah, bye. ఇంకా ఎక్కువ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ టోర్నమెంట్స్ పెట్టొచ్చు ఇయర్లో. థర్డ్ పార్టీవి అవి ఇవి మొత్తం కదా, బాగుంటుంది కదా, ఏమంటారు? తెలిసిందేగా పుష్ప డైలాగ్. అంతే యశ్వంతుడు. థ్యాంక్ యూ సిపాయి డూడ్. అరవింద్ డూడ్ కదా. యా, మీ థింకింగ్ మధ్యలో ఛార్జింగ్ 20కి వస్తే పక్కన వాళ్ళు నా చైర్కి తగలే, నా గైరో పోతే. అర్థం కాలేదు నాకు. సిట్టింగ్ వాజ్ స్టాండింగ్ హోల్ మ్యాచ్. పైన ఇన్ని యుద్ధాలు జరిగిపోతా ఉంటే కింద అట్లా కూర్చొని ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఫీల్ ఉంటుంది చెప్పాలంటే. గైస్ ఐల్ బి రైట్ బ్యాక్. ఇప్పుడే వస్తాను నేను, నా వాటర్ అయిపోయినాయి, వాటర్ తీసుకొని అట్లా చిల్ అయి వచ్చేస్తా. టీకే, ఐల్ బి రైట్ బ్యాక్. I'm a little bit annoyed at Ulf usually at the start of tournaments, especially during PMGO Season 1. They play so split, they lose players every once in a while. They kind of did it this game, right, Niptura, with enough Angolf gaming staff behind them coming in outside of Lipovka. I feel like if they don't lose those 2 players, maybe we'd be looking at an Ulf win here, but they are a slow starting team, so the fact that they still get decent points here, actually, 7, at this early on in the tournament, literally day 1 of PMWC, I'm not that annoyed, and I feel like they're still going to keep improving day after day going into this event. That's the scary part with the team of Ulf, because we know that they can usually end up showing up when we go to the final day of group stages, and especially if they make it through, whether it's survival or whether they're straight to the finals, depending on where they end up here in Group A. Another team that has been able to be consistent, and it's
is currently in second place is none other than Aurora. Aurora has been able to put up those numbers, Max. It's a team that it's usually a bit of hit and miss, right? For that squad, we can either see a pop-up performance and just absolutely destroying the lobby, or just at the bottom. Right now, we're seeing a different Aurora that we actually haven't seen before. It's working out. It's not the confident Aurora that's got like 4 players just steamrolling the entire lobby. So you know what? People are going to say I keep hating on Aurora, and I like the players, right? But fairly so sometimes. She's just posing on me. Side here, SMH. Yeah, I think that they can do a lot more going into these games. I feel like they are able to capitalize on positions because teams do slight mistakes, or maybe not as aggressive as they should be. I have yet to see the Aurora that I know can win championships, but it's still day one, so there's still a lot of room to make it happen. But Aurora have so much more to offer. They're currently putting up good numbers in regards to eliminations too, even though it's not a pop-off performance. 5 elims, nothing to be mad about. I mean, exactly. This is what I was saying earlier as well. This is the kind of thing you want to see. Personally, I want to see from a day one Group A, something like that, right? That's what I want to see, is a team going, we just want to put 5, 6, 7 consistent points per game. That's all you need for group stage. You've got a very small threshold to get going in, so that's exactly what I want to see from them. That's what I want to see out of them as well. One team that I want to see them step it up here on the second half is going to be none other than 4Thrives. They have slowed down since the first match. A big slowdown for that squad. They do have the best loyal gamers, or as I like to call them, the BLG squad. So we would like to see them being able to step it up. But I know Kalaris has been running around and getting some interviews with the coaches. Hi, Kalaris here on day number 1 for halftime. I'm with Feitan here from GK, who got themselves that win on game number 1. So first and foremost, let's talk about game number 1 and how you guys looked at the game, what your threats were. I thought you were looking fantastic on that high ground in the north. What's it from your perspective? Yeah, so for the first game, literally like we changed the way how we play Rondo since like the last 2 tournaments, and we wanted like to try something new rather like than go and take some kills, then recall and play like the other team. So we wanted like to play more for the positioning and control like a good position, and this is what we did, and at the end we got the result that we want. Were you concerned about 4Thrives at all from the west side? Because they could have maybe tried to go north, but they decided not to in the end. Were you concerned? Yes, but I was listening to the communication of the team, and I understand that the team was calculating the risk and the priority every time, so they keep switching like the split, depend the risk. So whenever like we see that 40 are trying like to be aggressive on us, we change to 1-3, and whenever we see that they are going back, we go to our north side. I love it. Awesome insight, awesome insight. So 3 games down so far here today. What's your overall outlook for how it's gone here for GK? For us, as I told you before, like we have like different play styles. So in the second game, if you notice, we changed our play style since like the first game in Rondo, because in Rondo we tried more to control in the edge on something, and in the second game we did some mistakes that we need like to improve for the first for the next like 3 games. And I think like now we understand how we need like to play the last 3 games, because the idea of the meta of the lobby is more like clear for us right now. Thank you very much, Feitan, for joining me here. Good luck in the next 3 games. And here we go. The first 3 matches of the Group of Death are now in the books. Now to reach that second half. I'm Hot Jukes, and next to me I got my man Jackie. Hey, big shout out to, of course, John and Blank leading the charge there in the first 3 matches. But you know what? It's our turn to take over the bike. Yeah, they've let us in. We've got upstairs. We've got in position. We got the overlook of the stage, the exciting arena, the plays that have been made already to get us hyped up, Jukes. And honestly, I think the best is yet to come for day 1. Let's get it going. We are here in Paris, France. I love to say that the love is in the air. Oh, yeah. But while we were walking backstage, I didn't feel very much love. I'll tell you that right now, because these guys are intense. I can hear the players talking to the coaches, figuring out what did we do wrong? How are we going to correct it? They got to start making those corrections right here, right now, as we get into the final air gale of the day. Yeah, man, it's going to be intense out there, Jukes, and you're absolutely spot on. It feels like you could cut the tension with a knife as we navigated over to the casting overlook, kind of the perch that we're set up on, and it's a good spot to be. We'll give you the lay of the land of the competition as things go down here, and we'll be switching it up on you with our remaining games. But like we said, Game 4 is starting to kick off. Here we go. We can see a beautiful southern plane path here, and
these teams are going to be going to a lot of their normal drop locations. We got RRQ heading out the plane immediately. We know where exactly we're going to see a squad like Aurora head to, right there towards Sosnavka military base. But this is a really crucial game right here. The leaderboards, you guys can see them on the left. You got Aurora in second place with 30 points. KRX leading it with 32. But it was your boys, GOAT team, that ended up winning that last one, Jackie. I do it every year, bro. I don't know how. I always get that feeling, that tingle in the air, and I could smell it. GOAT team. Yeah, it might be a slightly different roster. They've made adaptations. They're trying to see how they can improve, what they can do differently to dominate out there. And like I said, you got to ramp a little bit, but they're starting to get that speed now, Jukes. Here we go. And yeah, that last match was so interesting, right? We saw Nick McGall. Oh, I can actually forget that. Let's talk about this because it looks like we got a little bit of a hot drop situation. And X-Force Rejects are going to have the numbers, the shotgun. Oh, he misses it. Can he do something with that knife, though? He's going to have to make a huge play. Oh, he tried it, but not able to make it happen. Oh, swinging with the blades, coming in swiftly, sprinting by. Nice couple quick shots, get it dealt with, and already we're into a bit of action then on the drops. Quick shots, get it dealt with, and already we're into a bit of action then on the drops. Couple players going down early here. Really interesting. So it looks like, you know, X-Force Rejects are going to lose a player as well. So a good solid trade here. But guys, make sure you join that Naruto event. Get some of those insane skins. If you haven't already, I'm telling you, the best collab PUBG Mobile has done yet. I am not kidding. You guys got to go check it out immediately. It was cheeky. Kind of reminiscent of what we saw there with the Naruto run with the blade. Yeah. They've been playing the event. Yeah, they're fired up for it. We'll see if we get too much action out of this as well. Close proximity from two squads that have been on the tips of our tongues over the course of the day. We had that beautiful interview from Kalaris there speaking to Geeke, getting the insights. Obviously, that's going to be GOAT team fresh off the back of their prior chicken dinner in the last game. National line, international line. Loot matram first priority. Some heat on that one. Yes, that is true. You can see GOAT team starting to move up. They got Killer Joe trying to find some sidelines. National level tournaments lo okate vehicle use cheyaru. That's very basic. Classics lo manam atla use chestam ante. If he does, GOAT team could definitely realize that this player is isolated. Let's full send and overall get that standings easy lo 10 position lo unnara. Ragnarok gonna have to play this very carefully. Mid table maintain chestunaru vallu. Joe on the move from mid the table. ground floor. Nenu ivala first guess chesa kada atlane ayipindi. Looting on the go as well, but do they know what lies above on the upstairs floor? Moxie joining the crew. The Molly's on point. Ragnarok burning as the flames start to emit. Quick drop out the window, Jukes. Can he get a drop on them to reposition? Tucks in, hits the prone. He's got to run for his life at this point. Yeah, I mean, they heard that footstep, they threw that Molotov, and Ragnarok was on fire. Instant smoke there. Hopefully his teammates are going to be able to get some sight lines on this and give him some support fire. But it's the Fuchs man with that off angle, making it so difficult. Position వచ్చేసింది already. And I think అక్కడ నుంచి force good early pre-fire as well from Killer ఇద్దరు వెళ్ళర్లే ఎందుకంటే గీక్ మిగతా ప్లేయర్స్ బ్యాకప్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఈ గ్యాప్ లో ఫుక్స్ మ్యాన్ డౌన్ అయిపోయారు. This time he's been deflated early. Yeah, I think that with Fuchs going out here, you gotta just disengage. Just take off. You know, you lost a player. Now you're at a big disadvantage. Geek everyone thinking what is the next move in game. Me thinking what LP dude is munching without sharing. Bad boy coming in swift. That's another knock as Force falls. Moxie just looking to get away and be the sole survivor. Like you said though, Jukes, this is worst case scenario. It's not only one player gone, it's effectively the whole squad, the solo of Moxie, if he's given the benefit of survival here. But yeah, I mean, survival, team but go for how long? Moxie solo survivor. Done and dusted. Escape అయిపోవడమే best chance actually చెప్పాలంటే. Shiva, we do have two Indian teams actually. And then go into a rough game immediately after. You hate to see it, but that just goes to show, right? Just one mistake can instantly just be a domino effect to you going back to the lobby. Yeah, we're in constant flux today as well. Things are going to be changing right day one. Start to get the jitters out of the way for some of the squads, and especially for a team like GOAT. Historically, it's felt like they played much slower on those early games. They don't like to force fights if they can avoid it till late mid-game circles. So obviously running into an uncomfortable team to start there.
Could they have got Sensi that pick on బాగుంటది. Ragnarok and Bill? Comes with lots of Maybe, practice but that's actually. not the timeline we're living in. అట్లా. Yeah. Hey, great disengage from Ragnarok though, right? I mean, he got volleyed, he immediately put himself in a good position to get supported, and it was really that anchor, right? Foops, like, if he was able to get a knock there, it would have went the entire other direction. But, hey, ఈ hindsight అకౌంట్ లో is మంచి ఫినిషెస్ 2020. ఉన్నాయి. Right now we got Aurora on the సో ఐ థింక్ move ఇవాళ with డే 30 క్లోజ్ points చేసేసరికి in వీళ్ళు second టాప్ place, trying 3 to get పొజిషన్స్ into that లోకి northern వెళ్ళడానికి side. ట్రై This is a చేయొచ్చు tough గీక్ వాళ్ళు circle ఛాన్సెస్ considering ఉన్నాయి. that వెరస్ it could రాంగుటాన్ still టేబుల్ hard shift లైక్ on over to military, టాప్ పొజిషన్స్ కి but I రావడానికి think ట్రై if you're చేయాలి టాప్ Aurora, 5 you లో definitely want to put కదా. yourself in a good position just in case. Orangutan match is happening right now. Godlike is in group 2. Moxie POV behind the wheel, just trying to keep his individual Last time life experience ఉంది, going. but still వాళ్ళు ఫస్ట్ డే Meanwhile, you ఎక్స్పెరిమెంట్ can see some చేస్తున్నారు. of the establishment Rakesh dude, every time it's squads, new like you say, actually. Aurora on అంటే the గ్లోబల్ అంటే ఆ move, ప్లాట్ఫామ్ getting ఒకటి themselves అలవాటు back ఉంటుంది down కానీ into a position అంటే to build on this ఎక్స్పీరియన్స్ one. అనేది నాకు There's తెలిసి ఇక్కడ your ఓన్లీ old 10% cameo మ్యాటర్ as అవుతుంది well, dude. monster truck in the కొంచెం back. కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండటానికి అట్లాగా రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. Move here. Everybody trying to center up. Every time. We got 4 thrives already taking that టీమ్స్ beautiful చేంజ్ అవుతూ bridge ఉంటాయి. position. టీమ్స్ So పాత they're gonna be టీమ్స్ the ఎవరైనా anchor ఉంటే beings స్ట్రాటజీ here for చేంజ్ this అయిపోతూ one. If ఉంటుంది. that zone goes south, ఈ they'll మధ్యలో have a మన great వాళ్ళు డ్రాప్ position for it. I లొకేషన్స్ like చేంజ్ I like అవుతాయి. what I saw ఇలా from చాలా Aurora there. థింగ్స్ చేంజ్ They went అయిపోతూ to that ఉంటాయి కాబట్టి edge of that circle, doesn't just matter trying to actually. catch maybe a sneaky player on rotation, try to soak up some points. But ఎల్పీ when they స్నాక్స్ didn't find షేర్ anything, all చేసుకోవడం right, let's go మంచి ahead and అలవాటు, నువ్వు prioritize circle here. నేర్చుకోవాలి. షూర్ జోరో డూడ్ షూర్. ఇప్పుడు నేను పాప్కార్న్ తింటున్నా కదా, పాప్ మీకు ఇచ్చి కార్న్ నేను తింటా. షేర్ చేస్తాను, షేర్ చేస్తా. హాయ్ సంతోష్ గారు, నమస్తే. ఓజీ డజంట్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్, సో ఐఎమ్ షిఫ్టింగ్ మై సపోర్ట్ టు 40. డజంట్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ అని ఇప్పుడే ఎలాగ డిసైడ్ చేసేస్తున్నారు హేమంత్. It definitely should. I mean, అంటే it was ఒకవేళ kinda ఆ tough to లాజిక్ see a ఏంటో couple players చెప్పారు go అని out అంటే కనుక so నేను కూడా నా early, బుర్రని but with the వెలిగించుకుంటా. southern plane path, sometimes you got some players just trying to do some split loot. విచ్ గన్ they'll use One most little as bad of now drop అయితే షార్ట్ could గన్ ఒకటి, definitely punish you. ఆగ్ Still ఒకటి, 58 remaining here, so still plenty of time. A lot of action to be had. Unfortunate. ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి. Yeah, we got కొత్తది యుఎంపీ ఒకటి వచ్చింది కదా, కొత్తది ఒకటి ఇది MP 59 ఈ 3 గన్స్ అయితే నోటీస్ చేశా. MP 59 అది ఒకసారి చెప్పండి. Right in the coastline with a super safe వాళ్ళ rotation. గేమ్ ప్లే అండ్ స్ట్రాటజీ. రాకేష్ yes. Is there any possibility? నా నాగరాజు గారు, అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్స్ జరుగుతాయి కానీ ఫుల్ పకడ్బందీగా ఉంటుంది. Come on, Zoro dude. Yeah, Not everyone same actually. Put some shots down range. గేమ్ just ప్లే say, ని hey, బట్టి stay away. వెళ్తాం అంతే. You know, we'll fight a little bit later as we get into those later stages. But this position has been taken. Next zone does cool, pop, Yashwant, dude. and it goes dead center. All right, so బెస్ట్ yeah, స్క్వాడ్ military ఎవరు మన definitely out of play తెలుగు at this point. We are స్ట్రీమర్స్ going to లో. go to that northern island. తేజ You see డూడ్ Aurora యాక్చువల్లీ down స్ట్రీమర్స్ లో south. Gonna జడ్జ్ have to చేయడం make తప్పు that డూడ్. bridge ఎందుకంటే స్ట్రీమర్స్ cross. అంటే ఏంటంటే And కాంటెంట్ on the other క్రియేటర్స్ వాళ్ళు bridge, we got యూట్యూబ్ లో స్ట్రీమ్ AGL చేస్తూ and కాంటెంట్ GK క్రియేషన్ gonna have పైన to make that ఫోకస్ late చేసే rotate. స్ట్రీమర్స్ ఉంటారు. ఇఫ్ Yeah, నాట్ a ఎన్ lot of ఈస్పోర్ట్స్ ప్లేయర్, water in play వాళ్ళ here పని as well. So ఏంటంటే like you say, for 4 ఆడియన్స్ ని drives, ఎంగేజ్ చేయడం, potentially be able to build ఎంటర్టైన్ off the చేయడం back of this అంతే one on డూడ్. that అక్కడికే slightly చూడాలి delayed మనం. rotation over అంతే. the bridge. వాళ్ళు Could గేమ్ get a bit ఆడుతున్నారా, మాటలు messy మాట్లాడుతున్నారా, as this లేకపోతే develops. ఇంకేదైనా చేస్తున్నారా, అరుస్తున్నారా, కరుస్తున్నారా, ఏం చేసి అయినా సరే కాంటెంట్ క్రియేటర్ కి ఏంటంటే ఆ గేమ్ కి సంబంధించి కాంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం, అది అట్లాగా ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది అక్కడ ప్రైమరీ థింగ్ అన్నట్టు. సో అక్కడ గేమ్ ప్లేని జడ్జ్ చేసి అనేది రాంగ్ థింగ్ డూడ్, రాంగ్ థింగ్. జబర్దస్త్ షోలో ఎవరు బాగా డాన్స్ చేశారు అని జడ్జ్ చేయడం ఎంత ఫన్నీగా ఉంటుందో ఇది అంత ఫన్నీగానే ఉంటుంది. గేమ్ ని జడ్జ్ చేయడం అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఈ స్పోర్ట్స్ పైన జడ్జ్ చేయాలి మనం. And we'll see just how this decides to play out in the next couple minutes. Yeah, see if Fowler can run it straight back as well with the incredible performance that he's had today. As an individual, been absolutely out there helping out, mate. Some of the connections he's had have been brutal seen. So Falak, will it be happening once again? Read from the distance. He's got an idea of the two squads that are in close proximity here. Put a bit of fear over towards Furia, but doesn't overcommit. Got the backup coming in now as well. Yeah, here they go. Just everybody just playing some pop shots over. Esports లో ట్రోలర్ డూడ్, ఈస్పోర్ట్స్ లో ఉన్నా డూడ్ నేను, కాకపోతే కమెంటేటర్ గా ఉన్నా నేను. గన్ పవర్ లేదు, మార్క్ మై వర్డ్స్ ఫర్ ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ విల్ బి హైయర్ దన్ ఓజీ. ఇప్పుడు గన్ పవర్ లేకపోవడం కాదు, వాళ్ళ ఓవరాల్ గేమ్ స్ట్రాటజీయే అంతా డూడ్. యాక్చువల్గా స్ట్రాటజిక్ గా పోతా ఉంటది వాళ్ళది. నాగరాజు గారు 3 రౌండ్స్ గ్రూప్ స్టేజెస్ ఒకటి, తర్వాత సర్వైవల్ ఒకటి, ఇంకా ఫైనల్స్ ఒకటి.
Hi Bunny Garu, namaste. Vinod dude, hi. How are you doing? For the delay rotation. What's my favorite team? Shade dude. Two Indian teams are representing our country in global level, so definitely they'll be my favorite teams. There you go. He's gonna be headed straight to that hovercraft. Yeah, there we go. Yeah, Best Telugu esports team currently Srinivas dude. బయటకి తెలిసిన టీమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి dude. బయటకి పేరు తెలియకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో స్ట్రగుల్ చేస్తున్న టీమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి dude. Gonna hold on to this bridge, so they're gonna be just edging through that circle little by little. Did see a little bit of action though in the elimination view. I believe ఊరు that was పేరు a తెలియదు పాపం వాళ్ళది, కానీ వాళ్ళు ఎంత అంటే క్రేజీ గాడ్ లైక్ స్కిల్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఎవరికి తెలియదు, ప్రాబ్లం అది అంతే. Instantly visually అట్లా కొన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని టీమ్స్ ఇప్పటికే తుడిచిపెట్టుకొని పోయాయి అనుకోండి. అట్లాగా ఇంటర్నేషనల్ లో ఏ టీమ్ ఇంటర్నేషనల్ లో మన టీమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ లో ఆడుతున్నాయి అని అంటే ఇవి మన ఇంటర్నేషనల్ టీమ్సే కదా. This just goes to show you the level these guys are playing at. Just the tiniest ఓజీ కిల్ వచ్చింది. అవునా, Ragnarok. నేను ఫైట్స్ స్లోగా జరుగుతున్నాయని అట్లా చూస్తున్నా. That's pretty much the meta at this point. Like, you see a hovercraft, shoot hovercraft. Just try to take it out as soon as possible. Uh-oh. AGAL playing it very close here to Fourth Drives. Fourth Drives are going to go ahead and give up the hillside and take the buildings just up that hill. But now, yeah, AGAL gonna hold this spot for now. I think గోడ్ టీమ్ నుంచి ఆర్జేసీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ సోలో ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్లా సర్వైవ్ అవుతారో చూడాలి. బట్ ఈ ఏరియాలో AGL 40 ఇద్దరు రొటేషన్స్ చూస్తే మనకి చాలా సార్లు కూడా ప్యారలల్ గానే వస్తున్నారు వాళ్ళు. ఈ ఏరియాలో ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరు పుష్ చేయరు అనుకోండి వీళ్ళ దగ్గరికి. జోన్ మాత్రం బ్రిడ్జ్ ఏరియా దగ్గర రావడం ఇంట్రెస్టింగ్. మిలిటరీ బేస్ లో ఇంకా ఒక టీం ఎండిపోయింది, వాళ్ళు రావాలి ఇక్కడికి. నాగరాజు గారు, I've got rights dude, so I can do that. Kill messages లో dude, player names కూడా ఎట్లాగా ఏం కనపడదు. టాక్సిసిటీ తగ్గించడానికి. Disarming some of the vehicles as well to make any escape plays far harder, Jukes. International experience. Quiet from them. Yeah, I mean, but are we not talking about current thing? Group 25 points on the board, just get a good central position and just ఫైనల్స్ కి వస్తది అనిపిస్తుందా? నేనైతే రెండు ఇండియన్ టీమ్స్ ఫైనల్స్ లో ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను పక్కాగా. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, కానీ ఇక్కడ టీమ్ ULF ఉన్నారు కాబట్టి ఇద్దరికి రొటేషన్ క్లాష్ జరుగుతుందేమో అనిపిస్తుంది. కానీ ఒకవేళ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్తారు? ఇక్కడ రైట్ లో ఒక కాంపౌండ్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్తారా? ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ లో ఉండే ఆ కాంపౌండ్ కి వెళ్ళారంటే హిల్ సైడ్ కాంపౌండ్ కి పోయారు అని అంటే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 40 వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ వెనక AGAL వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. 6 స్పాటెడ్ పర్సన్ అండ్ నాక్ కూడా వచ్చింది అండ్ ఇంకొక నాక్ కూడా రాబోతుంది. Yeah, we love this. This is what we want from Team Orangutan. Rocket guys, 2 knocks and వెంటనే ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ కూడా చేయాలి. అబ్బా, కానీ ఇక్కడ 6 డౌన్ అయిపోయారు. వీళ్ళు కొంచెం అలర్ట్ అయితే కనుక 6ని ఫినిష్ అవ్వనివ్వకుండా కాపాడొచ్చు. 2 పీపుల్ ఇక్కడ, 3 పీపుల్ అక్కడ. ఆపోజిట్ నుంచి గ్రెనేడ్స్, విస్గాట్ కూడా చాలా లో HP, బట్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ ఈ సిచ్యువేషన్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఆతంకి ఈజ్ ఆల్రెడీ డౌన్. ఓ బై, టోటలీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఏంటి దూరం నుంచి ఉన్న వాళ్ళు కూడా పొజిషన్ కొంచెం అక్కడ బ్యాడ్ లక్. ఇంకా పొజిషన్ ఏం చేయలేదు. ఇక్కడ గీకి అరోరాకి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. ఇంకొక ప్లేయర్ అక్కడ షాక్ లో కూర్చున్నారు, గ్రెనేడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ మాలీ ఉండట్లో ఇక్కడ చూడాలి. అస్సలు డ్యామేజ్ కూడా కాలేదు. బయటకు వచ్చి అక్కడ కిల్ అయిపోయి టీమ్ అరోరాకి టోటల్ గా 3 ఎలిమినేషన్స్ అయితే దొరికాయి. Taking away space. And NGX ikkada Team Orangutan is eliminated. Team Goat kuda eliminate ayipindi. Team Geek kuda eliminate ayipindi. Just head on over to that northeast side and it is hitting the edge of that circle there. So pretty big hardship, especially for a team like RRQ that was sitting over there in Berry Pier. They're gonna have a tough one moving into this next zone.
KRX are going to have to do the Cool, same. Rakesh dude. ఆ మూమెంట్ ఏదైనా ఉంటే నాకు షేర్ చేయొచ్చు కదా, దానిపైన ఒక రీల్ అట్లా ఏదైనా చేద్దాం మనం, ఒక వీడియో అట్లాగా. Sitting pretty, AGAL, Furia, FPP players and esports, yeah, troller dude. Close range లో they switch to FPP. అట్లా ULA కి ఇంకా గేమింగ్ స్టార్స్ కి మధ్య ఫైట్, ఒక ప్లేయర్ నాక్, ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ కూడా చేసేసుకున్నారు. There we go. Now we're starting to see that elimination feed light up. Enigma Galaxy. Hey, I think యూసఫ్ పొజిషన్ ఇక్కడ వీళ్ళకి రివీల్ అవ్వలేదా ఏంటి? ఇదే ఏరియాలో NG వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. NGX వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూడాలి. యా, ఐ థింక్ క్లాజ్ ఇక్కడ స్పాట్ చేశారు, బట్ ఐ థింక్ క్లాజ్ ఇక్కడ కిల్స్ అయిపోతారేమో అనిపిస్తుంది నాకు. GST నుంచి ఒక సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు కదా. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బ్రో. యు ఆర్ లిటిల్ స్లో బట్ స్టిల్ గాట్ ఇట్. క్లాజ్ అబ్బా, లవ్లీ నాక్ అసలు వెంటనే ఇక్కడ ఫ్రాగ్స్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నారు. దిస్ ఇస్ వై సోలో ప్లేయర్స్ ఎట్లా తెలుసా, కొడితే కొడదాం పోతే పోదాం అన్నట్టు అయిపోతారు వాళ్ళు, ఒకసారి ఫుల్ ర్యాంపేజ్ అయిపోతారు. Especially if he gets this confirmation onto Claws. I think Y4SR ఇక్కడికి రావడానికి కూడా కష్టం. అబ్బో, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ULA నుంచి క్విక్ ఫినిష్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకున్నారు. రివెంజ్ ఎలిమినేషన్ కైండ్ ఆఫ్, అండ్ క్లాస్ ఫినిష్ కూడా అక్కడ కన్ఫర్మ్ అయిపోయినట్టుంది కదా. కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. GSTR కి టోటల్ గా 3 ఫినిషెస్ వచ్చాయి. అరోరాకి ఫైట్ జరుగుతుంది, ఆల్రెడీ ఒక నాక్, ఇంకా ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు. RRQ నుంచి ఇంకొక ప్లేయర్ కూడా దగ్గరికి అయితే వచ్చారు. లేదు లేదు లేదు, దీని ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోతున్నారు. జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు సర్వైవ్ అనుకుంటా ఈ సిచ్యువేషన్ లో. ఫైర్ కూడా డౌన్ అయిపోయారు, అండ్ అరోరా వాళ్ళు కాంపౌండ్ లో ఉన్నారు. రామ్సే రివైవ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వీళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. దగ్గరే ఉంది, ఒక 80 మీటర్స్ అట్లాగా అయితే జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. 50 మీటర్స్ అనుకోండి. అండ్ RRQ నుంచి ఉన్న లాస్ట్ ప్లేయర్ ని కూడా స్పాట్, పొజిషన్ రివీల్ అయిపోయింది కాబట్టి జోన్ కి వెళ్లే ప్రాసెస్ లో అతనికి ఫినిష్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. బట్ KRX పొజిషన్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్. AGL వాళ్ళు చాలా సేపటి నుంచి ఇదే ఏరియా హోల్డ్ చేస్తున్నారు. 40 వాళ్ళు కూడా ఇదే ఏరియా హోల్డ్ చేస్తున్నారు. ఎవరితో ఫైట్ చేస్తున్నారు? జోన్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అరోరా KRX కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. KRX ని డౌన్ చేశారు, బట్ KRX జోన్ లోపల ఉన్నారు. టీమ్ అరోరా జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. ఐ థింక్ ఈ ఫైట్ వాళ్ళు ఇనిషియేట్ చేసి KRX వైపు నుంచే జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవడానికి ట్రై చేస్తారు అనుకుంటున్నాను అరోరా. ఈ గ్యాప్ లో Let's get it. Let's see what KRX could do there. Right next to Aurora when it comes to leaderboards. హైట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది, జోన్ లోపలికి ఆల్రెడీ వచ్చి ఉన్నారు. KRX కి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ. What do you say, guys? On the leaderboards. And the blue zone is so far away from them. So this is a fight they just have to అరోరా నుంచి ఇంకొకరు కూడా డౌన్, ఫినిష్ సెక్యూర్ చేయడం కూడా ఈజీనే అయిపోతుంది. రివైవ్ ఇంపాసిబుల్. జియోల్ కి చూడొచ్చు ఇక్కడ సోలో ప్లేయర్. జంప్ చేసి పోయారు తెలుసా తను, బట్ దూరం నుంచి హాక్సీ ఇస్ సచ్ ఎ సేవియర్ టు దిస్ టీమ్. ఇప్పటికీ ఉన్న ప్రతి సిచ్యువేషన్ లో కూడా తన టీమ్ కి మంచిగా కాపాడుతూనే వస్తున్నారు తను. లవ్డ్ ఇట్. Even with the quick reaction with the shot, it wasn't so enough to Aurora save వాళ్ళు the day. ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అండ్ ఇప్పుడు KRX జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. 3 మ్యాన్ పవర్. కి రివైవ్ వచ్చేస్తుంది, కానీ RRQ నుంచి జెన్ పొజిషన్ చూసారా? ఇంట్రెస్టింగ్. చెప్పాను ఇప్పుడే ఇంట్రెస్టింగ్ అని. నాక్ అయిన ప్లేయర్ ఫినిష్ ని తిను సెక్యూర్ చేసుకున్నారు. అండ్ దీని వల్ల అరోరా ప్లేయర్స్ కి తన పొజిషన్ రివీల్ అయిపోయింది కాబట్టి తన పొజిషన్ కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది. కొన్నిసార్లు తెలుసా, ఎనిమిస్ ని కొట్టే ప్రాసెస్ లో మన పొజిషన్ మనం కాంప్రమైజ్ అయిపోతాం. ఇక్కడ జెన్ఫోర్స్ ది అదే జరిగింది. తను అక్కడ ఎవరికి QC కిల్ ని తను కన్ఫర్మ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లో తన పొజిషన్ కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది. అటువైపు అరోరా, ఇటువైపు KRX. అండ్ 40 కూడా ఇదే గ్రౌండ్ లో ఉంది. నేను చాలా సేపటి నుంచి దీనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా తెలుసా, ఫస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి కూడా. AGL కి 40 కి మధ్య ఫైట్ జరిగితే ఎట్లా ఉంటది, అది కూడా మధ్యలో మళ్ళీ థర్డ్ పార్టీస్ అట్లా ఉండకూడదు. సీదా హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ జరగాల. అటు 4 ఉండాలా, ఇటు 4 ఉండాలా, ఒక TDM మాదిరి ఉండాలా ఫైనల్ జోన్ లో. ఇలాంటి ఇష్టం ఎవరికైనా ఉందా ఒకసారి చెప్పండి.
నాని డూడ్ కొంచెం తగ్గించాను వాల్యూమ్. ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఓకే కదా? Against the duo, attention being taken off them, but Flower deals with it instantly. Super annoying circle here for these teams. This is a lot of open field, very little coverage here. Gautami dude, ante dude, exactly. So many teams out in stage 5. Usually at this level we'll see a whole lobby with Flower Age. బిన్నీకి డౌన్ చేశారు. అండ్ హాక్సీ ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్, అసలు క్రేజీ ఎస్కేప్ ఇది అయితే. బట్ ఐ థింక్ చాలా టైం పట్టేస్తుంది ఇక్కడ. అబ్బా ఇది ట్రూలీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ తెలుసా. టీమ్ ఫ్లాష్ నుంచి ఉన్న ప్లేయర్ స్పాట్ చేశారు తనకి. సో యారెక్స్ కూడా డౌన్ అయిపోయింది. Team Flash. Oh, I love this fight actually. AGL versus Team 40. AGL నుంచి ఆల్రెడీ ఒకరు నాక్ అయ్యారు అండ్ ఇంకొక పర్సన్ కూడా నాక్. ఎగ్జీ కూడా డౌన్. ఐ థింక్ హోవర్ క్రాఫ్ట్ తో ఇక్కడ రనోవర్ అయినా ఇట్లాంటి ఏమైనా అవుతుంది అనుకున్నాను. ఫలక్ ఇంకొక గ్రెనేడ్ తో AGL నుంచి ఇంకొక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. ఆన్ పాయింట్ గ్రెనేడ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు చెప్పాలంటే. అండ్ ఫ్లవర్ ని కూడా హోవర్ క్రాఫ్ట్ తో. ఇందాకే చెప్పా రనోవర్ మూమెంట్ వస్తుందా అని, లాస్ట్ కి అదే పని చేశారు ఇక్కడ. T24 తొక్కిచ్చే చంపారు. సో AGL వర్సెస్ 40 మధ్య ఫైట్ జరిగింది అండ్ 40 వాన్ దిస్ ఫైట్. AGL వైప్ అవుట్ అయిపోయారు. సో ఫ్యూరియాకి అటువైపు నుంచి వీళ్ళు జోన్ లోపల ఎంటర్ అవడానికి కష్టం, ఎందుకంటే ఉన్న ఒక్క హోవర్ క్రాఫ్ట్ బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 40 వాళ్ళు జోన్ లోపలికి ఎట్లా ఎంటర్ అవుతారో చూద్దాం. నాకేమనిపిస్తుంది అని అంటే మ్యాక్స్ దే కాంట్ ఎంటర్ ద జోన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ TTG కనపడుతుంది, ఇంకొక వైపు NGX వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరు ఫోకస్ వాళ్ళ పైన ఉంటుంది. కొంచెం వాళ్ళకి ప్రాపర్ డిప్ అది కూడా ఏం లేదు అనుకుంటున్నాను. AGL వెంట తిరిగి టీమ్ 40 వాళ్ళు అక్కడ ఇరుక్కుపోయారేమో అనిపిస్తుంది జోన్ లోపలికి రావడం. పైగా అది కూడా స్టేజ్ ఎక్కినట్టు టోటల్ హై గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు. పైగా అక్కడ కవర్ కూడా లేదు, చెట్లది కూడా కష్టం. బట్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో టీమ్ 40 వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వస్తే గొప్పే నా లెక్క ప్రకారం అయితే. ఫ్యూరియా ఇంకా ఫ్లాష్ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతున్నట్టుంది, హెడ్ టు హెడ్. గ్రెనేడ్స్ అది కూడా ఏం లేదు. విన్ ఇక్కడ నుంచి మాత్రం మంచి కవర్ చేస్తున్నారు అందరికి కూడా. ఇండియా టీం పేరు ఒరాంగుటాన్. ఫైనల్స్ లో స్మాష్ రోల్ ఉంటుంది. యా ఎస్, లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్ కదా అది. కాంపిటీషన్ ఓ బాయ్, సిట్టింగ్ ఎప్పుడు కొట్టారు కానీ సిట్టింగ్ ని ఇంకొకరు కొట్టారు. ఫ్యూరియా వర్సెస్ ఫ్లాష్ మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. సైలెన్స్ అక్కడ క్రేజీ బచాయిస్తున్నారు లోపల. అబ్బా, హీ వాజ్ నాట్ రెడీ యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ వాళ్ళు ఫినిష్ అయ్యారు. ఇంకా ఒక ప్లేయర్ ఉన్నట్టున్నారు కదా. యా, ఇంకా వీళ్ళిద్దరూ అటువైపు. NGX నుంచి కూడా ఒకరు నాక్ అయి ఉన్నారు. What about Team 40? Team 40 is still alive. వీళ్ళందరూ వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకుంటూ Team 4 కి జోన్ లోపలికి రావడానికి రెడ్ కార్పెట్ వేసారు తెలుసా. రెడ్ కార్పెట్ వేసారు నీట్ గా. వీళ్ళు అసలు జోన్ లోపలికి రాలేరు అనుకున్నాను నేను తెలుసా. కానీ అటువైపు ఆ ఫైట్ ఒక్కటి టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళకి జరిగింది చూడండి. ఫ్యూరియాకి ఆ ఫైట్ వల్ల వీళ్ళు జోన్ లోపలికి రావడం ఈజీ అయిపోయింది. అండ్ NGX ప్రాపర్ గా హోల్డ్ చేయలేదు వీళ్ళు. NGX దగ్గర అసలు ఎన్ని ఫినిషెస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళు ఇటు ప్రాపర్ గా థర్డ్ పార్టీ చేయలేదు, ఇటు 40 వాళ్ళని జోన్ బయట గేట్ కీపింగ్ చేయలేదు, ఏది చేయలేదు వాళ్ళు. ఫ్యూరియా నుంచి అక్కడ ఇద్దరు, ఫ్లాష్ నుంచి ఇక్కడ వీళ్ళు 4 మ్యాన్ పవర్ ఉన్నట్టున్నారు కదా. యా, వీళ్ళు కొంచెం దూరంలో ఉన్నట్టున్నారు. టీమ్ 40 నుంచి ఒక ప్లేయర్ అయితే అందరూ వచ్చేసారు, హోల్డ్ చేస్తున్నారు. NGX వర్సెస్ ఫ్లాష్ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. క్రేజీ. ఇండియా టీం లేదు dude, ఇందాక ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. Every bullet worth its weight in gold right now. Little bit of a tag in the back as well from the pot shots they're taking on the vehicle. జోన్ లోపలికి వచ్చారా లేదా అనేది డౌట్. ఐ థింక్ ఎంటర్ అయిపోయారు అనుకుంటా. ఎంటర్ అయితే కనుక తనది మంచి పొజిషన్ అది. సాటర్న్ చీఫ్ ఇద్దరు స్పాట్ అయ్యారు. ఫ్యూరియా వాళ్ళని మాత్రం చాలా సేపటి నుంచి అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు. NGX జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు కానీ క్రేజీ తెలుసా. వెహికల్ బగ్గీ కింద నుంచి రియలైజ్ అయ్యే లోపు అక్కడ బుల్లెట్స్ కనెక్ట్ అయిపోయాయి.
ఎక్కువ ఆగ్ ఎక్కువ కనపడుతుంది కదా అందరి దగ్గర కూడా. కరుణాకర్ గారు మీరు స్టే ట్యూన్ డూడ్, మ్యాచ్ చూస్తూ ఉండండి. వాళ్ళ నేమ్స్ మాత్రమే కాదు డూడ్, వాళ్ళు అసలు ఎట్లా ఆడుతున్నారు ఏంది ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఠీకే, లైక్ కొట్టి జల్దీ స్టే ట్యూన్. ఠీకే, అండ్ వీళ్ళు క్రేజీగా సర్వైవ్ అవుతున్నారు. ఐ థింక్ NGX కి ఇంకా 40 కి ఇద్దరికి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. ఫ్యూరియా నుంచి 2 మ్యాన్ పవర్, ఫ్లాష్ వాళ్ళు నీట్ గా జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయారు. యా, ఐ థింక్ IQ స్పాట్ చేస్తారు అనుకుంటా. యా, కూల్. టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ తో అక్కడ ఉన్నారు. ఫ్యూరియా, NGX కి టీమ్ 40 కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. గ్రెనేడ్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఇటు నుంచి అటు వెళ్తున్నాయి కానీ అటు నుంచి ఇటు రాట్లా. T24 ఇస్ డౌన్. యా, విల్ బి డౌన్. అండ్ ఇంకా ఆల్రెడీ ముందే ఇక్కడ హుజైఫా డౌన్ అయిపోయారు కాబట్టి IQ జోన్ లోపలికి రావడం కూడా కొంచెం కష్టమే. NGX వాళ్ళు ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. వాళ్ళకి ఎక్కువ కవర్ లేదు కానీ ఈ టీం ఫ్లాష్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వీళ్ళకి ప్రెషర్ వస్తుంది. NGX వాళ్ళకి NGX వాళ్ళ గ్రెనేడ్స్ అన్ని ఆన్ పాయింట్ ఉన్నాయి, వెరస్ 40 వాళ్ళ గ్రెనేడ్స్ ఇక్కడ ప్రాపర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. అటువైపు ఫ్యూరియా వాళ్ళు T40 వాళ్ళకి ఇంకా చూడట్లేదు. చూసి ఉండుంటే కనుక శాండ్విచ్ సినారియో అయ్యేది వాళ్ళకి. కొంచెం బచాయించినారు. ఓ టీమ్ ఫ్లాష్ వర్సెస్ NGX అంట. ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లా. బట్ ఈ గ్యాప్ లో టీమ్ 40 ఎలిమినేటెడ్. మొత్తానికి ప్రెడిక్షన్ కొంచెం లేట్ గా ఓకే అయింది. జోన్ లోపలికి వచ్చి చచ్చారు. జోన్ లోపలికి రాకుండానే ఎలిమినేట్ అవుతారు అనుకున్నా. జోన్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఫ్లాష్ ఇక్కడ, NGX అక్కడ. ఫ్లాష్ ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉన్నట్టుంది కదా. ఎస్, మ్యాన్ పవర్ అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా కనపడుతుంది. అబ్బా, ఇప్పుడే చెప్పాను మ్యాన్ పవర్ అడ్వాంటేజ్ అని. టింగమని ఒక టికెట్ ఎగిరిపోయింది. జోన్ లోపల సర్ప్రైజింగ్లీ ఎవరు లేరు తెలుసా. ఎవరు ఎటు నుంచి ఇప్పుడు జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతారో చూడాలి. ఫ్యూరియా ఎవరు ఒక్కళ్ళే ఎంటర్ అవడానికి లేకుండా పోయింది. డ్రాప్ ఒకటి, ఆ స్టోన్ ఒకటి, ఈ రెండు కవర్ తీసుకుంటే కనుక సెట్ ఉంటది. చీఫ్ మొత్తం స్మోక్ వాల్ క్రియేట్ చేసుకొని వస్తున్నారు. బౌల్స్ చూసారా, హీస్ నాట్ గివింగ్ అప్. ఊరికే ర్యాండమ్ గా స్మోక్ లో బుల్లెట్స్ కనెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. చాలా సార్లు ఎనిమి కనపడలేదు, నేను కొట్టలేదు అట్లాగా రీజన్స్ కాకుండా ఎట్లానంటే స్మోక్ అక్కడ ఉంది, బట్ స్టిల్ లెట్స్ గివ్ ఇట్ అ ట్రై. తగిలితే తగులుతుంది అట్లా. అంటే ఈవెన్ స్లైటెస్ట్ ఛాన్స్ కూడా వదలట్లేదు. ఫ్యూరియా చీఫ్ ఇక్కడ జోన్ లోపలికి వచ్చేస్తే కనుక సెట్ ఉంటది. స్మోక్ వేసుకొని డ్రాప్ దగ్గరికి వచ్చేసారు తను. సో వీళ్ళు కూడా కరెక్ట్ గానే గెస్ చేశారు అండ్ స్పాట్ కూడా చేసేసారు. లాస్ట్ ప్లేయర్ కాంట్ ఈవెన్ గెట్ ఇంటూ జోన్. ఇప్పుడు ఫైట్ వచ్చేసి ఫ్లాష్ కి NGX కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. ఓ బై, టాప్స్ చాలా లో HP. 3 మ్యాన్ పవర్ ఇటు, 3 మ్యాన్ పవర్ అటు కదా. ఈక్వల్ ఫైట్ జరుగుతుంది. నెగ్మా గెలాక్సీకి అటువైపు ఫ్లాష్ కి. హూస్ గోనా గెట్ ద చికెన్ డిన్నర్ గైస్? కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి త్వరగా. కూప్స్ పొజిషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కానీ ఇంకా స్పాటే చేయలేదంట ఎవరు కూడా. అబ్బా, లార్డ్ ఇస్ డౌన్. ఫ్లాష్ చికెన్ డిన్నర్ తీసుకుంటారు అనిపిస్తుంది. కూప్స్ 1v3 క్లచ్ ఇంపాసిబుల్. ర్యాండమ్ గా కనెక్ట్ చేశారు హోగియా. కూప్స్ ని యాక్చువల్లీ ఇంకా కొంచెం ముందే స్పాట్ చేసి ఉండాల్సిందేమో అనిపించింది. బట్ ఎనీవేస్ టీమ్ ఫ్లాష్ గాట్ ద చికెన్ డిన్నర్. లవ్లీ. Crazy. Oh my. It's our time to shine, baby. Hey, we're loving the energy, Paris. Let's keep that up. That's what we want to see here. That's what PUBG MOBILE World Cup's all about. Let's get it going. Hey, a great game though from Nick. టీమ్ ఒరాంగుటన్ వాళ్ళు కొంచెం అంతా అక్కడ మల్టిపుల్ టీమ్స్ థర్డ్ పార్టీ అయిపోయింది కదా. వాట్ డు యు సే గైస్? టీమ్ ఒరాంగుటన్ వాళ్ళు అక్కడ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా అంటే ఫైట్ మంచిగా స్టార్ట్ చేశారు కానీ ఎలిమినేట్ అయిపోవడానికి వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్స్? ఎనీ 2 రీజన్స్ చెప్పండి చాలు. 15 మినిట్స్ క్రేజీ అబ్బా. You never really sure. You never know if there's going to be another twist in the narrative of a squad that might actually have a pop-off run.
It's been one of the biggest things about the World Cup every year. Feels like by the time we get here, that skill Got level it, true just hit, hits dude. its peak. Clear గా అర్థం కాలేదు కానీ Guys, yes. honestly, if you're a PUBG Mobile player and you want to feel what it's like to be at the pinnacle of esports, Game ఇవాళ ఇది చూద్దాం is dude. the place to Yeah. be. I am not OG even kidding yeah in the OG fight slightest. ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. Everybody here is so excited, and now you can feel that tension though as it rises. Fourth drives are looking to reset from this as well. It's going to start. 25 points on the board, just get a good central position and just reach that end game. So they're hunkered down in the main coverage of these buildings, but those buildings are a little bit weak to that నాక్స్ చేసి hillside. కన్ఫర్మ్ చేయడంలో But for now, nobody's going to be making that కన్ఫర్మ్ push, 'cause చేసే if you గ్యాప్ లో do, ULF that's వాళ్ళు instant అక్కడ third-party రొటేషన్ కూడా city. చేశారు. అక్కడ దూరం నుంచి మల్టిపుల్ టీమ్స్ కి థర్డ్ పార్టీకి వీళ్ళు చిక్కుకొని పోయారు తెలుసా. ఆర్జేసీ నుంచి సోలో ప్లేయర్ అక్కడ శివ తను ఎలిమినేట్ చేయటం అట్లా అయిపోయింది. It does not. It does not. Two's a party, three's a crowd. And right now you're going to see ఫస్ట్ 2 knocks అవ్వగానే మంచి హై మూవ్మెంట్ అనిపించింది, బట్ వెంటనే కాస్త బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. ఫస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఎక్కడొచ్చింది అని అంటే యుఎల్ఎఫ్ నుంచి ఆ మిగతా ఇద్దరు ప్లేయర్స్ వచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ ఆరు ఏమో హీస్ లైక్ ఫుల్ ఫినిష్ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉండే. ఐ థింక్ వీళ్ళు ఇటు తిరిగి ఫినిష్ సెక్యూర్ చేయడం పైన ఫోకస్ ఉండిపోయారు. అటువైపుకు వెళ్ళి ఉండాల్సిందేమో లెఫ్ట్ కి అట్లాగా. ఇంకా ఆ మూమెంట్ లో యుల్ నెవర్ నో యునో. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా సర్వైవల్ కి ఛాన్సెస్ మంచిగానే ఉంటుండే తెలుసా. టీమ్ యుఎల్ఎఫ్ మాత్రం ఫుల్ ఫినిష్ అవ్వకుండా గట్టిగానే ట్రై చేశారు. అండ్ వెంటనే గ్రెనేడ్స్ చూడండి, స్కార్ ఫేస్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ వాళ్ళ టీమ్మేట్ కే ఫినిష్ చేసింది. బట్ స్టిల్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ని ఫినిష్ చేయడానికి అక్కడ చూడండి హోల్డ్ చేయడానికి ఈజీ అయిపోయింది. అండ్ ఇటువైపు టీమ్ జిఎస్టిఆర్ వాళ్ళు కూడా జిఎస్టిఆర్ అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇది చూడండి మల్టిపుల్ తెలుసా, ఒక్కటి కాదు అసలు. ఎన్జిఎక్స్ వాళ్ళు దగ్గరగా 4 టీమ్స్ కి విజిబుల్ గా ఉండిపోయినారు వాళ్ళు అక్కడ, విచ్ వాస్ లైక్ కొంచెం బ్యాడ్ లక్ అయిపోయింది. 오히려 제가 생각하기로는 like what? Oh, cool. Some pretty dude. Like what in the sense, like in a good sense or a bad sense? Drone view lo players look like scrambled ants running in anxiety and just yeah. అట్లనే ఉంటారు టాప్ నుంచి చూస్తే. Community who had permission to watch party. Bunty dude, I have no idea dude. And basically I don't want to. I avoid to talk about others dude. I just like I'm a fully self-centered person. I just care about my business, that's it. I don't really even thoughts lo kuda I don't like, you know, atla none of my business, that's none of my business, and I don't have any opinions, anything dude. I'm doing what I can do. అంతే. తెలుగు ఈస్పోర్ట్స్ కోసం నేను ఏం చేయగలుగుతాను నేను చేస్తా అంతే. నా ఆడియన్స్ ని కుదిరితే ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి, నా ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి నేను ఎడ్యుకేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తా అంతే. వై ఆర్ దే ప్లేయింగ్ ఇన్ మొబైల్ ఓన్లీ నాగరాజు గారు? ఎందుకంటే డివైసెస్ మల్టిపుల్ డివైస్ అట్లీట్లో ఉండకూడదు. ఫేర్నెస్, దిస్ కాంపిటీషన్ కాబట్టి ఫేర్నెస్ ఉండాలి కదా, అందుకని. ఐ లైక్ ద పార్ట్ వేర్ టీమ్ వేర్ ఎక్స్చేంజింగ్ గ్రెనేడ్స్. ఇట్స్ లుక్ లైక్ ప్రాపర్ గా అన్ని యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అక్కడ. ప్రైజ్ మనీ డన్. ఒక్క నిమిషం డూడ్ చెప్తా. ప్రీవియస్ కమెంట్ లో సేమ్ అదే చెప్పాను నేను. ఫుల్ కిల్ ట్రై చేశారు, అది ఆపోజిట్ టీమ్ కి కదా, వేరే వాళ్ళ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉండాల్సింది. ఎగ్జాక్ట్లీ జగదీష్ డూడ్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ నుండి ఒకళ్ళు ఈజీ క్యాజువాలిటీ అయిపోతున్నారు, సో అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. మ్యాన్ పవర్ డిసడ్వాంటేజ్ అయిపోతుంది ఒకళ్ళు పోయిన తర్వాత, అట్లా అయిపోతుంది. Is all I've been hearing backstage because the man from Nigma Galaxy is causing this team to fly up the leaderboard. You can thank చింటూ ఏం డిలీట్ చేయకు చింటూ, చిల్. And for good reason. Groups talk us through game number 3. You guys గేమ్ లో లాగ్ ఇష్యూస్ అండ్ ఇంకా సర్వర్ ఇష్యూస్ రావు dude. obviously before that final fight against Goat Team. సెపరేట్ అంతా మెయింటైన్ చేస్తారు. In the comms, what was the decision to make that 2-2 split and get aggressive? in the beginning it was to send me as a solo to hold him, but we knew that they were like the main
main like threat to us in that game, so we decided to send two. Coops. To push them and He's two to hold the Coops. other team. And yeah, the call was Crazy. to push them. Last kill them, match లో and then అనుకుంటా focus on కదా the whole team, but we lost the game. క్రేజీగా ట్రై చేస్తారు వాళ్ళు అక్కడ. Team just get on top of you too quickly. బట్ స్టిల్ టీమ్ ఎన్జిఎక్స్ మాత్రం మంచి కంబ్యాక్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో టింగ్మని ఎలిమినేట్ అయిపోయారు కదా, ఆ తర్వాతది అంతా వాళ్ళు అక్కడ Two knocks, so it was hard to reset. క్రేజీగా సెట్ కూడా చేస్తున్నారు మంచిగా. They had a good game, good game, good team. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ లో Game 4, you're in a huge ప్రైజ్ మనీ open గురించి position. There's అడిగారు so కదా. much space, but also there's not much Let me cover. tell You guys you. see 4 thrives over to your right. Incredible nades. యా టోటల్ ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసి 26.6 crores అట్లాగా. ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి 4 crores ఉంటుంది, అరౌండ్ 4 crores అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్తున్నాను నేను. సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి 2.20 crore, థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి 1.32 crore అట్లాగా. Rauf, he told Hi, us to save our Sampreet, nades dude. because later in ఏంటి the zone అర్థం they'll be all కాలేదు. stuck in one spot. And so as soon as they went to that one spot, we all just threw nades on them and we killed them. హాయ్ మున్ని డూడ్. మున్ని డూడ్ యాక్చువల్లీ చదువు అనేది నాలెడ్జ్ కోసం చదువుతాం డూడ్. పని అనేది ఎందులోనే చేయొచ్చు కదా. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది కదా, మన చదువు మన ప్రొఫెషన్ ని డిసైడ్ చేయటం అనేది ఒక గీత గీసి దాంట్లోనే నువ్వు వెళ్ళాలి అనటం లాంటిది డూడ్. మనకి అంత బుర్ర తెలియదు, సొంత ప్యాషన్ ఏంటి, మన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, నా స్కిల్ సెట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ట్రేడ్స్ ఏంటి, ఇవేమీ తెలియక ముందు మనల్ని ఏం చేస్తారని అంటే ఇట్లాగా బర్రెల్ని గొర్రెల్ని దోలినట్టు స్కూల్కి తోలేస్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి ఏమైతుంది, అగో ఇంటి పక్క వాళ్ళు లేకపోతే ఆ కజిన్ ఈ కజిన్ వీళ్ళు ఇచ్చేసారు వచ్చేసారు అనుకుంటా మళ్ళీ అందులో తోలేస్తారు మనల్ని. సో మనకి బుర్ర పెరిగే లోపు బీటెక్ అయిపోతుంది. అంటే నాకు అట్లనే జరిగింది అనుకోండి, నాది డిఫరెంట్ స్టోరీ లేదు కానీ చాలా మందిది బుర్ర పెరిగే లోపు ఏమవుతుంది అంటే బీటెక్ అయిపోతుంది, గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోతుంది. మరి అరే నాకు ఇది సెట్ అవ్వదు, నాకు నా మనసు నా మైండ్ రెండు ఈ ప్రొఫెషన్లో మంచిగా ఉండవు, నేను ఈ జాబ్ అయితే బాగుంటుంది అనుకునే లోపు చదువు అంతా అయిపోతుంది. అప్పుడు ట్రాక్ తప్పొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. చదువు అనేది నాలెడ్జ్ కోసము, వర్క్ అనేది ఎట్లానంటే ఎక్కువసేపు వర్క్ చేయాలి కాబట్టి మనసుకు నచ్చింది తీసుకోవాలి, మనకి ఎందులో టాలెంట్ ఉందో అది చూస్ చేసుకోవాలి అట్లా. హాయ్ బంటి డూడ్. Dude, I don't have any idea. There's a team actually. Like team in the sense, అంటే యాక్చువల్ చెప్పాలంటే BGMI వాచ్ పార్టీ కోసం BGMI రిలేటెడ్ టీమ్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళను కాంటాక్ట్ చేస్తారు. ఈవెన్ దిస్ టైం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది డూడ్ నాకు. ఎనిమీస్ అంతే అశ్వన్ డూడ్. టీమ్స్ అన్నీ మీకు ముందే తెలుసు, జస్ట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ గేమ్ విత్ ది స్ట్రీమ్. రోహిత్ డూడ్, ఇవాళ వాచ్ పార్టీ ఉంది కదా, స్ట్రీమ్కి వచ్చే ముందు కొంచెం బేసిక్ రీసెర్చ్ చేసిన అంతే. నాకు కొంచెం తెలిసిన టీమ్స్ అని అంటే AGL ఒకటి, తర్వాత ఇండియన్ టీమ్స్ గురించి అయితే బాగానే తెలుసు అనుకోండి అట్లా. ఇంకా మ్యాచెస్ ఉన్నాయి డూడ్, లాస్ట్ మిరామర్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. ఎక్సైటెడ్ ఫర్ మిరామర్ మ్యాచెస్. జానీ బాయ్ ఉన్నారు డూడ్, కానీ ఇక్కడ మ్యాచ్లో లేరు అంతే. వివేక్ డూడ్, ఎపెక్స్ ఉంది కానీ ఇవాళ లాబీలో లేదు. ఒకవేళ రీకాల్స్ ఉంటే గేమ్ ప్లే క్రేజీగా ఉంటుంది డూడ్, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. రాండోలో ఏం జరుగుతుంది అదే ఇరాంగిల్లో జరుగుతుంది, కాకపోతే రాండో కంటే కంపేర్ చేస్తే 100x లో జరుగుతుంది పక్కా. ఎందుకంటే ఇరాంగిల్ బాగా అలవాటు ఉన్న మ్యాప్ కదా, అందుకని. ఉమెన్స్ లీగ్ కూడా ఉంటుందా డూడ్? ఐ థింక్ నాగరాజు గారు ఈ స్పోర్ట్స్ లో ఉమెన్స్ లీగ్ అని సెపరేట్ గా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు డూడ్, ఎందుకంటే ఫిజియోలాజికల్లీ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ డిఫరెంట్, కానీ బ్రెయిన్ వైజ్ గా అయితే అవసరం లేదు. బ్రెయిన్ వైజ్ గా అట్లా ఏం లేదు కాబట్టి ఆడోళ్ళకి సెపరేట్ అని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. వడ్ యూ సే గైస్, చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఫిజికల్ గా రిలేటెడ్ ఏదైనా ఉంటే కనుక అమ్మాయిలు కొంచెం అంత ఇట్లా ఉంటది కాబట్టి అప్పుడు సెపరేట్ పెట్టడంలో ఒక అర్థం ఉంటుంది, కానీ ఈ స్పోర్ట్స్ దీనికి అవసరం లేదు, ఇద్దరిని కలిపి చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాను నేను. యా సైడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎప్పుడు ఎపెక్స్ వివేక్ డూడ్ ఎపెక్సా? ఇప్పుడైతే కాదు డూడ్. స్పైడర్ మ్యాన్, నరుటో అప్డేట్, ట్రోలర్ గురు డూడ్, 2 అప్డేట్స్ నచ్చాయి నాకు, కానీ స్పైడర్ మ్యాన్ అప్డేట్ లో ఉన్న ప్లేయర్స్ ఉన్నారు చూడండి డూడ్, అబ్బో వాళ్ళు టార్చర్ చేస్తున్నారు లిటరల్లీ. నెక్స్ట్ కాదు ఇంకో 2 మ్యాచెస్ గ్రూప్ ఏ వాళ్ళది ఉంది. థ్యాంక్ యూ శ్రీను గారు. నో జెండర్ డిఫరెన్స్ రిక్వైర్డ్. ఎగ్జాక్ట్లీ సంప్రీత్ డూడ్. రీకాల్ ఉంటే అన్ని టీమ్స్ రీకాల్ టవర్ దగ్గర, ఇది హోల్డింగ్ ఏం జరగదు జగదీష్ డూడ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా మొన్న BMPS టోర్నమెంట్ ఇది 2 చూస్తే లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది. ఇక్కడ మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉంది,
మన దగ్గర కొంచెం హోల్డింగ్ గేమ్ ప్లే ఉంటుంది, ఇది ఇక్కడ మూమెంట్ గేమ్ ప్లే ఎక్కువ ఉంది, మంచిగా అనిపిస్తుంది. వరల్డ్ కప్కి ఎపెక్స్ లేదు వివేక్ డూడ్. వరల్డ్ కప్లో ఇండియన్ టీమ్స్ రెండే ఉన్నాయి, అవి రెండు ఏంటంటే ఒకటి ఒరాంగుటాన్, ఇంకొకటి గాడ్ లైక్. ఒరాంగుటాన్ ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్లో ఎక్కడున్నారో చూడాలి. లాస్ట్ మ్యాచ్ టీమ్ ఫ్లాష్ క్రేజీ. యా యశ్వంత్ డూడ్ చూసాను మీ కమెంట్. గర్ల్స్ ఎందుకు ఎవరు లేరు ఈ స్పోర్ట్స్లో, చాలా మేజర్ టోర్నమెంట్స్లో. లెవినో డూడ్, అది ఎట్లా అనంటే అబ్బాయిలు ఫోన్లు వేసుకొని తిరిగినా ఏం చేసినా ఓకే అంటారు, కానీ అమ్మాయిలు ఫోన్ పట్టుకొని గేమ్ ఆడితే ఎట్లా అనంటే ఎవరితోనో మాట్లాడుతుంది పక్క, ఎవరో బాయ్ ఫ్రెండ్, ఇలా అనుమానాలు ఉంటాయి చూడు అన్నీ. అంటే థింగ్ ఏంది అని అంటే మీ మీద ఫోకస్ తక్కువ, అబ్బాయిల మీద, మా మీద కొంచెం ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఒకటి రీజన్. చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఈ రీజన్స్ వల్ల ఎట్లా అనంటే ఒకటి అని కాదు, చాలా ఉంటాయి. ఓకే, అట్లా కొంచెం గేమింగ్లోకి రావడం తక్కువ. గేమింగ్లోకి వచ్చినా కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో మనల్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. నేమ్ అండ్ ఫేమ్ దగ్గర ఆగిపోతున్నారు. అంటే మనం మంచిగా ఫేమ్ వస్తుంది మనకి, యూట్యూబ్ ప్రిఫర్ చేసుకుంటారు రూడ్ వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా. చాలా మంది చూసా కదా, నాట్ అబౌట్ ద సిచ్యువేషన్. ఇంకా కొంతమందికి ఫ్యూ థింగ్స్ డిఫరెంట్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి అట్లా అన్నట్టు, మల్టిపుల్ రీజన్స్ అనుకోండి, ఒకటి కాదు. యా జగదీష్ డూడ్, ప్రైజ్ మనీ నేను మర్చిపోతున్నాను, మీరు అదే అడుగుతున్నారు. ప్రైజ్ మనీ టోటల్గా 26.6 crore డూడ్, అరౌండ్ 26 crore. ఈక్వల్ అయితే అందరూ అబ్బాయిలే ఎందుకు ఉన్నారు అక్కడ? ఈక్వల్స్ అయితే హేమంత్ డూడ్, ఈక్వాలిటీ అనేది మనం దేని గురించి మాట్లాడామంటే ఇందాక స్కిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడాం, గేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడాం, అది ఠీకే. యా చుంచు పిల్ల డూడ్, ఈ స్పోర్ట్స్లో గర్ల్ గేమర్స్ని డూడ్ చూసాను, కానీ వాళ్ళు ఇలా వచ్చి కంటెంట్ క్రియేషన్ వైపుకు షిఫ్ట్ అయిపోయారు డూడ్. అట్లా ఈ స్పోర్ట్స్లో నేను ఉన్నా కదా, ఆమె కమెంటేటర్ గైస్, ఆమె ఈ స్పోర్ట్స్ కమెంటేటర్. జానీ భయ్య ఒక్క మ్యాచ్ అయినా విన్ అయ్యారా డూడ్? శ్రీను గారు అసలు జానీ భయ్య మ్యాచ్ ఆడలేదు డూడ్. నైతం డూడ్ జాయిన్ అయ్యాను ఈ స్పోర్ట్స్ కమెంటేటర్గా. ట్రూ రోహిత్ డూడ్. Then why giving women's reservation in competition exams? Nagaraju Garu. Go question the government officials, dude. Jimmy dude. That's a wrong word to mention, Jimmy dude. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇండియన్ ఆడియన్స్ అంతా, మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆడియన్స్ ఎక్కడ ఆగిపోయారు తెలుసా? ఒక స్ట్రీమర్ స్ట్రీమ్కి వస్తారు, ఆ స్ట్రీమర్ ఒక 10 kills కొడితే ఎట్లా అంటే హే పక్కా హ్యాకర్, ఇదొకటి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే నువ్వు అంత ప్లేయర్వి తోపుగాడివి అయితే కనుక నాతో 1v1కి రా బ్రో అంటారు. వీళ్ళు మళ్ళీ అత్తపత్తా ఉండరు, ఇక్కడ ఆగిపోతారు. లేకపోతే నెక్స్ట్ బ్రో నీ కేడీ అంతా, బ్రో నీ ర్యాంక్ ఎంత, నా కేడీ ఇంత తెలుసా, ఈ షో ఆఫ్ ఫ్లెక్సింగ్ దగ్గర ఆగిపోతారు అట్లాగా. సో ఏమైపోతుందో తెలుసా, ఆడియన్స్ ఒక 10 మంది వచ్చి కేడీలు ర్యాంకుల గురించి అడుగుతారు, లేకపోతే కనుక 1v1లు అంటారు. ఇక సైడ్ ట్రాక్ అయిపోతుంది మొత్తం. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో గేమ్ సెకండ్ ప్రయారిటీ అయిపోతుంది, ఆడియన్స్ సాటిస్ఫై చేయడం మెయిన్ ప్రయారిటీ అయిపోతుంది. అట్లాగా ఇలా చాలా చాలా తలకాయ నొప్పులు ఉంటాయి డూడ్. కింద కాలు పట్టుకొని కిందకి లాగే పీతలు చాలా ఉంటాయి జిమ్మీ డూడ్. సో సాలిడ్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ అంతా గెలుచుకొని గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆడుతూ ఉంటే అక్కడ తెలుస్తుంది డూడ్. It takes time actually to get into the form, but don't worry, Indian players will definitely rule. కొంచెం టైం పడుతుంది అంతే, ఎందుకంటే మనకి ఇంట్లో కొట్లాడాలి, బయట కొట్లాడాలి, అందుకని మీ గొడవలో పడి నేను అది ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ మర్చిపోతున్నా. ఒరాంగుటాన్ 11th పొజిషన్, అబ్బా కొంచెం డౌన్ అయిపోతా ఉన్నారబ్బా వీళ్ళు. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్లో నిగ్మా గెలాక్సీ, వాట్ రియలీ? నిగ్మా గెలాక్సీ ఏ టీం అనుకున్నారు? ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ఫస్ట్ చచ్చిపోయిన టీం వాళ్ళు. ఇప్పుడు చూస్తే వాళ్ళు టేబుల్ టాప్లో ఉన్నారు. ఓవరాల్ మ్యాచింగే కదా ఇది, మ్యాచ్ 4 అయ్యేసరికి. డామ్ గైస్, కమ్బ్యాక్ అంటే అట్లా ఉండాలి తెలుసా?
కానీ టైంపాస్కు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు డూడ్, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. యశ్వంత్ టైంపాస్కి ఏం చేస్తారనంటే, నా ఛానల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా డూడ్, అవన్నీ పెట్టి ఓపెన్ చేసి చూస్తూ ఉండండి డూడ్. అట్లీస్ట్ ఒక 10 రూపాయలు నాకు రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ యా, out of curiosity, what was the procedure for this, and is this country versus country or what? రాజశేఖర్ గారు, ప్రాసెస్ ఏంటి అని అంటే, టోటల్ 32 టీమ్స్ ఉంటాయి డూడ్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో మల్టిపుల్ టోర్నమెంట్స్ జరిగి, ఆ టోర్నమెంట్స్లో ఆ కంట్రీస్ నుంచి బెస్ట్ టీమ్స్గా ఏవైతే పిక్ అవుతాయో, అంటే విత్ ఇన్ కంట్రీ జరిగిన టోర్నమెంట్స్లో ఎవరైతే బెస్ట్గా ఉంటారో ఆ టీమ్స్కి ఇక్కడికి పంపిస్తారనమాట. ఠీకే, సో ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క స్లాట్ అని ఉంటుంది. మన ఇండియాకి ఈసారి 2 స్లాట్స్ ఇచ్చారు, కొన్ని కంట్రీస్కి 1 స్లాట్ ఉంటుంది. అట్లా ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట. సో అట్లాగే దిస్ ఇస్ కంట్రీ వర్సెస్ కంట్రీ. ఎస్ ఇట్ ఈస్. తెలుగు కమ్యూనిటీలో ఎవరు ఈ స్పోర్ట్స్లో ఉన్నారు, ప్లేయర్ అయినా కమెంటేటర్స్ అయినా? ఇప్పుడు కమెంటేటర్స్ నేనున్నాను, ఈ విషయం నాకు తెలుసు. అంటే అఫీషియల్కి చేసింది నేను ఒక్కదాన్నే అనుకుంటా. అఫీషియల్ అంటే బీజిఎంఐ వాళ్ళకి డైరెక్ట్ చేస్తాం కదా, అట్లాగా. ఇంకా లోకల్ టోర్నమెంట్స్ అవి చేస్తూ ఉంటారు. ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా. అండ్ ఇంకా ప్లేయర్స్ ఎవరు ఉన్నారు అని అంటే స్టే ట్యూన్డ్ డూడ్. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ అది పోస్ట్ చేస్తున్నాను. సో దాంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఏ టీమ్స్ ఉన్నాయి అన్నీ మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటా. స్టే ట్యూన్డ్. వాట్ ఆర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ టీమ్స్? ఒరాంగుటాన్ అండ్ గాడ్ లైక్. అఖిల్ డూడ్, పాండు, ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళిపోదాం. ఈక్వల్ కాదు, బాయ్స్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది బయాలజికల్ ఈ స్పోర్ట్స్లో కూడా, నా ఒపీనియన్. ఈవెన్ కార్ డ్రైవింగ్లో కూడా మనం డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. హేమంత్ డూడ్, ఈ కంపారిజన్ మీరు డొక్కులాగా చేస్తున్నారు తెలుసా? ఎందుకంటే గేమ్ ఆడటానికి వాళ్ళు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే ప్రో అయిపోతారు డూడ్. నేనే చెప్తున్నా డూడ్, నాతో పాటు చాలామంది ఆడారు, చాలామంది ప్లేయర్స్ అది ఆడారు. ఠీకే, కొంతమందితో కంపేర్ చేస్తే నేను ఒక డొక్కు ప్లేయర్ని, నాతో కంపేర్ చేస్తే డొక్కు ప్లేయర్స్ చాలామంది ఉన్నారు, హూ ఆర్ అబ్బాయిలు. అట్లా డూడ్, అంతే. సో మాకు మీకున్నంత ఫ్రీడమ్గా, లేకపోతే మీకున్నంత ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఉంటే డెఫినెట్లీ వీ క్యాన్ ప్లే ఈక్వల్లీ, సమ్టైమ్స్ బెటర్ దాన్ యూ. అట్లా ఇట్ డిపెండ్స్ అనుకోండి. ఇక అఫీషియల్ ప్లేయింగ్ డివైస్ నో ఐడియా. చింటూ, డివైస్ ఏం ఆడుతున్నారు వీళ్ళు ఒకసారి తెలుసా నీకు? ఇండియా టీమ్స్ 1 and 2 కంటిన్యూస్లీ. డూడ్, కరెక్ట్గా స్ప్లిట్ చేశారు తెలుసా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు. గ్రూప్ ఏలో ఒక టీం వేశారు, గ్రూప్ బిలో ఒక టీం వేశారు. ఒరాంగుటాన్ అండ్ గాడ్ లైక్ ఆడుతున్నారు అనిరుద్ గారు. జానీ భయా కంటే పెద్ద ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. శ్రీను గారు, ఆ పాయింట్ మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే పక్కా ఉన్నారు రూడ్. ఆ పక్కా ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా అని అంటే, జాబ్ చేయట్లేదు అని ఇంట్లో మమ్మీతో తిట్టించుకుంటూ, మార్క్స్ సరిగ్గా రావట్లేదు అని ఇంట్లో డాడీతో బెల్ట్ దెబ్బలు తింటూ, అలా ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు డూడ్. అంతే, డెఫినెట్లీ ఉన్నారు. ఒక తెలుగు సామెత ఉంది కదా, తాడిని తన్నే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ తలని తన్నే వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు ఉంటారని. డెఫినెట్లీ బెస్ట్ ప్లేయర్ అని అనుకుంటే బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఉంటారు. షైన్ అవ్వలేదు అంతే, వాళ్ళకైతే ఆపర్చునిటీ రాలేదు అంతే. ఏమో మన చాట్లోనే ఉండుంటారు. యా, చించి పిల్లడు, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈరోజు మొత్తం 12 డూడ్. అది కూడా genuinely a very, very good player. I think he brings the team together. I think Lord bounces off him very well. Satan and Ralph play very well as a two-man, but you do sort of need a player for Lord. అనిరుద్ డూడ్, I think Coops is that guy. మీరు నాకు ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారా ఏంటి? నాకు అర్థం కావట్లా. ఓన్లీ గ్రూప్ ఏకి జరుగుతుంది మ్యాచ్. 4 మ్యాచెస్ అయ్యాయి, ఇంకొక 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి.
Nitin Dev dude. Honor Magic 7 Pro. Perfectly by Jukes as we set ourselves back up for another spectacular game of PUBG Mobile. Back in the building, the lights are changing. You know what that means, Jukes? It's PUBG time. That is right, and not just any kind. It's Miramar, baby. Let's get it going. We are headed. Raju garu. 2 teams ఆడుతున్నాడు orangutan god like. We are halfway done with the group of death, Group A. Just a reminder for anybody that could be. ఇది ఏంటి దీంట్లో ఇన్ఫినిక్స్ GT 30 Pro అని వచ్చింది. నితిన్ దేవ్ డూడ్, ఐ షూర్? మీరు బాగానే ఆడతారు కదా, మీరే ట్రోల్ చేసుకుంటున్నారా? ట్రోలర్ గురు డూడ్. ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే డూడ్, ఆమె కంటెంట్ క్రియేటర్ డూడ్. నన్ను తక్కువ చేసుకోవట్లేదు, నన్ను ఎక్కువ చేసుకోవట్లేదు. కానీ ఒక స్ట్రీమర్ ఎట్లా అనంటే సినిమా హీరో లాంటి వాళ్ళు. ఓకే, ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్లా ఎవరు అని అంటే ఒలింపిక్స్లో ఆడేటోళ్ళు. సినిమాలో హీరో బాగా పరిగెత్తారు కదా అని ఒలింపిక్స్కి పంపించలేం కదా అండి. సినిమాలో హీరో ట్రైన్ బాగా ఆపేశారు కదా అని చెప్పి ఒలింపిక్స్లో ఏదో చేయడానికి పంపించలేం కదా. అది డిఫరెన్స్ అనమాట. అట్లాగా. సో నేను బాగానే ఆడతా. ఎక్కడ బాగా ఆడతామో అని అంటే కనుక స్ట్రీమ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆమె డీసెంట్ క్రియేటర్ అట్లాగా అనమాట. రెండు డిఫరెంట్ థింగ్స్. రాకేష్ డూడ్, ఓ అవునా, ఓకే ఓకే డన్. పాప్కార్న్, యా పాప్కార్న్ తెచ్చుకున్నా కదా సార్. డామ్, టాప్ ప్లేయర్స్ లిస్ట్లో ఇంకా ఫలక్ కనపడుతున్నారు, తర్వాత హాక్సీ, ఇంకా కూప్స్. లవ్లీ, థ్యాంక్ యూ జశ్వంత్ డూడ్ అర్థం చేసుకున్నందుకు. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. ఓ అచ్చా, అట్లానే అడుగుతున్నారా అనిరుద్ధుడ్. ప్రస్తుతానికి వీ హ్యావ్ ఏకేఓపి, విజ్గార్డ్, ఆరు వీళ్ళు ఉన్నారు డూడ్. ఓన్లీ మొబైల్ ప్లేయర్స్ డూడ్. కాంపిటీషన్లో ఇలా మిక్స్ చేయరు. అండ్ ప్రైజ్ మనీ టోటల్గా వచ్చేసి 26 crores అరౌండ్ అట్లాగా. హానర్ మ్యాజిక్, అచ్చా ఓకే. ఇండియన్ టీం ఉంది డూడ్. ఇండియన్ టీం ఏదంటే 11th పొజిషన్లో కనపడుతుంది కదా టీమ్ ఓజీ. పెరిసో వైపుకి వచ్చింది. ప్లీజ్ 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 ఈసారి జోన్ వాటర్లో రావాలి, వాటర్లో రావాలి, వాటర్లో రావాలి. కావాలంటే 10 పాప్కార్న్ ముక్కలు ఇస్తాను నీకు. ఏజీఎల్ కంబ్యాక్ చేయాలబ్బా. ఫస్ట్ మ్యాచ్లో దెవర్ క్రేజీ, ఆ తర్వాత నుంచి దెవర్ లేజీ. ఇప్పుడు దే నీడ్ టు డూ సంథింగ్. ఎల్డిఎల్ చూడండి 7th పొజిషన్కి పడిపోయారంట. అండ్ ఇంకా ఒరాంగుటన్ కంబ్యాక్ చేయాలి, టాప్ 5 పొజిషన్స్లో క్లోజ్అప్ చేయాలి. మిరామర్ కాబట్టి ఐ థింక్ 6 ఐజీఎల్కి సెట్ అవుతుంది. బట్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. గేమ్ ఆడదాం అట్లే ఇంట్లో చెప్పాక ఫుల్ స్ట్రైట్ పర్సన్. అర్థం కాలేదు యశ్వంత్ నాకు. యా జశ్వంత్ డూడ్, ఆడిన ప్రతి ఒక్క టీంలో ఆడిన ప్రతి ఒక్కరికి డబ్బులు వస్తాయి డూడ్. ఇప్పుడు మీరు నేనే ఆడాము, మన టీం గెలిచింది. నేను డబ్బులు తీసుకొని మీకు ఇవ్వకపోతే ఊరుకుంటారా? ఇంటి ముందు ధర్నా చేస్తారు కదా, అట్లనే జరుగుతుంది. సో ప్రతి టీం అందరికీ సారీ పెంచడం మర్చిపోయా. ఓకే, ఆల్ సెట్ గైస్. 15th place, only 12 points on the board. Esports Rejects right next to him. Aula in really big trouble with only 10. Honestly, if they really want to extend their tournament life, now's the time, right? ఫస్ట్ బ్లడ్ ఇంకా రాలేదు, ఎవరెస్ట్ ని చూద్దాం. గేమ్ సౌండ్ ఇప్పుడు ఓకే కదా? థ్యాంక్ యూ ట్రోలర్ డూడ్. That tournament just a little bit longer. ఈ రోజు ఎన్నో ప్లేస్ లో ఉంటే ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా ఉంటారు. టాప్ 5 పొజిషన్స్ లో వెయిట్ ఎ సెకండ్. మిడ్ టేబుల్ కంటిన్యూ అయినా సరిపోతుంది డూడ్. It's the fear that creeps in. You never want to leave your fate in the hands of another team. Definitely do not. Huge prize pool here for the group stage by itself. Over $1 million on the line just for this stage. Survival stage is going to have 152,000, but as we get to the finals, that's 1.7 million, man. That's some serious cheddar.
And that's what everybody's going to be hunting down right here. Aurora going to be one of those squads for sure. They're sitting pretty in 3rd place. This could be a good game for these top squads, though, to make that gap, right? Just in case tomorrow doesn't go their way fully, at least it'll lock them in position to hopefully make it straight into those finals. ఇవాళ మిడ్ టేబుల్ కంటిన్యూ చేసి The best of the competition. The tournament here only going to get more తర్వాత and గట్టి more కొట్టాలి అట్లా. enticing. It's like you say, life-changing money in reality that's on the line there, but it's not only the cheddar, you've got the bread on either side. ఇవాళ That's a మిడ్ టేబుల్ sandwich మెయింటైన్ prize pool. చేసుకొని రేపు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ హాఫ్ మ్యాచెస్ జరుగుతాయి కదా, Hey, but get that up right now, boy. అప్పుడు టాప్ 5 లో ఉండాలి. డైరెక్ట్ మన 2 టీమ్స్ ఇండియా 2 టీమ్స్ టాప్ 5 లోనే ఉండాలి, డైరెక్ట్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాం. They're getting into zone very, very quickly, so they're already in the circle. We're starting to see a lot of teams head on over to Los Leones. We got quite a few teams. మిరామర్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే far out from the zone. One of them ఫస్ట్ we'll be అంతా looking స్లోగా, at is those అంటే క్లాషెస్ కూడా ఏం teams in కాలేదు the hot కాబట్టి seat right now. కొంచెం స్లో పేస్ లో వెళ్తా ఉంది. తర్వాత ఏం జరుగుతుందో. It's going to be on the complete I just opposite went to side of the నేను circle. తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నా They కదా. gotta get moving here pretty quick. Put the pedal to the metal. Start to get a bit of movement on the Dungeons go. పిల్ల dude. The fan favourite right now here in Paris as well, and a team that's so dominant, అబ్బా, it's easy to సుబ్రహ్మణ్యం understand dude. why. 4 Thrives looking అందరూ ఇదే absolutely అడుగుతున్నారు తెలుసా, delicious God out there like today, orangutan. Jukes. It's been big plays from the roster, and of course, the one man in Falak that's been really flying the organisation Govardhan banner dude. high. Yeah, he's making it happen here, man. Hey, big shout outs to 4 Thrives. I mean, they end up winning PMGO Season 1, something that honestly a lot of people didn't అది అవ్వకుండా కూడా predict. సర్వైవల్ Their స్టేజ్ లో fans went wild, brought home a global trophy సర్వైవల్ స్టేజ్ on లో the side of Pakistan. But ఏమో now నాకైతే we're 2 gonna టీమ్స్ see అయితే ఫైనల్స్ లో that ఉంటాయని అయితే Rejects పక్కా getting into a అనుకుంటున్నా. battle with GK, and this is a loss they just can't afford. టీమ్ ఆర్జేసీ వాళ్ళు ఒక ప్లేయర్ ని కోల్పోయారు. గీక్ కి మంచి ఓపెనింగ్. Gets that first pick. గీక్ కూడా కాస్త అట్లా 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 స్లోగా డౌన్ అవుతూ వస్తున్నారు కదా. Got to give up any space they got. Fragment out. It's tough, especially considering మీకు that they were కూడా already in the BGMI circle, so మనీ losing a ఇస్తుందా player కమెంటరీ that early చేస్తున్నందుకు? is not good. BGMI కి కమెంటరీ చేసినప్పుడు ఇస్తారు. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ కమెంటరీ, ఇది వాచ్ పార్టీ. But still 3 ఇది players up. PUBG, They ఇది could BGMI bounce కాదు, back. PUBG. We'll see if they're going to be able to do that. As a lot of the teams that were outside of the circle are finally starting ఇందులో ఎలా to విన్నర్ make ని that పిక్ great చేస్తారు, rotation. వాళ్ళ and కొట్టే find కిల్స్ their ని little బట్టి place in this వాళ్ళ zone. పొజిషన్ పాయింట్స్ ని బట్టి What do you think this next zone is going to go? పిక్ చేస్తారు. You think we're going to be heading to that water after all? I wouldn't mind. సర్వైవల్ స్టేజ్ You know కష్టమా? what? Play devil's ఎందుకు dude? advocate, bro. Let's do it. Let's make this as awkward as humanly possible, Jukes. Let's go. I want to see some swimming action here. We've already had a bit of treading water 40 today. AGL వల్ల We'll see if it ఏం happens జరుగుతుందో once చూడాలి. again. On your point as I well, don't there, do man, when it comes to a squad like Reject, right? We're talking Ajay about Albert squads si at the Bayreuth. bottom of our overall standing right now. They're down there. They're Dialogues literally trying are to used keep their to heads see. above water Yeah. in a sea of points that are being accumulated by the other squads above them. And losing one player, sure, as much as sometimes you can manage the situation early doors like this when you've had a rough run today. Everyone's That's like the ఇప్పుడు difference మొత్తం of you just rotations అది bottoming ఇది out కూడా. again, having that extra యా layer, మిరామర్ లో ఇప్పుడు the ప్రాబ్లం upset, ఏంటంటే డ్రాప్ లొకేషన్ the క్లాషెస్ లో sadness ఫైట్ జరిగి mounting on you, Jukes. మళ్ళీ Yeah, ఇప్పుడు it's a bit తర్వాత అన్ని uncomfortable, టీమ్స్ bro. ఉంటాయి. That's for వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటేసారి ఇంకా ఫైట్స్ అది స్టార్ట్ చేస్తారు. థర్డ్ పార్టీ ఓపెన్ ఏరియా ఫైట్స్ రచ్చ రచ్చ జరుగుతుంది. Start casting these matches. I Team walked by a lot of orangutan these players and I saw their coaches. వెహికల్ తీసుకుని ఇదే మన ఇండియా టీం. ఎవరెవరో అడుగుతా ఉన్నారు కదా ఇండియన్ టీం. I didn't see very much of like. ఓ లెవినో డూడ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఇన్ఫో డూడ్. No, it was pretty much just I think I should pin this. What are you doing, right? How Better kada. We cannot afford these mistakes. So the pressure is definitely on here. Yeah. But Thanks for the info, Levino dude. From some squads, right? Enigma Galaxy lost that game 3 by just so. రాజశేఖర్ గారు చెప్పండి dude. End up having a good bounce back couple of matches, and now they're on top of the leaderboard. లైవ్ ప్యారిస్ లో జరుగుతుంది. Can't left off the gas pedal. మొబైల్ ప్లేయింగ్ స్టైల్ డిఫరెంట్ కదా. యా We're gonna win the water. No. అచ్చా వాటర్ లో రాలేదు అది. It's gonna be a lot better. ఈవెన్ కాస్టర్స్ కూడా అదే ఎక్సైట్ అయ్యారు తెలుసా, వాటర్ లోపలికి వస్తుందా ఏంటి అన్నట్టు. వాటర్ లో వచ్చి ఉంటే బాగుండేది. ఇవాళ ఒక్కసారైనా వాటర్ లో జోన్ రావాలి. బట్ లా బెండిటా దగ్గర టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు వెళ్ళారు. వాళ్ళు అక్కడ నుంచి అందరూ కూడా ఆ కాంపౌండ్ కి వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగానే కనపడుతుంది ఆ ఏరియాస్ కి. శ్రీరామ్ గారు, ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ పైన చూసారు కదా బ్లూ కలర్ లో, ఇందాక చెప్పా కదా ఇండియా టీం, వాళ్ళు ఇండియా వాళ్ళే.
That was horrific to be OGకి MGXకి slow this one down, snake and it out a little bit. Boom, 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 boom. పక్కా ఇంకొక థర్డ్ పార్టీ యాడ్ అవుతారు చూడండి. Honestly, you're going to take out 4 thrives, that's the way to do it, right? Gun sounds వింటున్నారా? That util as much as you possibly can. మినీ సౌండ్ వినపడుతుంది. Galaxy, we're not wasting మిరామర్ ఒక్కటి దాంట్లోనే మనకి గన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనబడతాయి. That's the one thing that మిరామర్ కొంచెం స్లో పేస్ లో వెళ్తది ఫైట్ కానీ ఐ లవ్ ఇట్. resource management map. You want to make గన్స్ అది కూడా చేంజ్ అవుతాయి, తర్వాత ఎక్కువ రొటేషన్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక చోటుకెళ్ళి ఆగాలి, మళ్ళీ వెంటనే జోన్ క్లోజ్ ఇన్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకొక చోటుకెళ్ళి ఆగాలి అట్లా. ఆడటానికి మాక్సిమం ప్లేయర్స్ అందరికి ఈ ర్యాంగిల్ కంఫర్ట్ గా ఉంటది, కానీ చూడటానికి చాలా థింగ్స్ నేర్చుకోవటానికి మాత్రం మిరామర్ ఇస్ సూపర్ కూల్. అండ్ శాన్హాక్ గైస్, యాక్చువల్లీ శాన్హాక్ ఉంది క్రేజీగా ఎఫ్ఎల్ నుంచి విన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒకరికి దించేస్తారు క్రేజీగా. అండ్ ఐ థింక్ ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయినట్టుంది కదా. Instantly get him dropped down on his legs there. Win looking for more over top angle. Good ఒక క్యాజువాలిటీ టీమ్ అరోరా వాళ్ళకి. అండ్ టీమ్ ఎఫ్ఎల్ ప్లేయర్స్ సెట్ ఇక్కడ లాస్ లియోన్స్ దగ్గర చాలా టీమ్స్ వస్తాయి ఇక్కడికి ఇప్పుడు. జోన్ బార్డర్ లో ఉంది. అండ్ ఐ థింక్ ఏదైనా వర్డ్ అబౌట్ అర్బన్ జోన్ హీల్ బ్యాటిల్స్ గైస్, వాట్ డు యు సే? వాటర్ లో కాకపోయినా అట్లీస్ట్ అర్బన్ జోన్ రావాలి, హీల్ బ్యాటిల్స్ జరగాలి, మజా వస్తుంది. We need that actually. Miramar view and scenarios, yes, true. అవును డూడ్, రాజు గారు ఇండియా నుంచి 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి. రాజ్ శేఖర్ డూడ్ పర్లేదులే డూడ్, మీరు మంచిగా ఉన్నారు, నేను చెప్తానులే. అడగండి మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే. Normally blue skies are a nice sight. స్టడీస్ ఫెయిల్ అవ్వటం వల్ల అవునా యశ్వంత్ డూడ్, దట్స్ ఓకే. అన్ని మాటలు పట్టించుకోకండి, పీస్ గా ఉండండి. శాన్హాక్ అస్సలు మిస్ అవ్వట్లేదు రాకేష్ డూడ్. రౌండ్ పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ లో అనుకున్నాను చూసే వాళ్ళకి ఆడే వాళ్ళకి మేబీ కొంచెం నచ్చదేమో అనుకున్నాను, కానీ రాండో అసలు శాన్హాక్ ని గుర్తు రాకుండా చేసేసింది తెలుసా. ఇక్కడ ఉండే మన ప్లేయర్స్ యూట్యూబ్ చేస్తారు రాజశేఖర్ గారు, కానీ ఈ స్పోర్ట్స్ వీళ్ళ ప్రైమరీ థింగ్, కాంటెంట్ క్రియేషన్ వాళ్ళ సెకండరీ థింగ్. ఫలక్ ని ఎవరైనా కొడతారా టాప్ ప్లేయర్స్ లిస్ట్ లో? Even 4 thrives are going to have to creep their way into this next zone. Going to have to do it pretty carefully. When you get a northern shift like that northern side is usually wide open, so I'm expecting overall to see some teams standings kind of hug that NGX వాళ్ళు ఉన్నారు and trying to find their way up to the top. Bit of info spotted here as well. Coop's getting the read. That's Flash. NGX మాత్రం క్రేజీ కంబ్యాక్ అబ్బా. అది ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయినా కూడా లైక్ హౌ దే మేనేజ్డ్ ఇట్. నేను పొగిడితే తప్పైపోతుంది తెలుసా, ఎవరిని పొగుడుతుంటే వాళ్ళు టీమ్ వన్ పడిపోతున్నారు. టీమ్ ఎఫ్ఎల్ వాళ్ళు భలే ఉన్నారు అబ్బా, రొటేషన్స్ లో పట్టుకుంటున్నారు తెలుసా వీళ్ళు ప్లేయర్స్ ని. అరోరా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఐ థింక్ టీమ్ ఫ్లాష్ కి అరోరాకి పాత పగలు ఉన్నాయి కదా. పాత పగ అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ టీం నుంచి ఒక అరోరా నుంచి టాప్ వచ్చేసి ఎఫ్ఎల్ విన్ ని డౌన్ చేశారు తెలుసా. I think that was a revenge elimination అది చెప్పాలంటే కదా. Top and Doc are now down as Gaming Stars are putting in that work. Both these teams just టీమ్ GSTR వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీకి రారనుకుంటా. ఎఫ్ఎల్ వాళ్ళు ఇక్కడ కొంచెం ఫినిషెస్ కోసం ట్రై చేశారు, కానీ ఈ టీం నుంచి ఇద్దరిని కోల్పోతారేమో అనిపిస్తుంది. బట్ ఈ గ్యాప్ లో అరోరా కంప్లీట్లీ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. That was the first team to get eliminated. వర్మ గారు అకౌంట్ లో వేసేసుకున్నారు మొత్తంకి. See the mobile and guess the mobile. Zero knowledge మనకి. Oh boy. షార్ట్ గన్ కాకుండా ER పట్టుకొని ఉంటే నాకు ఈజీగా వచ్చి ఉండేది. టీమ్ 40 వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడ. ఫలక్ ఫినిష్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది. నా టీమ్ ఎఫ్ఎల్ వాళ్ళు ఇటువైపు పుష్ చేస్తారా? ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఎస్ మూమెంట్ అయితే ఉంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. టీమ్ ఫ్లాష్ నుంచి ఓన్లీ 2 మ్యాన్ పవర్, వీళ్ళు కాస్త కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఇంకా పక్క నుంచి టీమ్ గేమింగ్ స్టార్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు రారు అనుకుంటున్నాను. జోన్ లోపల ఒక ప్రాపర్ ఏరియా చూసుకొని హోల్డ్ చేయాలి. ఫైట్స్ అప్పటి వరకు ఒక టీం కంట్రోల్ లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది.
Little కళ్ళు slight మూసి mistake is తెరిచేలోపు gonna get సిచ్యువేషన్ punished, and now మారిపోతుంది. Aurora's టీమ్ gone. ఒరాంగుటాన్ ఇస్ టేకింగ్ Flash ఫైట్ down గైస్. to just one. AKOP Actually, nope, that టీమ్ is ఫ్లాష్ నుంచి ఒక ప్లేయర్ కి డౌన్ చేశారు. And that's two of our top squads. That's it. Second, fourth place are out. ఫినిష్ కూడా Huge కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది opportunity, టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి. especially for a team like Fourth Rise to put themselves back at the top of the leaderboards and see if they can do it RJC though. As X-Force rejects, that's a team that definitely needs some points. Shiva's got that mini, and hopefully try to 14 use it పొజిషన్ లో to ఉన్నారు వీళ్ళు steal ఓవరాల్ away some స్టాండింగ్స్ లో. eliminations. గట్టిగా ట్రై చేయాలి వాళ్ళు, లేకపోతే కష్టం అవుతుంది. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి కొంచెం జోన్ సపోర్ట్ చేసింది. టీమ్ యుఎల్ఏ కూడా అక్కడే ఉన్నారు. కానీ ఒరాంగుటాన్ దగ్గరికి టీమ్ ఏజీఎల్ వాళ్ళు ఎట్ రొటేషన్ చేస్తారో చూడాలబ్బా. ఒరాంగుటాన్ ఒక కాంపౌండ్ హోల్డ్ చేసి ఫైట్ చేస్తున్నారు. ఆర్జేసీ ప్లేయర్స్ ని స్పాట్ చేశారు. ఆర్జేసీ వాళ్ళు అక్కడి నుంచే రొటేషన్ చేస్తున్నారు కదా, స్పాట్ చేశారు. టీమ్ 40 ఒక వైపు ఉన్నారు, లాస్ లియోన్స్ వైపు నుంచి వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎటు వస్తారో చూడాలి. సో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కంబ్యాక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే జోన్ లాస్ట్ 2 జోన్స్ నుంచి కూడా వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దే క్యాన్ డూ సంథింగ్. That vehicle is smoking. It's on fire now. One more shot's gonna do it. Devil surviving. Barely there as that vehicle just exploded. But he should be able to run and get to safety. ఆర్జేసీ వాళ్ళందరూ ఇక్కడ చిన్న ఏరియాలో కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు వీళ్ళు, ఎందుకంటే అక్కడ యుఎల్ఏ వాళ్ళు ఉన్నారు. మల్టిపుల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఫైట్స్ కొన్ని జరగవచ్చు వీళ్ళకి. ఒకటే చోట, పైగా వెహికల్ కూడా ఇక్కడే ఉంది, ఈజీగా స్పాట్ చేయొచ్చు. ఇంకొక వైపు ఆర్ఆర్క్యూకి ఎన్జిఎక్స్ కి మధ్య జరుగుతున్న ఫైట్. ఆర్ఆర్క్యూ వీళ్ళు 7వ పొజిషన్, వీళ్ళది 9th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఎన్జిఎక్స్ టేబుల్ టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఎన్జిఎక్స్ ఒకవేళ ఆర్ఆర్క్యూని కొడితే కనుక వాళ్ళు టేబుల్ టాప్ ని హోల్డ్ చేసుకోవడానికి బెనిఫిట్ అవుతుంది, వాళ్ళకి కలిసి వస్తుంది. ఏజీఎల్ వర్సెస్ గీక్ అంట. అక్కడొకరు నాక్, ఇక్కడొకరు నాక్. ఓ బాయ్, దట్ వాస్ అ సర్ప్రైజ్ యాక్చువల్లీ. XYZ దగ్గర నుంచి, XZ దగ్గర నుంచి. కానీ దూరం నుంచి ఇంకొకరు సర్ప్రైజా, బట్ కాకపోతే రాగ్నరాక్ మాత్రమే ఇక్కడ సర్వైవ్ అవుతా ఉన్నారు. కొంచెం అయితే బచాయించారు, కానీ మ్యాపిల్ ఫినిష్ కూడా సెక్యూర్ చేసేసుకున్నారు. KRX ఇక్కడ క్లోజింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రాగ్నరాక్ సర్వైవల్ ఏమైతుందో చూడాలి. లాస్ట్ మినిట్ జోన్ బయట ఫైట్స్, ఇంకా స్టేజ్ 4 కొంచెం చూసుకొని వాళ్ళు మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. ఏజీఏఎల్ నుంచి 3 మ్యాన్ పవర్ ఉంటారు. దే లాస్ట్ మ్యాపిల్. మంచి ఫైట్ ఉండే కదా తన దగ్గర నుంచి, మంచి గన్ పవర్ అట్లా ఉండే. అరవింద్ యాక్చువల్లీ ఎవరిని పొగడట్లేదు తెలుసా, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అది చెప్తున్నా అంతే. నేను ఐమ్ జస్ట్ గెస్సింగ్ అంతే. 90% ఆఫ్ థింగ్స్ ఏంటంటే నేను ప్రాపర్ గా గెస్ చేస్తున్నా, ఇంకొకనే దిష్టి తగులుతుంది. రాగ్నరాక్ ని ఇక్కడ ఎలిమినేట్ చేసేస్తారు. అండ్ SGFG అయిపోయింది. ఫుల్ కిల్ అయితే చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏజీఎల్ వాళ్ళు 3 మ్యాన్ కంటిన్యూ అవుతారు. అండ్ GK Esports is out of this match. Look to reply, fair play, man. You know, he had a mindset to it. Cut your losses, run off as a solo. Conversion rate probably not great, right? So he at least attempts to. Akka please 30 minutes లో రీఛార్జ్ అయిపోతుంది. రీఛార్జ్ అరైవల్ డూడ్. Out of there. ఫోన్ సెకండ్ హ్యాండ్ లో అమ్మేసి They're still in the mix here. స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. రీఛార్జ్ చేయించుకోవడానికి ఎట్లాగూ లేదు కదా, సో ఏం చేస్తారంటే రీఛార్జ్ చేయించకండి. ఫోన్ సెకండ్ హ్యాండ్ లో అమ్మేసి పాప్కార్న్ కానీ బఠానీలు కానీ కొనుక్కొని అవి తినుకుంటూ చదువుకోండి. Right, the second you know when it's time to get going, boom, the whole 4 on the move immediately. And let's see if they're going to do that now as this next zone is about to pop. BGMI అంటే PUBG ఏంటి క్లియర్ గా చెప్పు. BGMI అంటే BGMI, PUBG అంటే PUBG. Great strategy here. You know what that is? Do nothing, dude. Just stay right there. Simple. Just sitting pretty. Yep. And they've been making it look good. It's been pretty beautiful the way it's gone so Hello, far. Dude. How now? TT in the background as well. Lady prediction. Oh no, I do. Orangutan కి 40 కి ఫైట్ జరుగుతది చూడండి. Really jokes. Orangutan కి 40 కి. Yeah, they're down a player, but they're in 15th place, 13 points. That ain't gonna cut it. And honestly, like, yeah, a lot of teams at a certain point, they're just like, hey, let's just make it to the survival stage. But that just pushes your tournament life only 2 more days. అక్కడ NGX వాళ్ళు కదలరు, ఇక్కడ RRQ వాళ్ళు కదలరు, కానీ మధ్యలో ఫ్యూరియాకి GSTR కి ఫైట్ జరుగుతదేమో అనిపిస్తుంది. స్టేజ్ 5 జోన్ క్లోజ్ ఇన్ అవుతది. ఈ ఏరియా చూడండి,
ఈ ఏరియాని చూస్తేనే సఫకేషన్ వచ్చేస్తుంది లిటరలీ. జిఎస్టిఆర్ ఒక వైపు, ఎన్జిఎక్స్ ఒక వైపు. జిఎస్టిఆర్ నుంచి యోసెఫ్ 40 ఫలక్ ని డౌన్ చేశారు. మన వాళ్ళు కొంచెం ఒరాంగుటాన్ ట్రై చేస్తే థర్డ్ పార్టీ ఫినిషెస్ అది కొంచెం తీసుకోవచ్చు, అంటే మన వాళ్ళు కాంపౌండ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి. ఓ టీటీజీ వాళ్ళు వెళ్ళంగానే టింగుమని పడిపోయారు. మంచి వెల్కమ్ చెప్పారు ఆపోజిట్ నుంచి టీమ్ గోట్ వాళ్ళు. 0 క్యాజువాలిటీస్ తో టోటల్ గా 3 ఫినిషెస్ అనుకుంటా. ఈ ఇల్లేంటి ఇంత వెంటిలేషన్ ఉంది దీనికి తప్పులాగా. AGL వర్సెస్ గోట్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది. ఈ గ్యాప్ లో గోట్ ప్లేయర్ కిల్లర్ జోకి రివైవ్ వచ్చేసింది. NGX కి RRQ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. Are now outside of this circle. Yeah, they're getting picked off little by little by. ఒక ఎర్లీ ఫైట్ లో వీళ్ళు NGX లార్డ్ ని కోల్పోయారు కదా, 3 మ్యాన్ పవర్ తో ఇప్పుడు సర్వైవ్ అవ్వాలి. బట్ NGX నెత్తి మీద ఉన్న పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు కదా, ఆ పొజిషన్ ని కాపాడుకోవాలి. అట్లాగా జశ్వంత్ వాయిస్ రావట్లేదా? మీకోసం లక్కీ ఆఫర్, బంపర్ ఆఫర్ పెట్టా. యూనో డూడ్ తెలీదు అనుకో, తెలీదు ఏమో ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు నాకు. ఇంకా ఎంతసేపు వాచ్ పార్టీ ఎందుకు కదా రెస్ట్ తీసుకుంటా. గన్ పవర్ కదా హేమంత్, క్రేజీ గన్ పవర్ యాక్చువల్లీ. ఐ వాజ్ ఇంప్రెస్డ్, టోటలీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ దేర్ గన్ పవర్. ఫ్యూరియా సైలెన్స్ ఇక్కడ DBS తీసుకుని అబ్బా DBS పట్టుకొని వెళ్తున్నారు కదా, సింగిల్ షాట్ లో టేక్ డౌన్ చేస్తారు అనుకున్నా కానీ వర్కౌట్ అవ్వలే. సక్సెస్ఫుల్ గా టీమ్ RRQ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. NGX 2 మ్యాన్ పవర్ జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. Getting it done. Now it's up to Satan here, throwing out the mini. Over, not gonna happen. Look at him. Ayala switch. మినీకి స్విచ్ అయ్యి తను అక్కడ ఎనిమిది టేక్ డౌన్ చేశారు. లవ్లీ కదా అయాలా. అండ్ యూఎల్ఏ క్విక్ ఇక్కడ, అండ్ అక్కడ నుంచి ఇంకొంతమంది ప్లేయర్స్ కనపడుతున్నారు. అంటే మిరామర్ ఇస్ లైక్ లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి మొత్తం రచ్చ జరుగుతుంది. ఫ్యూరియా ప్లేయర్స్ జోన్ బయట డౌన్ అయిపోయారు. యూఎల్ఏ క్విక్ వాళ్ళు కూడా ఫ్యూరియా వాళ్ళని జోన్ లోపల రానివ్వలేదు అనుకుంటా. టీమ్ 40 టీమ్ ఒరాంగుటాన్ పక్కకే ఉన్నారు. అండ్ యూఎల్ఎఫ్ ఇక్కడ సరౌండ్ అయిపోతున్నారు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి వీళ్ళు. ఇక్కడ ఏ రకంగా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ సర్వైవ్ అవుతారో చూద్దాం. వాట్ యు థింక్ గైస్? టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఇండియన్ టీమ్ ఇప్పుడు 2 టీమ్స్ వాళ్ళకి పక్కనే ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతారా లేదంటారా? కొంచెం కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ని ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేయగలిగితే మంచి ఫినిషెస్ తీసుకోవచ్చు ఈ 3 టీమ్స్ లో ఎవరైనా కూడా. అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ లాగా జరుగుతుంది అన్నమాట. They've been playing more of a quiet, passive rotate. They've had a lot of opportunities where they could have fought Jukes, but they've been thinking about the end game. ఉంది RW dude. ఈ మ్యాచ్ అయిపోగానే టీమ్ కోడ్ ఇస్తాను dude. ప్రైజ్ మనీగా షేర్ కూడా ఇస్తాను. హాయ్ మనోహర్ గారు, హలో. అప్పనాడు జగదీష్ స్టూడియోలో ఫుల్ అడ్వాంటేజ్ బట్ స్టిల్ dude. I don't know. Teams close to 40 ఎట్లానంటే వాళ్ళ గన్ పవర్ చూడండి. ఆన్ పాయింట్ గ్రెనేడ్స్, మంచి గన్ పవర్. టీమ్ 40 is like crazy. కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ లో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. 40 ని కొంచెం ప్రెషరైజ్ చేయొచ్చు, బట్ లుక్ ఎట్ స్కార్ఫేస్ పొజిషన్. ఏమన్నా బచాయించారా టీమ్ యూఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు? ఓజీ వాళ్ళు కొంచెం ఇవాళ కొంచెం ప్యాసివ్ గానే ఉన్నారు. Smoke going to go up so they can close the gap somewhat. Rifles in play, shots on Scarface. Taking a decent వెనుకున్న మౌంటైన్ పైనకి టీమ్ GSTN వాళ్ళు వస్తే 4K ని ఇబ్బంది పెడతారేమో అనుకున్నా, కానీ అవ్వలేదు అలాగా. There we go guys. Meanwhile, T24 డౌన్ కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎలా సర్వైవ్ చేస్తారో ఏంటో. ఇద్దరు పుష్ చేస్తున్నారు తెలుసా. ఐ థింక్ టీమ్ 40 ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవుతున్నారా ఏంటి? యూఎల్ఎఫ్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన గ్రెనేడ్ అతనికి డౌన్. విస్గాడ్ ఏకేఓపి వీళ్ళిద్దరు చూడాలి. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఏకేఓపి సిచ్యువేషన్ లో సర్వైవ్ అవ్వాలి.
And now Ulfer on the 40 వాళ్ళు తెలివిగా ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారు తెలుసా, రొటేషన్ తీసుకొని. ఐ థింక్ ఫలక్ మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తున్నారు. ఐ థింక్ యుఎల్ఎఫ్ కి వీరికి ఫైట్ జరుగుతుంది అనుకుంటా. ఏకేఓపి సోలో సర్వైవ్. ఓ నా అతనికి రివైవ్ వచ్చేసింది. దూరం నుంచి ఉన్న ఇక్కడ ఫలక్ ఏం చేస్తారో చూడాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి జోన్ కోసం అని మూవ్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైట్ జరుగుతుంది కాబట్టి థర్డ్ పార్టీ కోసం వస్తున్నారు. 2 మ్యాన్ పవర్ అగైన్స్ట్ 2 టీమ్స్. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ నుంచి 2 ప్లేయర్స్. ఐ థింక్ యుఎల్ఎఫ్ ప్రెషరైజ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ. ఒక నాక్ అండ్ యుఎల్ఎఫ్ నుంచి ఇంకొకరు నాక్ అవుతారా కొంచెం. ఓ భాయ్ ఏకేఓపి ఫలక్ ని డౌన్ చేశారు. ఫినిష్ ని పిక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. బట్ 40 హుజైఫా దగ్గర నుంచి ఇంకొక గ్రెనేడ్ అండ్ స్కార్ ఫేస్ డౌన్. సో ఐ థింక్ టీమ్ 40 వల్ల టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి కాస్త బెనిఫిట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు కాబట్టి. యా వాళ్ళు కొంచెం ఓజీ సర్వైవల్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఓజీ కెన్ హ్యాండిల్ వెరీ వెల్. దే నో ఎప్పుడు తగ్గాలో వాళ్ళకి బాగా తెలుసు కాబట్టి. హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ జరుగుతుంది హుజైఫాకి ఇంకా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి. కానీ హుజైఫా ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళ టీమ్మేట్స్ తనకి బ్యాకప్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మనం ఓపెన్ లోకి లవ్లీ వన్ చూసారా. యుఎల్ఏ క్విక్ వచ్చేసి హుజైఫాకి డౌన్ చేస్తే అతనికి ఆ కిల్ తన అకౌంట్ లో వేసుకున్నారు. I just love this. Makes 4 Thrives just slow down. Quick ఇప్పటికి 4 finishes. They still have 2 players. Wait a second. తనకు వచ్చిందా వేరే వాళ్ళకి వచ్చిందా? నా యార్ Only a few points away రాలేదు. from that top spot. క్విక్ అకౌంట్ లోనే వచ్చింది ఆ కిల్. కనెక్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్లీ. అతనికి అకౌంట్ లోకి వెళ్తది అనుకున్నా. That's okay. They handled very well ఆ సిచ్యువేషన్ ని. Do not play this passively, Alula. You gotta get as many eliminations and win this game here and now. Roll dude, ఏ మ్యాప్ అయినా ఒకటే పాలసీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరు కాలుస్తున్నారు ఎవరు పడుతున్నారు అంతే. మనకి మ్యాప్ పోయి చుట్టుపక్కల ఉన్నదంతా సంబంధం లేదు. అతనికి డౌన్ ఇక్కడ గోట్ ప్లేయర్స్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు గేట్ కీపింగ్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళకి. ఓన్లీ 1 సర్వైవింగ్ ఇప్పుడు ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఏకేఓపి. అండ్ తనని కూడా గోట్ ఫోర్స్ స్పాట్ చేసి ఎలిమినేట్ చేశారు. అన్ఫార్చునేట్లీ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అండ్ టీమ్ 40 2 మ్యాన్ పవర్ తో సర్వైవ్ అవుతున్నారు. అక్కడ పక్కకి గోట్ వీళ్ళు కూడా అదే డైరెక్షన్ లో జోన్ లోపలికి వెళ్తే కనుక గోట్ వాళ్ళు మంచి వెల్కమ్ చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు. గ్రూప్ మ్యాచెస్ రేపు గ్రూప్ బి మ్యాచెస్. కిల్ చోర్స్ అగైన్ ఎవరికి ఎవరు చోట్ చేశారు. క్విక్కే కదా తనకి నాక్ చేసింది. He does get away with it. Nades are starting to ring on out. He knows exactly where Goat is. Yeah, he's got to have to move to safety here because they're going to start shooting that buggy if he ain't careful. This is vintage Goat with how they're playing it. Next I think KRX survival ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. ఓ బాయ్ గోట్ వర్సెస్ టీమ్ 40 కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. ఐక్యూ couldn't manage అక్కడ. 4 Thrives కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అండ్ ఇప్పుడు KRX అటు కార్నర్ కి ఉన్నారు. నెక్స్ట్ జోన్ ఎటర్తో చూడాలి. గోట్ వర్సెస్ ULA కి ఫైట్ జరుగుతుంది అనుకుంటా. అప్పుడు KRX కి కాస్త అడ్వాంటేజ్ అవ్వచ్చు. వీళ్ళు చూసారా ఒక్కటే టీం పైన ఫోకస్ చేయట్లేదు. ప్రతి టీం కూడా అపోనెంట్స్ పొజిషన్ ప్రాపర్ గా రీడ్ చేస్తున్నారు. అన్ని డైరెక్షన్స్ కూడా చూసుకుంటూ ఉంటున్నారు. దట్స్ అ కూల్ థింగ్ గైస్. మల్టీ టాస్కింగ్ లో బెస్ట్ గా ఉండాలి. స్కోప్ ఓపెన్ చేసి ఒకటే ఎనిమిది చూస్తా ఉంటారు చూడండి. అలాంటి మీ ఫ్రెండ్ ని ట్యాగ్ చేయండి. గ్రూప్ ఏ కి 12 మ్యాచెస్, గ్రూప్ బి 12 మ్యాచెస్ ఆడాలి. Finally, who will win? The best team. Trying to get a read on it. No easy angle for Alula to peek back over onto him. Vibin dude, their gun power is super cool, dude. Force good for the lineup. Few bullets on target, Jukes just down. కానీ ఆ ఫినిషెస్ మాత్రమే సరిపోవు ఇప్పుడు వాళ్ళకి. What do you know about Foops, man? I'll tell కొంచెం you what. పొజిషన్ పైన కూడా ఫోకస్ చేయాలి. Let's see what he can do. 477. టీమ్ గోట్ ఈ మ్యాచ్ లో మంచి ఫినిషెస్ వచ్చాయి వాళ్ళకి. 11 ఫినిషెస్. లవ్లీ. కిల్లర్ జో ఎస్పెషల్లీ హ్యూజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. వీళ్ళు ఇప్పుడు టీమ్ గోట్ వాళ్ళు ULA వైపుకు వెళ్తారా లేకపోతే KRX పైన ఫోకస్ చేస్తారా? KRX బిన్నీని డౌన్ చేశారు. బిన్నీ ఎవరనుకుంటున్నారు? ఆ టీం నుంచి స్కౌట్ చేసే పర్సన్. అండ్ KRX ని 2 టీమ్స్ కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. అటువైపు ULA టార్గెట్ చేస్తున్నారు,
ఇటువైపు గోట్ కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఈ గ్యాప్ లో గోట్ ఫోర్స్ వచ్చేసి యుఎల్ఏ ప్లేయర్ ని కూడా ఒకరిని డౌన్ చేశారు. లుక్ ఎట్ దట్, ఒకటే టీం పైన ఫోకస్ చేయట్లా, మల్టిపుల్ టీమ్, 2 టీమ్స్ ని కవర్ చేస్తున్నారు 2 డైరెక్షన్స్ నుంచి. సో గోట్ నుంచి కూడా ఒక ప్లేయర్ డౌన్ అయ్యారు. హాక్సీ సింగిల్ సెకండ్ బయటకు రావడం, గుండు పక్కలు కొట్టడం అయిపోయింది. ఒక టీమ్ డౌన్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి యుఎల్ఏ వాళ్ళే ఉన్నారు. గోట్ నుంచి 2 ప్లేయర్స్ డౌన్ కాబట్టి చూడాలి. అండ్ క్లాస్ క్రేజీ ఎస్కేప్ అయ్యారబ్బా. 1 solo person from team ULA and he can't survive. Team Goat got second chicken కదా ఇది వాళ్ళకి. లవ్లీ. సెకండ్ వనే కదా వీళ్ళకి. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ టీమ్ ఒరాంగుటన్ చికెన్ కొట్టాలి అబ్బా. డే 1 ఒక చికెన్ డిన్నర్ టీమ్ ఇండియా చేతిలో ఉంటే కనుక ఫుల్ హైప్, క్రేజీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది మనకి కదా. హాయ్ రష్ డూడ్, చాలా డేస్ అయింది డూడ్. లాస్ట్ మంత్ స్టార్ట్ అయింది. మంత్ ఎండ్ కట్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. కకాషి డూడ్, ఈస్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ ఆల్రెడీ చాలా డేస్ అయింది కదా స్టార్ట్ అయ్యి. వెల్ఎస్ వాళ్ళు పుష్ చేసి బ్యాక్కి వెళ్ళే స్పేస్ ఇచ్చారు, లేదంటే 40. పైగా అటు ఎక్కడైతే టీమ్ 40 వాళ్ళు ఉన్నారో అక్కడ జోన్ వచ్చేసింది. అందుకని వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వెళ్దాం అనుకుని మళ్ళీ ఫైట్ సౌండ్స్ అది విని థర్డ్ పార్టీ కోసం వచ్చారు అనుకుంటా. And they're bleating right now. Oh, let's go, Goat. You can let's see go, the crowd Goat. Hyped up for them here. I should watch these matches closely. Game for them. We'll see what Calars is going to look like after that. What happened? వాళ్ళ లాబీ కోసం వాళ్ళు రెడీగా ఉండాలి. ఇంకా ఒక మ్యాచ్ ఉంది డూడ్. గ్రూప్ స్టేజెస్ తర్వాత స్టేజెస్ రష్యన్ డూడ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. గ్రూప్ స్టేజ్ తర్వాత సర్వైవల్ వస్తుంది. ఓకే యశ్వంత్ డూడ్, ఇది 5th మ్యాచ్ అయింది. ఇప్పుడు 6th మ్యాచ్ ఉంటుంది. ఓజీ టీం అక్కడి నుంచి మూవ్ ఆన్ అవ్వడం కష్టమే సతీష్ డూడ్, ఎందుకంటే అప్పటి వరకు వెనుక మౌంటైన్ దగ్గర టీమ్ జిఎస్టీఎన్ వాళ్ళు ఉండే అనుకుంటా కదా. అండ్ అక్కడ నుంచి రొటేట్ చేయడానికి కూడా పర్పస్ కూడా ఏం లేదు. ప్రాపర్ గన్ పవర్ ఉండుంటే క్లోజ్ రేంజ్ లో ప్రాపర్ గా ఛాన్సెస్ మిస్ చేయకుండా కొట్టి ఉండుంటే సెట్ అయిపోతుండే. అనిల్ కుమార్ డూడ్, ఇది ఈస్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ డూడ్. కంట్రీ మొత్తం వరల్డ్ బెస్ట్ టీమ్స్ అన్ని అక్కడ ఆడుతున్నాయి. మనం డైలీ గేమ్ ఆడుతున్నాం కదా, అప్పుడప్పుడు ఇట్లాంటివి కవర్ చేయాలి డూడ్. PUBG Mobile Esports has developed here over the years. మజా There was a వచ్చిందబ్బా. time back in the day where there was a few dominant squads. Everybody else was just not even close. అండ్ ఇక్కడ ప్యాటర్న్ కూడా చూసారా, ప్లేయర్స్ కి మ్యాచ్ కి మధ్యలో చిన్న గ్యాప్ రావడం, సో దాట్ వాళ్ళు అట్లా వెళ్ళి అట్లా. ఇండియాకి ఛాన్స్ ఉందా? డెఫినెట్లీ కళ్యాణ్ కుమార్ డూడ్. గేమింగ్ కోసం పడి చచ్చిపోయి ఇట్లా చేసి హ్యూజ్ ఆడియన్స్ బేస్ ఉన్న మన టీమ్స్ కి ఖచ్చితంగా ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కూడా మీరు అమ్మరే సతీష్ డూడ్. ఎస్, పెద్ద డబ్బా పీవీఆర్ది. నాకు అక్కడే పాప్కార్న్ నచ్చుతుంది. ట్రైలర్ అవునా తేజ డూడ్? చూడలేదు డూడ్ ఏది కూడా నేను. ఈ స్పోర్ట్స్ డౌట్స్ డూడ్, ఇందాక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని మధ్యలో పోయేసి వచ్చిన డూడ్. ఇండియా టీం లేదు డూడ్ ప్రస్తుతానికి. ఇందాక లాస్ట్ మ్యాచ్లో 11th పొజిషన్లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో మనకు తెలుస్తుంది. చలో, ఐల్ బి రైట్ బ్యాక్. ఇప్పుడే వస్తాను నేను, కొంచెం 16 eliminations. Very nice coming in from Goat there. For the second time in
Meanwhile, Alula was trying to just fend off right there, Max, but GOAT was just too much on that high ground with those 16 elims. Honestly, this team has been showing up now. Without the hovercraft, which is Super hyped to see, but no, what was very fun in particular is that Alula, there's a slight, well, I wouldn't call it a mistake, it's just a strategic play from Alula to just go slightly low on the ground to maybe put more of an emphasis onto KRX. And instantly, GOAT team spot that, like, wait, you give that high ground position away. If we take it for ourselves, we have absolute oversight on the entire flat terrain of that field finish. Boom, let's send it, get the high ground position, leverage it to its full potential to claim that chicken dinner. GOAT team, a team that I was expecting no middle of the pack, maybe not number one team, but man, they impressed me, and I'm so happy to be proven wrong here at PMWC. They might just be number one after that performance, Neptura. Really enjoying what we're seeing here, being a leverage team. I think that's a really good word for it. They use everything to their advantage. They wait until they have a great opportunity. They wait until they have an opening on the south side, are willing to make that south rotation all the way around, and just to get that better position, just to have that leverage on all the other teams. It's just like the last game was on a Wrangle they won earlier, right? When you think about it, they see, oh wait, they're fighting Ulf, Nigma Galaxy, they're a little bit busy, they're at their weakest, boom, that's when we send it, try and put them in a really bad position and leverage it to actually get that chicken dinner. So very opportunistic stuff, and here they get 26 points. Wow. This was not a Rondo, this is a Miramar. What's going on? Disgusting numbers out of that squad, and also we see 4 Thrives showing up as well. I was raising some concerns for that squad. Now we're starting to see a little bit more consistent here as we ended up jumping into Miramar. And if we keep going down the list, something I want you to keep an eye on is KRX. That squad was able to get all their points out of just placement, which usually tends to be the opposite, Max. We see teams being able to get all the points from eliminations and then nothing placement. They were like, no, we're going for placements this time. It's forgivable, really. In a game like that, they just had like a very small shed and a few cars to work with. And unfortunately, smokes don't stop bullets. I know it's quite unfortunate. I wish they had cover flares in that finish. It would have been great to see, but no, only smokes to survive when you have two teams in Al-Ula and also at the side of GOAT looking your way. No way, Jose, are you going to survive that one? But I'm still happy that despite no chicken dinners coming away of KRX, they're so relevant at the very tippy top of these leaderboards. So KRX going hard here for that first place. Consistency is the name of the game, and right now, I mean, KRX maintaining a 4th place right there, but look at GOAT. GOAT is currently in 1st place as they have jumped up with those 47 points. It goes to show us what an amazing performance, what an amazing match can do for your squad. It's really, really nice to see that. And the leaderboard is still so close. I mean, yeah, it's only 5 matches in, but still, I think we've seen other tournaments where there's a much bigger discrepancy here amongst the top 5. So to have this so even across the board is really, really nice to see. And interestingly, right, we got 2 wins from GOAT, but the next team that actually has a win is Team Flash in 5th place. 4th Thrives, Nigma Galaxy, and KRX all have been super consistent today so far with no wins under their belt. Yeah, it's very interesting that out of the top 5 so far, 3 teams don't have a chicken dinner, right? Outside, of course, Team Flash and also the side of GOAT at the very top. But here we go onto the second page. Al-Ula stepping up, which is what I was hoping to see. Just don't be in bottom 3, okay, Neptura? You don't want to be in the bottom 3. As we know, if you are in the bottom 3 at the end of your Group A or Group B group stage, you're instantly eliminated. No survival stage for you. So Gaming Stars, Exos 3 Jets, and Thundertalk Gaming, they need to bring it back if they want to continue their PMWC end of your Group A bottom 3 top. Consistent today so far with no wins under their belt. Seriously, all has a win is Team GOAT Flash వాళ్ళు in వచ్చారు 5th. టేబుల్ టాప్ కి. సెకండ్ పొజిషన్ లో టీమ్ 40 వాళ్ళు వచ్చేసారు. నిగ్మా గెలాక్సీని అయితే 3rd పొజిషన్ కి వేసేసారు కదా. అండ్ వీ హ్యావ్ కేఆర్ఎక్స్ వచ్చేసి 4th పొజిషన్ లో అంట. టీమ్ ఫ్లాష్ కూల్. లాస్ట్ మ్యాచ్ వాళ్ళు తీసుకున్న ఫైట్స్ అన్ని వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయ్యాయి చెప్పాలంటే. అరోరా గేమింగ్ 6th పొజిషన్లో అంట. ఏజీఐఎల్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఒకటి బాగా పర్ఫామ్ చేశారు, తర్వాత నుంచి డౌన్ వెళ్తా ఉంది. ర్యాంగుటాన్ కొంచెం ఒక్క మెట్టు పైకి ఎక్కారు, 10th పొజిషన్కి వచ్చారు. దట్స్ ఓకే తేజ dude. ఇంకా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఉంది కదా, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో మనోజ్ గనక కొడితే కనుక different game style సెట్ ఉంటుంది. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అండ్ ఎక్సైటింగ్ గా యా తేజ dude. రేపు ఇంకా ఘోరంగా ఉంటది పక్కా. అరవింద్ dude, ఎందుకంటే నా స్ట్రీమ్ నేను ఓన్లీ 2 to 3 hours కదా చేస్తాను, అప్పుడు అవసరం లేదు. హాయ్ కళ్యాణ్ కుమార్ dude, క్వాలిఫికేషన్ పక్కా ఉంటుంది dude. దీంట్లో ఎవరు పడితే వాళ్ళు పోరు అనమాట. కంట్రీలో బెస్ట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఐమ్ ఎన్ ఎమ్యులేటర్ ప్లేయర్ అండ్ ఈ స్పోర్ట్స్ కోసం నెవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్.
డైలీ ఒక్క గ్రూప్ యా కుమార్ రూడ్ అజయ్ గారు ఇంకా ఇవాళకి వద్దులే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికి ఎంత టైం అవుతుంది 4 hours అవుతుంది కదా ఈ మ్యాచ్ అయ్యేసరికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇవాళకి వద్దు రమేష్ గారు జానథన్ టీం లేదు డూడ్ 40 ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ క్రేజీ ఉంది వాళ్ళు పొజిషన్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కనుక దెల్ బి అన్బీటబుల్ హాయ్ శివ గారు నమస్తే గ్రేటెస్ట్ టీమ్ కూల్ ఇండియా టీమ్ ఒరాంగుటన్ అండ్ టీమ్ ఒరాంగుటన్ అండ్ గాడ్ లైక్ ఉన్నారు రోజు టుమారో ఆల్సో గ్రూప్ ఏ ఆల్టర్నేట్ డేస్ పెట్టలేదా రేపు గ్రూప్ బి కాదా లాస్ట్ మ్యాచ్ యా లాస్ట్ మ్యాచ్ టెక్కీ స్పోర్ట్స్ టాకీ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఎవరో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా ఇంతకుముందు ఇట్లా ఉంటుండే ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేశారు అని అంటే నేను రఫ్గా ఓవర్వ్యూ చూసాను అంతే శివ నేను ఇప్పుడు ఏం తింటున్నాను చెప్పుకో హాయ్ ప్రవీణ్ డూడ్ నెక్స్ట్ టైం లిసన్ టు మై వర్డ్స్ పే అటెన్షన్ టు మై వర్డ్స్ యాజ్ వెల్ డూడ్ స్పైడర్ మ్యాన్ మూవీ వెళ్ళలేదు మూవీకి by little, inch by inch, and then let the zone decide when this fight's going to start. And we love to party as much as the next person, Jukes, but a third party just don't hit the same, does it? It does not. It does not. తాటి తండ్రి తింటున్నా హాయ్ షఫీ డూడ్ వాట్సాప్ మీరు ఎందుకు చెప్పేస్తారు చేర్స్ తక్కువలాగా రివీల్ చేస్తారు మీకు నెక్స్ట్ మళ్ళీ అటుకులు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి వాటి డూడ్ ఇవాళ ప్రాబబ్లీ లేదు డూడ్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికే 4.5 hours ఈ లైవ్ అవుతుంది కదా అందుకని ప్లేయర్స్ ఆర్ రెడీ Match is about to start. The whole lobby's got eyes on going. I'll tell you what, guys, before this day started, I saw Jackie in the back with a crystal ball, okay? You know what I'm saying? And he looked inside and he said all he saw was GOAT. And what an accurate prediction, bro. I mean, even Cars was like, all right, yeah, whatever, calm down. But boom, there's no denying him now. అక్కడ ఉన్న ప్రతి డివైస్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ చేశారు కదా కెమెరాస్ వాళ్ళకి ఫ్యాన్స్ లవ్లీ హాయ్ ఏపీ మనిషి డూడ్ చెప్పండి ఎప్పటిదాకా అర్థం కాలేదు అప్పటిదాకా చూడాలని ఉందా ఇది ఎంత 1.5-2 weeks ఉంటుంది డూడ్ ఇది చాలా డేస్ ఉంది दूध वाला गेमिंग डूड सो ट्रू 100% स्ट्रैटेजी 50% गन पावर कभी कभी गन पावर भी दिखाना पड़ता है जैसे कि अभी BMPS 2026 नो అవునా మను డూడ్ సూపర్ డూడ్ యాక్చువల్లీ ఇది హానర్ సంథింగ్ ఏదో మొబైల్ ఉంది కదా హానర్ లో దాంట్లో ఆడుతున్నారు without any chicken dinner 40 hashtag to how is it possible look at their finishes dude eliminations 33 kills చేశారు వాళ్ళు సాహిల్ dude లవ్లీ కదా ఇది ప్యారిస్ లో హోస్ట్ అవుతోంది ఓరా dude ఇంటర్నేషనల్ మన ఇండియన్ లాబీ గేమ్ ప్లే చాలా డిఫరెన్స్ ఈ స్పోర్ట్స్ dude glad you mentioned it చాలా డిఫరెంట్ యాక్చువల్లీ ఈ లాబీస్ లో ఫుల్ మజా వస్తుంది తెలుసా వెయిటింగ్ ఫర్ BGMS మీ టూ తెలుగులో ఈసారి కమెంటరీ పెట్టినా బాగుంటుంది లేకపోతే వాచ్ పార్టీ నాని డూడ్ ప్లేయర్స్ అందరికీ ఈక్వల్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి కాబట్టి అంత వాళ్ళే ఇస్తారు హాయ్ మహేష్ గారు ఇంకా నాది డిన్నర్ లంచ్ ఏమీ తినలేదు నేను ఇవాళ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసా బయటకు వెళ్ళి
ఇక్కడ ధర్మారమా డిచ్పల్లి ఊరు పేరు మర్చిపోయాను. బయట తిన్నా, ఇంకా నాకు ఆకలేయట్లేదు. Your top 3 favorite player in this tournament? Watch party here. అదే ప్రాబ్లం. Esports dude, yes. వాళ్ళ ఓవరాల్ గేమ్ ప్లే కూడా బాగుంటది dude. లైక్ ఓవరాల్ గా నెక్స్ట్ లెవెల్ గా ఉంటది. నాట్ అ రెగ్యులర్ ఫాలోవర్ కానీ చూసిన కొన్ని మ్యాచెస్ చెప్పేయచ్చు మనం ఈజీగా. His reward is so low, just play your own game, right? Then you've got someone like me where I'm saying, yeah, but it is kind of fun though. Yeah, it's fun to watch, that's for sure. But yeah, you're right. Strategy-wise, you probably avoid that. Yeah, pretty much at all costs. ఈ మొరంగుటన్ చికెన్ డిన్నర్ ఇవాళ ఒక చికెన్ డిన్నర్ కొంటే నేను చాలా సాటిస్ఫైడ్ గా ఉంటాను. ఒక మంచి ఫీల్ వస్తుంది కదా. హాయ్ రమేష్ యాదవ్ dude, what's up? క్రేజీ dude ఇప్పుడు ఓకే కదా. Rotationally, so even if you do get those eliminations, you're late to circle and you end up with 5 points instead of a possible like 18 నుంచి చింటూ. So yeah, it's just it's really okay, group B లో ఉన్నారా వాళ్ళు? That's factoring in everyone actually survives as well, right? ఇప్పుడు ఓకే కదా. Cutthroat response now. It makes it so much easier for the conversions. This level of play as well, right? The drills are so much cleaner. You see a 3-man team, you're just thinking, oh, this is a field day. One less player, yeah, let's just clean it up. Push together, outnumber them, get the trade. Orangutan ki oka chicken dinner. That's what it's all about here. Let's take a look here at the leaderboards, all right? We got oka chicken dinner vaste kanka vallu around 5 ki దగ్గరలోకి ఈజీగా వచ్చేస్తారు. Fourth drives right set ఉంటది తెలుసా. Here, man. This top 5 is pretty dang close. Only 10 if I want to see the esports live means where I can watch the live. Lady Predator channel Subramanyam garu. This is their opportunity to make a little bit of a point gap for tomorrow. For the rest of the lobby, they need to clutch this one up here and now. Yeah. But it's already starting to feel top like it's going to be a 3 favorite players in this tournament ante here. I think so, man. Especially with some of the results we got out of that prior game, right? Where we hit sort of around sort of the 9-minute mark. We had that awkward encounter on the road with the Aurora drive-by. First, TTG sitting, dude. Sitting, crazy survival air telsa tanu. From the amount of eliminations Mountain దగ్గర lovely survival అది అయితే. First in list ఉంటారు వాడు. Play slow just didn't work. You come into a lobby like this now with what we've seen, right? That strategic, slower approach that's been working from GOAT. Honestly, I think their defaults have been really clean. Like the mechanical the Dream Rider, dude. The comms have been clean to allow them to set up. And once again, they want to late blue drum అయిపోయింది కదా. రెడ్ డ్రమ్ ప్లాన్ చేస్తాను in the blue, loot up, look for an end game. It's where they're at their best. They won't Waterloo, yeah, exactly. But they get to a late game circle. Balak Coops and Flower, crazy choice there, dude. On point చెప్పారు తెలుసా మీరు? Late game, I mean, we could definitely see some great things from GOAT. ఇంకా ఏదైనా అదర్ ఆప్షన్ ఉందా? ఉంది dude. వేరే అదర్ ఆప్షన్ ఉంది ఈ టోర్నమెంట్స్ లైవ్ చూడడానికి, కానీ నేను చెప్పను. నా ఛానల్ కి వచ్చి నా లైవ్ చూడండి. ఇంత స్వార్థంగా ఉండొచ్చు కదా గైస్? చాట్ లో ఉందని చెప్పండి. One good game here. Is there any player of the tournament? Is there any player of the tournament MVP? I would really like to see a good performance here. Going to be all those squads in that favorite IGL. Pretty much on down Omega position. This is a good opportunity right now for them. It's Omega to go into tomorrow with a lot more confidence. Out of all those names on the list, I'm looking at. Just want to see him lifting trophy ante. This is a Brazilian squad. Tons of potential. Done. Thanks for the confirmation, guys. Coach and Coach Knight. Hi, Dream Rider, Nani Garu. It's just taking them a little bit here, a little long here to get started. Dude. So with this kind of lobby and only so many games left, you can't really let them go this quickly. You got to start putting that medal to the medal. Next India lo soon. This is the sort of match where you need a big finish. Eppudu start avutundi BMPS e kada. A better mindset when they get back to the sort of prac room or the hotel as well, right? Raj plays to ippudu correct gaane undi kada ee level correct ga leda. They can look on fondly and say, look, we're already adapting and fixing things as the day went on. Let's refine that going into day 2. If once again it kind of blows up in their face, then yeah, those conversations a lot more awkward. Mali mottanki vinpaddu andukani intane uncha. Like you say, it's kind of similar at least.
as this has gone on for Aurora. Divine Gaming. Very talented squad, Yeah. individuals that can absolutely Divine Gaming previous other name players out of మర్చిపోయాను the నేను. battleground if given a అప్పుడు fair నాకు fight. మంచిగా అనిపిస్తుండే. But some K9. awkward moments. K9 కదా. I'm also kind of impressed by the fact that although it's not been the Their best gameplay. day overall in terms of the point game for Gaming Star, the way they've been But able tell to me, just ruin you'll some participate. good squads' Ramesh lives. dude. They're just Nah, stealing dude. the odd player here and there, and those eliminations have been I'm a really content bad creator. for our top team. BGMS ఉంది 10th ఆగస్ట్ నుంచి BMSD తర్వాత BMIC cool yeah K9 god dude always in these critical fights. You know, they're down in 14th place, so they need to get they that say big nobody win. will support in our community and you're doing the same by not telling live details. All the time. Rocky dude, Try to find that end game. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పరా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన లాజిక్కే చెప్తా నేను. ఇంగ్లీష్ లైవ్ చూస్తే తెలుగుకి ఎట్లా సపోర్ట్ అవుతుంది? హిందీ లైవ్ చూస్తే తెలుగుకి ఎట్లా సపోర్ట్ అవుతుంది? తెలుగు కమ్యూనిటీకి సపోర్ట్ చేయాలి అని అంటే తెలుగు లైవే కదా చూడాలి. సింపుల్ లాజిక్ డూడ్. అట్లా ఎట్లా మిస్టర్ రాకీ డూడ్? యూ పుట్టింగ్ రాకీ బిగ్ నేమ్ బట్ యూ థింకింగ్ లైక్ అ రాక్ డూడ్. వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్? యూ టెల్ డూడ్. యూ రిమెంబర్ దట్ రాకీ గై వన్ గుద్దుడు అండ్ పడుకోబెట్టుడు ఐ విల్ గుద్దిఫై యూ. But the nation as well, with the amount of excitement. Oh yeah. It's the fact even here, audio like, ducking we've option. heard some of that energy building up. అది ఎక్కడ ఉంది? It starts to get loud in here. K9 2 times officially. స్ట్రాటజీస్ కూడా మంచిగా ఉంటాయి. రాకీ డూడ్ అర్థం కాల వాట్ యు సెడ్. ఒక గుద్దు గుద్దుతే పడతారు అని చెప్తున్నా. అర్థమైంది కదా? అందరూ సేమ్ డివైజెస్ యా డూడ్. అందరికీ సేమ్ డివైజెస్ ఇస్తారు అక్కడ. కూల్ Verma garu 1400 cool Heyman dude. Seems like you're too impressed with them actually. Etch their name in you're really happy in this profession. Are you really happy in this profession? I'm totally happy with my current life dude. Happy in the sense like satisfied anamata. I just don't express ఎందుకు అని అంటే కుళ్ళు కళ్ళుతో దిష్టి పెడతారని అంత ఎక్స్ప్రెస్ చేయట్లేదు కానీ I'm having the best life guys. We've gone from what will be a very quiet start to, you imagine, quite an explosive back-to-back connection of engagements on the rotation here now. Income wise, Ramesh Yadav dude, satisfaction అనేది నాకు income wise అట్లా ఏం లేదు dude. I'm happy, I'm super happy. నిజంగా అంతకి డబ్బులు ఎక్కువైనా ఏమైనా తక్కువ పడ్డాయి అనుకోండి స్ట్రీమ్ కి లైక్ కొట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారు కదా వాళ్ళ కిడ్నీ లేపేస్తా డబ్బులు సెట్ అయిపోతాయి అంటే సార్టెడ్. లేకపోతే ఇంకా డబ్బులు ఏమైనా తక్కువ అయితే కనుక ఇంటి పక్కన బ్యాంక్ ఉంది, ఎవరు వస్తారు నాతో పాటు నాకు హెల్ప్ చేయడానికి? సెటెడ్ డబ్బులు చాలా చిన్న మ్యాటర్ మనకి. అంటే ఐ డూ స్ట్రగుల్ అ లాట్ ఫర్ మనీ బట్ స్టిల్ దట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా. టీమ్ 40 వాళ్ళు మళ్ళీ అగ్రెషన్ ని క్యాచ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూద్దాం. చూసారా రాజుడు వస్తారంట నాతో. ఐమ్ ఆల్రెడీ అ విన్నర్. గ్రూప్ బి మ్యాచెస్ రేపు Not the kind of donut తీసుకొని వచ్చాక కౌంట్ చేయడానికి కావాలంటే వస్తా. ఫాల్కన్ డూడ్. Big play there to open it up from them. The first elim goes the way of IQ as 4 Thrives to open it up with a nice initial pick. Silence. Players ఏమైనా చేంజ్ అయ్యారా? The mantle giving free time to damage here from 4 Thrives again. Crazy Peaks clean as well. ఇంత అగ్రెషన్ యాక్చువల్లీ వీళ్ళు టేబుల్ టాప్ కి అంటే 1 స్టెప్ దూరంలో ఉండిపోయారు కాబట్టి 40 వాళ్ళు గట్టిగా ట్రై చేస్తున్నారు. టీమ్ ఫ్యూరియా ఇటువైపు బిల్డింగ్స్ లో జరిగే ఫైట్స్ అంతే ఉంటది. నాక్ చేస్తారు, వాళ్ళు రివైవ్ చేసుకుంటారు. ఈ గ్యాప్ లో మనం పుష్ చేయడానికి కష్టం. బట్ 40 వాళ్ళు చూడండి 2x2 స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఫ్యూరియా వాళ్ళు కూడా అట్లనే ఉన్నారు. ఎవరెవరితో ఫైట్ తీస్తారో తెలీదు. ఏజీఎల్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో ఉన్నంత అగ్రెషన్ మళ్ళీ తర్వాత కనిపించట్లేదు కదా, మొత్తం డౌన్ అయిపోయారు. అగైన్ గ్రూప్ ఏనే ఉందా రేపు? నేను ఒకటి చూసాను ఆల్టర్నేట్ డేస్ లో ఇట్లాగా అన్నట్టు. నాకు ఒకసారి అది కన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి. ఐమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ నౌ. Enigma Galaxy all the way in Montenuevo. Wow, so they are coming in super late here. A little bit of a different strategy than we saw before. Let's see how they're going to be able to handle that one. Zone లోపలికి వెళ్ళాలి. 300 meters distance లో ఉన్నారు ఇంకా. There's a lot of places you can hide. And we have Team Flash. We might get that nice urban finish. At least that's what it's looking like so far.
వీళ్ళు ఒక మ్యాచ్ టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు గట్టి కొట్టారు అంటే టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళొచ్చు అంటే అట్లీస్ట్ లైక్ 1 to 3 పొజిషన్స్ లో ఇక్కడ ఒకరికి వెళ్ళొచ్చు. Day 1 and Day 2 గ్రూప్ ఏనే ఉందా? అరోరా డిన్నర్ కొడుతుంది అంటున్నారా ఈ స్పోర్ట్స్ టూర్? ఎందుకని అంటే ఆ కంక్లూషన్ కి ఎట్లా వచ్చారు మీరు? జోన్ ఇవాళ ఒక్కటి కూడా ట్విస్టింగ్ జోన్ అసలు రాలేదు తెలుసా. పైగా హార్డ్ షిఫ్ట్స్ కూడా ఏం లేవు. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా హార్డ్ షిఫ్ట్స్ లేదు కదా. And now they have an open path into this next zone. It's not going to be like that for when it comes to the side of Day 3 and Day 4 group B na. Okay. So they're going to have to actually ఎవరో అనుంటే alternate days ఈసారి ఫార్మాట్ చేంజ్ చేశారు అట్లా అని. I was not sure. Yeah. It is jam packed. Raj please dude only YouTube లో చేస్తున్నారు. They get popped out their vehicles. That's Bows and CS out of the game. EK, they'll take those points all day long. EK ఇక్కడ KRX అక్కడ. DK been good for the occasional duel here. NGX వాళ్ళు జోన్ లోపలికి చాలా స్లో రొటేషన్ చేస్తున్నారు గైస్. దిస్ టైం అర్బన్ జోన్ వచ్చేటట్టుగానే కనపడుతుంది నాకు. ఫేవరెట్ ఇంటర్నేషనల్ టీమ్ ఐ బిలీవ్ what we caught there on the map side. AJ looking for the response on it. Lucky to even be alive here. Very low on HP from that. టీమ్ అరోరా 40 కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. 40 ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ కూడా చేశారు. Yeah, our player knocked. I believe they should have been in some buildings. సో టీమ్ 40 నుంచి రివైవ్ ఇచ్చేస్తారు అనుకుంటా. బిల్డింగ్స్ లోపల జరిగే ఫైట్ ఒక సీరియల్ ఎపిసోడ్స్ లాగా జరుగుతుంది తెలుసా. అత్త కోడలు సీరియల్స్ ఉంటాయి చూడండి. వీళ్ళు ఒక పంచ్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఒక పంచ్ చేస్తారు, వీళ్ళు ఒక పంచ్, వాళ్ళు ఒక పంచ్, అట్లనే అవుతుంది. ఇది చెప్పి నేను సీరియల్స్ చూస్తాను అనుకోకండి. జస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ నాలెడ్జ్ తో చెప్తున్నాను. ప్రస్తుతానికి చూస్తే టీమ్ ఫ్లాష్ కొంచెం వీక్ గా ఉంది మ్యాన్ పవర్ లో అందరితో కంపేర్ చేస్తే. హేమంత్ డూడ్ కి టైమ్ అవుట్. ఈ స్పోర్ట్స్ డూడ్ పట్టించుకోకండి, జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేసేయండి. లుక్స్ లైక్ క్రేజీ పట్టుకున్నారు కదా. ఇంకా thinking about placements and Elam. Google తల్లికి అప్డేట్ చేయాలా? To risk faltering early. Killer Joe with a bit of a Google కి అప్డేట్ చేస్తే నా ఏజ్ గూగుల్ సర్వర్స్ క్రాష్ అయిపోతాయి. నాకు అంత ఏజ్ ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ టీమ్ GSTR టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్న టీమ్స్ ఏవైనా కంబ్యాక్ ఇస్తాయి అనుకుంటే అంత పెద్ద కంబ్యాక్ ఏం చూడట్లేదు ఎక్సెప్ట్ NGX క్రేజీ కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. తర్వాత నుంచి మళ్ళీ ఇంకా ఎవరు కనపడట్లేదు. ఓపెన్ ఏరియాలో జోన్ వస్తుందా, సిటీలో వస్తుందా అనుకుంటున్నారా? రమేష్ dude, how you entered into this profession? This profession came and it just caught me red-handed. India team name OG dude. Private info. నా ఏజ్ గురించి ఆల్రెడీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నేను పెట్టాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. గ్రూప్ ఏ 6-7 అండ్ గ్రూప్ బి 8-9. డన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్ డూడ్. సిటీలో వస్తే బాగుంటుంది కదా నార్మాలిటీ డూడ్. ఇట్ విల్ బి అబ్సల్యూట్లీ క్రేజీగా ఉండబోతుంది. In the meantime, KRX as well getting their sights honed in. One shot back over, getting the initial knock onto TTG. Safonda Talks losing Zing so far. Awake looking on the periphery to see where this is coming from. As KRX ki TTG ki madhya jarugutundi fight. Team AGL wala asalu kill feed ekkada kuda kanpadaledu kada. యా ఒక్క ఫినిష్ కూడా చేయలేదు వాళ్ళు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా ULE అని స్పాట్ చేశారు, కానీ GSTR కంప్లీట్లీ ప్యాసివ్ గేమ్ ప్లే. ఫుల్ ప్యాసివ్ అయిపోయారు వాళ్ళు. అంటే టేబుల్ బాటమ్ 3 లో ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం ఆరామ్సే సర్వైవల్ పైన ఫోకస్ చేస్తున్నట్టున్నారు. ఫ్యూరియా గ్రెనేడ్ ఇక్కడికి వస్తుంది అనుకుంటా. యాలా గ్రెనేడ్ రోలెక్స్ దగ్గరికి. ఒక్క సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు, వెంటనే లోపలికి వెళ్ళారు, గ్రెనేడ్ తీయాలి, వేయాలి, అంతే. ఆ వేస్టింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల అటు ఇటు అయిపోతాయి. MBG dude, super dude. హాయ్ జయ గారు, నమస్తే అండి. యా సాయి కిరణ్ dude. టీటీ నుంచి లెవెల్ ఆఫ్ గేమ్ ప్లే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి కదా. అండ్ AGL కూడా ఇంత డౌన్ అయిపోతారని నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఎస్కేప్ అయ్యే లాస్ట్ మినిట్ లో DBS వచ్చి దడేల్మని పడింది ఒక షాట్.
గోట్ ఫోర్స్ ఇస్ లైక్ క్రేజీ. ట్రాక్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అంతే. బట్ ఆర్ఆర్క్యూ నుంచి ప్లేయర్స్ అయితే వచ్చేస్తున్నారు. ఆగ్ వర్సెస్ డీబీ చూడాలి ఇక్కడ. ఫోర్స్ ని స్పాట్ కూడా చేశారు. అబ్బా ఫోర్స్ ఇస్ లైక్ గ్రెనేడ్ పట్టుకున్నారు చేతిలో. ఫ్రాక్స్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకోలేదు. ఎంత పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది తెలుసా, నాక్ చేసి ఆ ఫ్రాక్ కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు అని అంటే ఘోరం పెయిన్ఫుల్ గా అనిపిస్తుంది. ఐ థింక్ ఫైర్ వైపుకు పుష్ చేయొచ్చు మాక్సీ. లేదులే, గ్రెనేడ్ డిడ్ ద జాబ్. సో అవసరం లేదు ఇంకా. ఫోర్స్ ని కోల్పోయారు ఈ టీం వాళ్ళు. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. क्या जिगल है भाई, क्या जिगल है. మళ్ళీ చూడాలి అది. ఎంత క్రేజీ అసలు, ఎంత క్రేజీ మూమెంట్ కదా. ఈ గ్యాప్ లో కిల్లర్ జో దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ వచ్చేసింది. మనం కూడా బీజిఎంఐ లో ఇంత తిరగడానికి నేను ట్రై చేస్తాను, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా చేయి తిరుగుతుంది కానీ అక్కడ గేమ్ క్యారెక్టర్ తిరగదు. FPS లాస్, పింగ్ లాస్ ఏదో ఒకటి వచ్చేస్తుంది. లాబీ నుంచి గేమ్ కి, గేమ్ నుంచి లాబీకి తిరుగుతాం. గోట్ విల్ విన్ అంటారా? బాటమ్ టీమ్స్ కూడా గట్టిగానే ఫైట్ చేస్తున్నాయి. ఫ్లాష్ డిజర్వ్స్ అ చికెన్ అనిపిస్తుంది. లాస్ట్ 2 మ్యాచెస్ లో కూడా వాళ్ళు మంచిగా ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి వస్తున్నారు. వాళ్ళ మ్యాప్స్ వేరే ఉంటాయి. సర్వర్ మొత్తం వేరే ఉంటుంది. వీకెండ్ మ్యాప్ డూడ్, ఎంత జమానా కిందది మాట్లాడుతున్నారు మీరు. ఎవ్రీడే సేమ్ టైం. yes ఎగ్జాక్ట్. ఇక్కడ కూడా చరణ్ డూడ్. ట్రూ. ఓకే రాజ్ డూడ్, మళ్ళీ కలుద్దాం అయితే. అర్బన్ జోన్ కాదు, అర్బన్ జోన్ అవ్వదు. వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటో తెలుసా, సగం ఏరియా సిటీలోకి వచ్చి ఇంకొక సగం ఏరియా ఓపెన్ లోకి వచ్చి అది పెంటలాగా అయిపోతుంది. అలాంటి జోన్ వచ్చేటట్టే కనపడుతుంది ఇప్పుడు. That I am not going to be shocked that we see this literally go until the final seconds of that zone 9 tournament. Exact ga ఒక్కసారి ఎవరైనా చూసి చెప్తారా? He's watching. Now he's looking at the camera. Those eyes dialed in. He's got to be able to deliver once again here. 2 elims racked up so far. Duke still alive and standing with all 4 members as well. A great start to the day. What's their finish going to be like? Yeah, that's the question. That's the question. You can see right now, looking at the leaderboards, we got a few squads that have done very well today. And the mid pack can still bounce up here and now, so it's anybody's game here, folks. ఇండియా టీమ్ ఇండియా ఉంది, టీమ్ ఇండియా ఉంది. ఇక్కడ 10th పొజిషన్ లో కనపడుతుంది చూడండి స్క్రీన్ కి రైట్ సైడ్ లో ఒక లిస్ట్ ఉంది కదా, దాంట్లో 10th ప్లేస్ లో ఉన్నది టీమ్ ఓజీ. అది ఐరన్ హ్యావ్ మై లంచ్ రమేష్ గారు, ఇంకా తినలేదు నేను. No, nothing's fancy here in the last game, right? Don't make any kind of crazy pushes where you're going to get yourself targeted. Just get some good coverage. మీరు దొబ్బేసారా ఏంటి? If you can see an easy knock and finish, go for it. Other than that, just play it safe. No reason to run unnecessary risks. But Moxie, he might not have a choice in that matter. That's Flash finding the weakened knee. Back up being called for, Jukes, but it's a little bit late on the rotate, so Moxie's done for. And Team FL ni kuda అయిపోయింది. Team Flash win అయ్యారు, win అవ్వాలి, they deserve it అంటున్నాను. వీళ్ళందరూ ఎగిరిపోయారు. All that's left. 1v2 versus the solo person కొంచెం కష్టం. ఇక్కడ నుంచి తను మూవ్ అవుతున్నారు, మరి ఫ్లాంక్ చేసి వస్తారా లేకపోతే ఇటు నుంచి జోన్ లోపలికి మూవ్ అవుతున్నారు. గిట్ కీపింగ్ లాంటివి ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తారేమో చూడాలి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇంకొక 50 seconds లో జోన్ క్లోజింగ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఏర్పడుతుంది మనకి. గాడ్ లైక్ ఉంటే గాడ్ లైక్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో ఉంటారు కదా రమేష్. తింటా, నేను ఆల్రెడీ తిన్నా, చిన్న చిన్నగా స్నాక్స్ అవి ఇవి తింటున్నా. If you tell your number, I'll ring and you will get it. Green economics, dude. Intelligent. I don't need my mobile right now. So thanks a lot. Dinner time. Yeah, Caesar, dude. Dinner ki baita kelta inka. Ivala baita tinta. I don't know. Ivala morning breakfast kuda baita ne chesa. 2 days diet aitadi. Inko 2 days
రివర్స్ Here అవుతుంది. we go though. 10 seconds left on the అట్లా clock. అవుతుంది. హై టైసన్ డూడ్ నమస్తే. టోర్నమెంట్ సుమన్ డూడ్ 1.5 2 weeks అనుకుంటా డూడ్. రఫ్గా ఎగ్జాక్ట్ గా చెక్ చేసి చెప్తా. Let's just see. Will it go up to that north and have so much నెక్స్ట్ coverage? మ్యాచ్ ఇవాళ లేదు డూడ్. ఇక్కడికి గ్రూప్ ఏ 6 మ్యాచెస్ అవుతాయి. రేపు జరుగుతాయి ఇంకా మిగతా 6 మ్యాచెస్. Quite a few teams are going to have to make the move. You got X-Force, Projects, KRX, Ulf, Gaming Stars, even Alula going to have to start making a push. కొంచెం ఓపెన్ ఏరియా వచ్చింది, కొంచెం ఏమో అర్బన్ ఏరియా వచ్చింది. ULF ఇది యాక్చువల్లీ మనకి బాయ్ ఎంత మంది కొట్టారు, అతనికి ఎంత మంది ట్యాగ్ చేశారు. చలో ULF అండ్ అరోరాకి మధ్య ఫైట్ అండ్ బిల్డింగ్ లోపల ఉన్నారు కాబట్టి ఈజీగా రివైవ్ చేసుకోవచ్చు. సడన్ పుష్ లో అట్లాంటివి కూడా ఏం జరగదు. ఎంత త్వరగా ఫ్రాక్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటామో అంత బెనిఫిట్. AGL కి గీక్ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుందంట అండ్ అరోరా వాళ్ళ పొజిషన్ చూడండి ఇక్కడ, టీమ్ 40 వాళ్ళ పొజిషన్ అక్కడ. క్రేజీ. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఎక్కడ, ఇటు కార్నర్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు మొత్తంకి. AGL ఐ థింక్ ఇక్కడ గోట్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి రావడానికి AGL ఇబ్బంది పెడతారు ఇక్కడ కొంచెం. My prediction, Team we're going to see a whole Aurora, lot of nada for 2 minutes, but then once that ULA zone pops, woo, things are going to really pop off. వై చూడండి, ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ ఒక్కొక్క టీం అట్లా హోల్డ్ చేసుకొని KRX ఇటువైపు, TTG అటువైపు. ఒకటైనా హీల్ బ్యాటిల్ కి స్కోప్ ఉంటుందో తెలీదు. 40 టీం 40 వాళ్ళు వచ్చేసి ULA ని ఫైట్ తీస్తున్నారా, క్రేజీ. 40 is like full ఇంకా లాస్ట్ లో మంచి గన్ పవర్ ఉంది వాళ్ళది. We need to agree that. చూడాలి వాళ్ళ గన్ పవర్ కి ఎవరు బ్రేక్ వేస్తారో చూడాలి. NGX ఒక వైపు, టీమ్ గోట్ తర్వాత టీమ్ 40 NGX. RJC కి KRX కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. It's a decent position, Jukes. You expose yourself, they could get some quick shots off, and we know they're good from range. Tournament host cheste, this is not hosting, dude. This is watch party. Host cheste istaru. Good offense, right? If you're able to shoot at them Hi first, Sipairo, you're gonna be just లేదు okay. ఇంకా It చేయాలి. looks like Falak is looking to do just Challenge for you, 10 kills with chicken dinner and ultimate right there. royal. You can just see that they were like, all right, 1, 2, 3, We're doing a watch party, is going to be Sairam the one garu. to get that elimination. 2 for the side of Aurora. They have their whole squad up. And this is where they really play their best with some good high ground. ఎవరన్నారు They are ఇప్పుడు going to make క్యాంప్ అని? something happen, and they know that there's a player in that warehouse. ఓ OG టీమ్ మొత్తం ఒక రూమ్ లో క్యాంపింగ్, కొంచెం పాసివ్ గా ఉన్నారు. దే ఆర్ జస్ట్ He's లైక్ just trying to stay alive, keep out of trouble for as long as possible. కొంచెం Let the other పాసివ్ గా squad ఉండడం, take కిల్ themselves ఫీడ్ out కూడా of the రన్ అవ్వకపోవడం competition. అట్లా అనుకుంటున్నారు అంతే A bit మీరు. of a later game finish on it. సుమన్ Meanwhile, డూడ్ Lipsy taking the shots కష్టం back డూడ్, over వెంటనే to బ్యాక్ టు బ్యాక్ TTG. లైవ్ ఇట్లా అంటే. Reject Shiva finding an angle onto him though. To KRX. At least suffering casualties. Hang on a minute though. That's RJC వాళ్ళు మంచి ఫినిషెస్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు కదా. angles in play and they're starting to engage upon one another. Yeah, they know this next zone is going to make things Orangutan interesting. అక్కడ So if they can get a couple జోన్ of knocks to kind లోపలికి of buy them some ఇప్పుడు నెక్స్ట్ time జోన్ here, ఎటువైపు keep షిఫ్ట్ that అవుతుందో zone చూడాలి. marches ఐమ్ away, క్యూరియస్. that is going to be huge. ఇటు So వెళ్తుందా, we're gonna ఇటు see వెళ్తుందా, Aurora అటు ఓపెన్ Gaming ఏరియాకి out in the open వెళ్ళింది now, అని అంటే trying to మాత్రం find some పెంట angles అయిపోతుంది తెలుసా. onto either quick కొంచెం మిక్స్డ్ వెళ్ళింది or అటువైపుకి. drives, but with this ఒక 30 meters 40 meters 50 meters అన్ని టీమ్స్ కూడా ట్రావెల్ చేయాలి. లవ్లీ ట్విస్ట్ తెలుసా ఇది, లవ్లీ ట్విస్ట్. The position that's done so much for them has to be conceded and everyone ఓకే else is RJC కి scrapping down KRX on కి the మధ్య ground. ఫైట్. KRX 3 ఫినిషెస్ 4 ఫినిషెస్ సెక్యూర్ చేసుకున్నారు అనుకుంటా. 3 ఫినిషెస్. RJC ఇటువైపు నుంచి గ్రెనేడ్స్ అండ్ 3 మ్యాన్ పవర్. RJC బేబీ పొజిషన్ ఇంకా రివీల్ అవ్వలేదా? బిని దగ్గర నుంచి 1 ప్రాపర్ గ్రెనేడ్ నా కరెక్ట్ టైం కి ఎస్కేప్ అయ్యారు తెలుసా. Definitely was a warning sign. Let's see what KRX could do though. అంటే పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. గ్రెనేడ్ వేయటంలో, గ్రెనేడ్ నుంచి తప్పించుకోవడంలో. టీమ్ 40 వాళ్ళు టీమ్ ఫ్యూరియాని ఎలిమినేట్ చేసేసారంట. సో ఓ బాయ్, టీమ్ 40 టేబుల్ టాప్ కి వచ్చేసారు తెలుసా.
అండ్ టీమ్ అరోరాకి GSTR కి మధ్య ఫైట్ అండ్ ఈ ప్రాసెస్ లో టీమ్ GSTR ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. గోట్ కి NGX కి మధ్య ఫైట్ అంట. సో సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న గోట్ ని థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ NGX వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తా ఉన్నారు. సోలో పర్సన్ ఉన్నారు టీమ్ గోట్ నుంచి. ఐ థింక్ NGX వాళ్ళు కొంచెం కష్టం, బట్ స్టిల్ దే కెన్ ట్రై సెకండ్ పొజిషన్ కి వెళ్ళడానికి అయితే ట్రై చేయొచ్చు. But it's 4 Thrives that are still going, still fighting, and it seems like their confidence నెక్స్ట్ టీమ్ ర్యాంగుటన్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనుకుంటా. కాస్త లో HP లో కనపడుతున్నారు. ఓ లవ్లీ నాక్ యాక్చువల్లీ RJC బేబీ దగ్గర నుంచి సోలో ప్లేయర్. ఓ బాయ్ తను ఎలిమినేట్ అయిపోయారు ఇక్కడ IQ చేతిలో. బట్ టీమ్ 40 నుంచి ఫలక్ ని కంప్లీట్లీ ఎలిమినేట్ చేశారు. ఒక క్యాజువాలిటీ ఉంది ఈ టీమ్ లో. వీళ్ళు జోన్ కి దగ్గరలోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఈజీగా ఆరామ్సే వెళ్ళిపోవచ్చు. NGX ఒకవైపు జోన్ లోపలికి వెళ్ళడానికి టీమ్ ఒరాంగుటాన్ తో ఫైట్ చేస్తున్నారు. అండ్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ క్యాన్ దే సర్వైవ్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్ చూడాలి. ఎందుకంటే అటువైపు టీమ్ అరోరా మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా. ULF వాళ్ళు కూడా కనపడుతున్నారు. గ్రెనేడ్స్ అండ్ ULF నుంచి ఉన్న ఇక్కడ ఒక ప్లేయర్ అయితే ఆరామ్సే అక్కడ కూర్చున్నారు. హోల్డ్ చేస్తా కొంచెం సేపు. NGX కూడా థర్డ్ పార్టీ షాట్స్ అయితే కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఒరాంగుటాన్ కి NGX కి మధ్య హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ ఇద్దరికి కూడా. సో గ్రెనేడ్స్ ఓ బాయ్ క్రేజీ కనెక్ట్ అయింది ఇక్కడ. వన్ మోర్ గ్రెనేడ్ అండ్ క్రేజీ నాక్ వచ్చింది అతనికి. ఆ ఫినిష్ ని కన్ఫర్మ్ చేస్తారో లేదో చూడాలి. వెనక నుంచి లార్డ్ ఓ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. లార్డ్ దగ్గర నుంచి బ్యాకప్ వస్తుంది అనుకున్నా కానీ లేదు. లార్డ్ కి ఒక గ్రెనేడ్ పుష్ చేస్తారు అనుకుంటా వీళ్ళు. ఇంకా ఏ బాయ్ అతనికి ఇంకొక నాక్ అండ్ టీమ్ NGX ని ఎలిమినేట్ చేసేసారు ఇక్కడ. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ అతనికి ప్రాపర్ గ్రెనేడ్స్ ఇక్కడ అండ్ 2 ఫ్రాగ్స్ తన అకౌంట్ లో ఉన్నాయి. ఆడియన్స్ దగ్గర సౌండ్ వింటున్నారా? లవ్లీ కదా. ఇట్లుంటే మస్త్ జోష్ వస్తుంది. అండ్ టీమ్ TTG ఫైట్ తీస్తున్నారు. టీమ్ 40 వచ్చేసి KRX ని ఎలిమినేట్ చేసేసారు. యా KRX ని ఎలిమినేట్ చేసేసారు. 40 టోటల్ గా 9 ఫినిషెస్ గైస్. ఐ జస్ట్ లవ్ దేర్ గన్ పవర్. టీమ్ NGX కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. KRX కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ అండ్ ULF కలిసి ఇక్కడ ఐ థింక్ కొంచెం సర్ప్రైజ్ ఇవ్వచ్చు అనుకుంటున్నాను నేను అక్కడ. క్రేజీ ఫైట్ చేస్తున్నారు అసలు. సడన్ సర్ప్రైజ్ అటాక్ మాత్రం ఇక్కడ ఇంకొకటి పెండింగ్ ఉంది. అది ఎవరికి తగులుతుంది హార్ట్ అటాక్ అని చూడాలి. 4 kills. Yes. ఓ టీమ్ 40 ఇంకా టీమ్ అరోరా ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. టోటల్ 10 ఫినిషెస్ అంట వీళ్ళ అకౌంట్ లో. జోన్ లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్న AGL వాళ్ళతో ఫైట్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళ గన్ పవర్ లో కన్సిస్టెన్సీ ఉంది తెలుసా. IQ వచ్చేసి AGL మ్యాపిల్ ని డౌన్ చేశారు. ఈ మ్యాచ్ లో 40 is playing in a different level actually గా. అండ్ OG కూడా కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది. టీమ్ అరోరా శాండ్విచ్ అయిపోతారేమో అనిపిస్తుంది. AGL గీక్ 40 అందరూ ఒకటే ఏరియాలో ఉన్నారు కాబట్టి అడ్వాంటేజ్ అవ్వచ్చు టీమ్ AGL కి. 40 నుంచి ఒక ప్లేయర్ నాక్ కానీ రెప్ కూడా వచ్చేస్తోంది చూడాలి. 40 AGL నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ నాక్స్ చేశారబ్బా. నాక్ అండ్ ఫినిష్ అయిపోయింది. అండ్ GK ఇక్కడ ఉన్నారు. AGL అక్కడ. టీమ్ 40 కి గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అయింది అని అంటే కనెక్ట్ అయింది. ఇంకొక గ్రెనేడ్ ఇటు వచ్చింది. పర్ఫెక్ట్ గ్రెనేడ్ అది. అండ్ హుజైఫా ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోయారు. లో HP గీకి ఇక్కడ కొట్టింది. అండ్ హుజైఫా సోలో ప్లేయర్ గైస్. క్రేజీ సర్వైవల్ కదా అది. లవ్లీ గన్ పవర్ అండ్ లవ్లీ రిఫ్లెక్సెస్ వాళ్ళది. అండ్ టీమ్ అరోరాకి టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది. AGL కి ఒరాంగుటాన్ కి కూడా ఫైట్ జరుగుతుంది. అంటే దూరం నుంచి ఇట్లా టేక్ డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. అతనికి నాక్ అండ్ రెప్ కూడా వచ్చేసింది. టీమ్ అరోరా ఓ బాయ్ వాట్ అ గ్రెనేడ్ యాక్చువల్లీ. ఆ లాస్ట్ గ్రెనేడ్ చూసారా? AKOP దగ్గర నుంచి క్రేజీ గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది. AKOP కాదనుకుంటా అది. నేను ముందే చెప్పా కదా ఈ మ్యాచ్ చికెన్ డిన్నర్ అని. Now they're looking too strong at this point.
They got the firepower right now, Jukes. ఆ గ్రెనేడ్ మన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ అక్కడికి వెళ్ళింది. ఆ లాస్ట్ పర్సన్ వాజ్ డౌన్ అండ్ ఏజీఏఎల్ కూడా ఇటువైపు వాళ్ళు జోన్ లోపలికి రావటం, అరోరా వాళ్ళ చేతిలో డౌన్ అయిపోయారు. గైస్ దట్స్ a crazy moment. #OG in the chat guys, #OG in the chat. That's why actually always trust Aru. Always trust Aru. Bye. Lovely guys. ఈ వాల్టికి లంచ్ ఎందుకు, డిన్నర్ ఎందుకు, ఈ చికెన్ డిన్నర్ ముందు. I just love this. Let's go. Oh yeah, on track. ఆరో వీళ్ళు ఒక ట్రాక్ ఎక్కారు అని అంటే కనుక కంటిన్యూ చేస్తారు. Oh man, Malak just staring into the distance right now, just thinking. Yeah, Sai Kiran dude. ఏదైతే ఏముందిలే, ఈ స్పోర్ట్స్ మనకి బ్రెయిన్ ఎక్కితే చాలు అంతే. షూర్ రమేష్ dude. బిర్యానీ ఆర్డర్ చేయాలి లైవ్ లో. లేదు dude, బయటకు వెళ్తా సాత్విక్ dude. ఆర్డర్ కాదు, బయటకు వెళ్ళాలి. చాలా రోజులు అయిపోయింది నేను బయటకు వెళ్ళి. ఇవాళ అందుకే బ్రేక్ఫాస్ట్ అది కూడా బయట చేసా. ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ గైస్, సూపర్ హ్యాపీ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ హ్యాపీనెస్ యాక్చువల్లీ. ఇవాళ ఒక్క చికెన్ డిన్నర్, నేను ప్రెడిక్షన్ కూడా నేను చెప్పా కదా, ఒక్క చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు మన వాళ్ళని. ఒక్క చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు. ఏ బాయ్ వాట్ అ ప్రెడిక్షన్. ఒక్క చికెన్ డిన్నర్ అని ఫస్ట్ డే చెప్పాను నేను. They're learning guys, slowly tune in అయిపోతున్నారు. నాకు టీమ్ లో ఉన్న ఎవరితో సంబంధం లేదు. ఆరు ఐ ఆల్వేస్ లైక్ గుడ్డి నమ్మకం నాకు ఆరు అంటే. అంతే చేస్తుడు. ఓ మున్ని dude, లేదు ఆ మూమెంట్ నాకు మళ్ళీ చూడాలనిపించింది అందుకని. వాళ్ళు మన నాగేందర్ dude అలా ఏం ఉండదు dude, గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ కదా ఇది. థింగ్ ఏంటంటే ఎక్కడ ఫైట్ జరుగుతుంది అట్లాగా. It was all up to Zol right there at the last second. He does get one knock, but OG just said, ఎక్కువ టీమ్స్ అట్లా ఉంటది. అరవింద్ dude ప్రెడిక్షన్ ఏమో కానీ కర్స్ అయిపోయేలాగా అనిపించింది. రేపు 2 times కొడతారు అని. రేపు మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చూద్దాం, అప్పుడు చూద్దాం. ఇంత లైవ్ చేసినందుకు లాస్ట్ కి కదా ఏపీ dude, నిజంగా మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించింది. ఇది ఒక్కటే కోరుకున్నా తెలుసా నేను. ఇవాళ మనోళ్ళు ఒక్క చికెన్ డిన్నర్ ఉందనుకోండి అంటే సి ఇక్కడ ఈ లెవెల్ నుంచి అక్కడి వరకు వెళ్ళి గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన ఆడియన్స్ ఎట్లా అంటే ఊరికే ఒరాంగుటాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడతాం అట్లా చేస్తా ఉంటారు. అక్కడికి వెళ్ళడం ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ అ గ్రేట్ థింగ్. ఇప్పుడు వెళ్ళారు, ఒక చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు, వాళ్ళకి పీస్ఫుల్ గా ఉంటది, మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉంటది. Are even near this location, you have got to check it out and see it for your own eyes. హేమంత్ నేను క్యాంప్ చేయకుండా మీ గుండు మీద గ్రెనేడ్ వేసి కొడతాను dude, చెప్తున్నా మీకు. హాయ్ యశ్వంత్ dude, పర్లేదు dude, అప్పుడప్పుడు తినొచ్చు ఏం కదా, రోజు కాదు కదా. It's been so damn exciting. It's been really beautiful. But we got something even more insightful coming your way. Let's get on the stage. Dude, నాకు నిజంగా ఇప్పుడు నాకు చిరాకు వచ్చింది. అరవింద్ dude అంతే అంటారా? మన రెండు టీమ్స్ కూడా గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో ఉండాలి. From GOAT team after they get 2 wins on the day, looking fantastic here at PMWC. My first question for them is about their first win on Erangel. No, Esports dude, decency line cross చేయకుండా we can counter them dude. Yeah, how quickly did they know that they'd run out of Venkat right dude kada. Yes, original game plan. Oh yeah, why Team Apex ledu dude. You mean the table in terms of the overall points that we got? The table? Inka group B matches repe kada. That we got the camera. Aren't you doing commentary for this episode? We're not doing commentary dude. We don't call this as episode Narayana Garu, we call it as tournament. And commentary చేయట్లేదు, we're doing watch party. Whenever biryani dinner, table overall standings, we're waiting for that. రేపు నైట్ ఆఫ్ ద డెడ్ ఎపిసోడ్ ఉంది dude, డైలీ ఉంటుంది. హాయ్ యశ్వంత్ dude, ఏ కా dude ఒక్కరోజు తినదానికి మీరు మరీ అట్లా చెప్తుంటే డొక్కులాగా ఉంది.
ఒక్కరోజు They had తినచ్చు good compound for quite a while. TT crashed on them and they were able to deal with them. After that, what were their concerns? Because it's a very open field they're going into. Открытое, но с нашей позиции довольно легко разыгрывается это поле, и мы без всяких проблем просто выехали с кемпа и выиграли игру. Recently 6 It years is indeed తర్వాత very 40 open field. changes. Absolutely, you're right. It's just that we also had a very good position. Dude, and that's yeah, why Team we India sort got of chicken dinner, dude. smoothly slided from the camp. And that's కొద్దిగా why we duration got a Venkat pretty tried good to do score. it. That's how Then we I'll won. try That's it. it. I'll try. Okay, perfect. Well, thank you very much, Moxie, for joining me here. As we are done Six, for this one, let's head over 6, to 7 Barney. Group A Check and out what 8, he's got 9 going. no matches. Thank you so 11, much, 12 survival Kalaris. stage and I've got grand final. Ketch Done, here done, from Sharon, dude. Wolf Esports. Thank you Not a great day. for the confirmation, dude. Double confirmation, Pretty actually. kind of Crazy, standard dude. across the Hashtag board, India. but Oh, yeah, all bye. know Team from your Orangutan in the perspective, chat. You know, coming into Crazy this movement, tournament, kada adi. you guys Crazy, typically dude. have a pretty slow start into tournaments. You build, Facial you expression. gain some Kiska? momentum, and then you end Whose with a facial bang. expression? As the IGL, obviously you're trying to gain momentum quicker. You're trying to kind of get points on the board Headache, quickly. Yashwant, How dude. are you trying to tackle నాకు that as కొంచెం the leader of this ఇట్లా వెళ్తా ఉంది ఇంతసేపు కదా కూర్చున్నా అనుకున్నా కానీ అన్ని పోయినాయి తెలుసా ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళ చికెన్ డిన్నర్ తో అన్ని పోయాయి Böyle büyük turnuvalarda yavaş başlamak her zaman zor olabiliyor. Done, Arvind, dude. IGL olarak bu Done, momentumu done, nasıl done. Overall yakalıyorsun standings veya nasıl చూసేసి takımı వెళ్దాం daha ఇంకా ileri itebiliyorsun? Yani şöyle kötü başlangıçların geri dönüşü biraz zor oluyor. Ama yaptığımız işten vazgeçersek hiçbir zaman yakalayamıyoruz. O yüzden neyi doğru biliyorsak onu yapmaya devam ediyoruz. Yani bildiğimiz bir అది సంగతి olay varsa అర్థమైందా ondan చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి vazgeçmiyoruz. Ölürsek de öyle ölüyoruz. అంతే చాలా O సింపుల్ kadar మ్యాటర్ yani. అది Ekstra bir మీకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదో నాకు అర్థం కావట్లా It's always కదా difficult to చరణ్ come dude? back from mistakes Yeah. or slow starts. But we know the game that we are playing, and we NGX ని usually eliminate just చేయడం stick పెద్ద with టర్నింగ్ that. పాయింట్ ట్రూ Even if ట్రూ we ట్రూ ట్రూ lose or die on that, we still continue doing ఈడబ్ల్యూసీ the లో same ఉంటారు strategy all over. మన ఆడే ప్లేయర్స్ Right, అందరు sticking వెనకాల to your ఒకళ్ళు game plan. నుంచున్నారు చూడండి Before I let you go, I want to వాళ్ళే talk to you a little bit about your team. సబ్ టైటిల్స్ Erin's your ఏంటి సాయి latest dude? ఆ addition చిన్న to the మ్యాటర్ కూడా squad, మీకు అర్థం joining కాలేదా just before PMGC Lol. last year. ఎలా How సాయి కిరణ్ dude? integral or ఎలా instrumental ఇలా is అయితే he to your guys' success? 'Cause as soon as he Hats off joined, to he OG was team. second at Ooh, yeah, PMGC. bye. You guys are putting up, you know, Symbol amazing land, performances loot, on kill, land. So how repeat. important Classics is he లో to the team? వర్కౌట్ అవుతుంది dude ఈ పాలసీ Eren'le ilgili soru sormak istiyorum. రెస్ట్ Takımımıza యా sonradan dahil oldu. లైవ్ PMGC'den ట్రోలర్ గురు kısa dude bir süre önce ఇవాళకి ve ఇంకా hemen చాలే PMGC'de ikinci ఇవాళకి sırada ఈ bitirdi. లైవ్ అయింది కదా Ya takımımıza büyük bir రేపు etkisi var పెడదాం ve, లైవ్ bu etkisi senin gözünde రేపు nasıl, ఇది అయిపోయిన o nasıl తర్వాత yani takıma nasıl bir మనం katkı sağlıyor? ఒక 9 o'clock కి అట్లా Eren మన bizim లైవ్ స్టార్ట్ eksik చేసుకుందాం parçalarımızdan bir tanesiymiş. Hani Lego We can parçası also gibi böyle play. Na boş olan Prasad yeri garu. direkt doldurdu. Takımda Best for the gerekirse best teams in agresiflik, India, gerekirse actually. biz pusma diyoruz yani. Gerekirse pusabiliyoruz. Hani her şeyden how to participate azar azar ve first of yeterli all derecede countryలో var. గెలవాలి ఆ O తర్వాత yüzden అక్కడి వరకు వెళ్తాము takımın bir eksik kısmını herhangi bir pozisyonda Eren tamamlayabiliyor. O yüzden bizim için çok değerli yani. Yeah, Eren is really precious for our team because he was kind of like the missing puzzle piece for our team because he is like both aggressive but also can play in a more like Okay, slow okay, style. dude. So Indian we team definitely on noticed top. that he was that missing piece for our Indian team top and లో we can utilize him in many కష్టం different dude ways. So we're పొజిషన్ really పాయింట్స్ happy ఉన్నాయి for this కాబట్టి addition. అరౌండ్ Love 5 that. ఎక్కడ Shout out to the ఉంటారు young guns on the team, bringing forward this esport legend. Thank you so much, Ketch, for joining me in this interview. What a brilliant day it has been so far, but we've got so much PUBG Mobile action You coming won't your way over reach the next there, few days. Prasad, So let's dude. round Never thought out about day it, dude. one by going back over to the never studio. thought being an esports player actually Yes, we do. Thank you, ఈ Bonnie రోజు మ్యాచెస్ and అయిపోయాయి Polaris, for తేజ the dude amazing interviews ఓవరాల్ today. స్టాండింగ్స్ కోసం వెయిట్ But I చేస్తున్నా have అంతే one thing to say, especially రేపు లైట్ టైం ఇంతే after dude that ఎరా last match. ఒక 4 And it's o'clock none other than 4:30 అట్లాగా Because this team, I mean, what a turnaround. I gotta give them You props. orangutan or I was giving what? them a lot of not nice stuff earlier on, saying Prize that this money team was not around being 26 aggressive. crores But in that అనుకుంటా. last one, Lace, they were definitely aggressive and they got the chicken dinner. Yes, this is exactly what I was saying. Finally, they admit the damage that they are creating, and then they capitalize cool. on Alone, it dude. with not only a not a terrible, but a difficult push. ఈవెన్ up స్టార్ట్ the అయ్యేసరికి hill కూడా as మొత్తం well, అంతా but they were మొత్తం able అట్లానే to ఉంటాయి get తెలుసా themselves into that spot, eliminate Aurora, who was sitting on the fence line, and obviously take the chicken dinner. What I hope from them is that they can look at this game and realize that they can make the rest of the lobby play match on ranking their orangutan terms. 20 Because points it's వచ్చాయి not వీళ్ళకి like that they were doing
20. So 20 points in the sense like it's just that capitalization to yeah. push forward. It was kind of like 40 కేమో 13 అరోరా కి 11 AGL ఎక్కడ ఉన్నారు 6 points మాత్రమే స్కోర్ చేశారంట వాళ్ళు. And right now they ended up getting 10, but it's the way that they ended up doing, Max, because we ended up seeing them just not only get a knock on Raul from Enigma Galaxy, we saw them finally being aggressive. Yeah, you know what? I'm not just going to say that's the best fight we've seen from them so far in PMWC. Yep. That's also the case with PMGC included. This is the best overall standings so far we've ever seen chudari of a fight from Orangutan globally ever. And Hashtag I love to see the commitment to the play. You get knocked, you have the man advantage, leverage it, like send it, bloody hell, and they did. 5 అట్లాగా ఇవాళ డీసెంట్ పొజిషన్ లో క్లోజ్ చేశారు అంతే ఇంత సరిపోతుంది. ఇవాళ నేర్చుకున్న లెసన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రేపు అద్దరు కొడతారు సెట్ అయిపోతుంది ఇంకా అట్లాగా. రౌండ్ కూడా ఇవాళ ఫస్ట్ కొంచెం లెర్నింగ్ ఫేజ్ అట్లాగా అయిపోయింది, రేపటికి ట్రాక్ సెట్ అయిపోతుంది. ఎవరు చింటూ it was not easy for them because వీళ్ళకి కుమార్ బయలు సైడ్ ఈవెంట్ ఉండవు. You get the honors for this one, Natura. Yes. Give it to them. There you go. OG, congratulations. Is one other thing for this squad too, as we're hyping them up here and well deserved, is how they were able to adjust throughout the day. Usually a squad is not able to do that, but the fact that they were able to do it is what we want to see. At the end of the day, we saw 4 Thrives as well being able to put up some points there. Let's see what that overall is going to be looking like for Group A day 1. Oh, acha, hashtag 6 are done with, and it's no surprise. Oh yeah, guys. Hashtag 6 position లో ఉన్నారు టీమ్ ఒరాంగుటాన్. టీమ్ 40 మాత్రం టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళిపోయారు అండ్ టీమ్ గోట్ వచ్చేసి 52 పాయింట్స్ తో సెకండ్ పొజిషన్ లో. నిగ్మా గెలాక్సీ అండ్ వీళ్ళు వచ్చేసి థర్డ్ పొజిషన్ లో. అరోరా గేమింగ్ 4th పొజిషన్ లో. కూల్ కేఆర్ఎక్స్ వచ్చేసి 5th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. యుఎల్ఎఫ్ డీసెంట్ గేమ్ ప్లే, ఫ్లాష్ కూడా డీసెంట్ గేమ్ ప్లే 7-8 పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు వీళ్ళు. ప్రైజ్ మనీ 26 crores. They would, and you know what? I love seeing this from them so much. We're starting to see a really consistent global team emerging out of this squad, right? Repo live around like 4 o'clock atlaga. They're looking very good. This is exactly what I want to see from them. Yes, it's not, you know, the చూస్తా రేపు స్కెడ్యూల్ పెడితే కనుక 4 o'clock కి చేస్తా, లేకపోతే ఒక రోజు మన లైవ్ ఒక రోజు వాచ్ పార్టీ అట్లా చేద్దాము అనుకుంటున్నా. చూద్దాం ఏదైతే అది. And I mean, even at the end of today's matches, there's not a crazy lead in and amongst these teams. And obviously, we still have an entire day. Consistency అంటే టీమ్ 40 దగ్గర నుంచి కన్సిస్టెన్సీ కనిపించింది. అండ్ తర్వాత కంబ్యాక్ టీమ్ NGX వాళ్ళు మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ టిడింగ్ మనీ వెళ్ళిపోయినా కూడా తర్వాత మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. డౌన్ ఫాల్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే టీమ్ AGL గురించి డే స్టార్టింగ్ వా అన్నట్టు స్టార్ట్ చేశారు, తర్వాత డౌన్ అయిపోయారు కొంచెం. We need to see a massive step up. 5 placement points over the course of 6 matches. You're below a 1 average placement point per game. The thing is, their eliminations are not far off. Like a lot of teams around them, right? It's not that bad, but the placement points are really lackluster. So I need to see a step up. Same for Team RQ though. During PMI, I saw many great things from that team right in the Macau Invitational. రేపటికి అయితే సూపర్ ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నా నేను. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఇంకా ప్రోగ్రెస్ చేయాలి అని దట్స్ మేనిఫెస్ట్. అండ్ ఇంకా గాడ్ లైక్ వాళ్ళ మ్యాచెస్ ఎల్లుండి ఉంటాయి కదా, సో అక్కడ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. OG 5th ప్లేస్ లో ఎండ్ చేస్తే క్రేజీ ఉంటుంది. ఇది కూడా డీసెంట్ పొజిషన్, గుడ్ పొజిషన్. ఇవాళ గీకే ఈస్పోర్ట్స్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ చికెన్ డిన్నర్, తర్వాత అరోరా, తర్వాత గోట్ టీమ్ ఫ్లాష్, తర్వాత గోట్. ఇవాళ డబుల్ చికెన్ డిన్నర్ టీమ్ గోట్ వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళారు. ఒకటి ఇరాంగిల్ లో, ఒకటి మిరామర్ లో. ఈ ఫైట్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండే కదా. ఏమన్నా ఫైట్ అయిందా ఇక్కడ? దిస్ పర్సన్ క్లచ్ వెరీ వెల్ ఇక్కడ. అండ్ ఇది హైలైట్ మూమెంట్, క్రేజీ హైలైట్స్ ఉంటాయి. చలో గైస్, మరి ఇంకా వెళ్తా నేను. టీకే మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం. రేపు వాచ్ పార్టీ ఉంటుందో లేదో తెలియదు, ఆల్టర్నేట్ డేస్ పెడదాం, అట్లా చూద్దాం సిచ్యువేషన్ ని బట్టి. స్కెడ్యూల్ అయితే ముందే పెడతాను, స్కెడ్యూల్ చేసి వచ్చేసేయండి. టీకే అండ్ కుదిరితే కనుక వాచ్ పార్టీ చేసే లైవ్స్ మట్టుకు మీ ఫ్రెండ్స్ తో అది షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇన్ యువర్ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ స్టోరీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది అందుకని. టీకే అండ్ ఎవరైతే తెలుగులో వాచ్ పార్టీ ఎవరైనా చేస్తారో, తెలుగులో వాచ్ పార్టీ ఈ PMWC తెలుగు వాచ్ పార్టీ ఎవరైనా చేస్తారా? సో ఎవరు చేస్తే వాళ్ళందరికీ కూడా షో సమ్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్. మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం. బై గైస్, టాటా, గుడ్ నైట్ అందరికి. సీ యు ఆల్ టుమారో. రేపు కూడా గ్రూప్ ఏ మ్యాచెస్.